Welcome, ladies and gentlemen, warmly at our next edition of the EBHC Symposium. I hope that we are back to face-to-face meetings. We thought that the pandemic is over, but some of our participants said that they have COVID. Fortunately, we have online streaming, and our speakers will also connect online. Ladies and gentlemen, welcome at the 19th edition of the EBHC Symposium. We have practitioners, experts, and representatives of the healthcare sector from various parts of the world. Over these 2 days, we will have a chance to talk about the key challenges ahead of the healthcare system today. This is a platform to share knowledge, experience, and innovative solutions which may contribute to better healthcare, also based on the HTA. Today's healthcare systems are facing the crisis. First, it's post-pandemic situation, and the pressure is higher. We see shortages in resources and capacities to respond. Moreover, the upcoming financial crisis poses a risk of limited budget for high-quality care. Societies are aging, and the costs of new technologies and therapies are a major challenge for sustainable budget and access to state-of-the-art therapies. During our sessions, we would like to touch upon these challenges and look for solutions. We will see how the existing tools, including health technology assessment, can help us to provide patients with the high-quality care. I wish you fruitful debates and inspiring conversations. Welcome to Poland. Thank AI for supporting all the communication during the Congress. Ladies and gentlemen, this year we used AI solutions. All the contents on our website are also prepared and produced with AI, and as you could see, I speak differently live and differently in the video, and we will have a separate session on AI-enabled solutions. Today, we start with the debate on the priorities of EU health policy. Unfortunately, Mrs. Kasperczyk from the Ministry of Health said that she had to quickly travel to Czechia. Let's hope that we will have this lecture later on as a recording. I suggest that we move on to the next lecture. As you can see, changes are introduced in the last minute, and we will have Elena Peteles. She will talk about the joint clinical assessment from the perspective of the European Union and from the perspective of EU member states. She is a senior fellow at the chair of evidence-based medicine and evidence-informed policy at the University of Crete and at the Maastricht University. She is a member of a number of committees. There are legions. Elena is very active a member of HDI body and other authorities working with HTA and equality and fairness and readiness of the systems and their resilience to crisis in healthcare. Elena, I give you the floor. You have the privilege to open our Congress, and thank you for being available and for connecting today. This is just the third part. At 11:30 tomorrow, Elena will join us again to develop some issues she will highlight today. Elena, the floor is yours. Thank you. I hope you can all hear me very well. If yes, please wave vigorously your head. Yes, thank you, Magda. So first of all, it's an honor and a pleasure to join you today. My sincere apologies, but I recently found myself becoming also a carer.
for my mother, and as a cancer patient, this is always a priority. So I could not be with you today. And this start is more to say about perspectives changing and coalescing, and how important it is to broker dialogue not only with our usual speakers in these events, which may be like me, academia or researchers or industry, but also always to include patient perspective and indeed care perspective, because perspective radically changes once your role changes. The focus, first of all, congratulations once again, because the EBHC conference in Poland is one of the more comprehensive globally, and it's always a pleasure to see developments across the board. Also, as a chair for AI and RWE at the HTAI, the International Society for HTA, I'm very happy to see more discussion for AI-enabled technologies, and of course to see AI tools used ethically, legally. So there are some very important key developments that are happening at the EU level. I would briefly say that we have to move beyond our comfort zone of HTA or even health economics, because we have the AI Act, the Artificial Intelligence Act, we have the revision of the pharmaceutical legislation, and of course, critically, because access to healthcare is all about data sharing, methodology sharing, knowledge sharing. We are at a point where the European health data space is arriving. So different kind of momentum is gained, and a different way of working and a different speed is required. For those of you, probably most of you know, but very briefly to say, and I will elaborate much more on the joint clinical assessment and a little bit on the joint scientific advice tomorrow, because both are important. Just to briefly say that we are in a situation where we have had for the past 8 years, well, really for the past 12 years, we have been seeing HTA developments through joint actions like UNETA. But for the past 8 years, we have been negotiating and discussing the new legislation, the new regulation on the health technology assessment, which is critical for a centralized approach. And to set the tone of the conference, and also to keep this on the back of our minds, some of you will, I'm sure, remember, others may know or not, but it's important to remember, because it's the result of deliberation, discussion, and exchanges. The first draft that had come out on this regulation was starting with common market perspective. And of course, when we say common market, we also don't mean only facilitating the movement of goods, but also the access to innovative treatments, the timely access to innovative treatments, to those that will be harmed less and benefit the most, hence evidence-based approach, which is also my main field and motivation. And then with deliberation, the public health perspective and the individual health perspective were added there, because the EU, of course, has certain key limitations in its remit, but public health under Article 168 is under, given sovereignty and subsidiarity principles, is the remit of member states. Still, there is space, because for some things, the member states cannot necessarily act alone efficiently and effectively, and they need to come together. So the HTA regulation is an effort to do several things: to facilitate timely access to innovation, to ensure the individual and public health is safeguarded across the European Union, to ensure not few countries or spaces have capacity, capabilities, and expertise, but that this is shared. And critically, we move together towards a more effective, substantial or substantive union. And of course, also that we move towards sharing data, exchanging data, sharing methodologies, and so on. Now, in the UNETA approach, what was originally put forth, this is potentially contentious, but was kind of cumulative, putting together various approaches, PICOS methodologies. And of course, this is a start, but we need to move forward also towards, since we are scientists and researchers, we need to move towards establishing which are the most robust frameworks for doing assessment and which are the most robust methodologies. And this means not just pulling together standards of care or different PICOS, but really harmonizing our approach so that people benefit
from state-of-the-art methodologies additionally to treatment. To give, a lot of information is posted on the internet from the Commission, from us, from UNETA 21, which was the contract service that continued the joint actions, from an initiative of heads of HTA agencies, from HTAI, from INATA, which is the Association of HTA Bodies. And it's very easy to get lost in all this information and forget that the implementation, the full implementation of the regulation rolling is less than 90 days away. And we have seen over the past 24 months an accelerated rate of delivering key documents for guidance, for deliberation, and so on. And we are now at a point where some of these exercises are coming with a very tight timeline. So we have seen indirect comparisons methodologies group. We have seen some instruction and some guidance and some templates that have been updated. And we are critically discussing key components of the joint clinical assessment in terms of methodologies, governance, and aspects. If you look, you will find that there is a very tight timeline for these processes and some effort to have expertise, clinical expertise, but also patient representation across countries. And to this effect, we will discuss a little bit more tomorrow and perhaps put priorities forth on the fact which drugs and devices will be initially at the scope. What is anticipated in terms of the IT platform, what is being developed for interaction, and critically, which are the entities and the partners and how they will be working together to deliver the first few assessments and take it from there. And with this, I would like to hand over to Magda and wish you a wonderful first day in the symposium. And I look forward to joining you tomorrow and going in a little bit more detail. And it's a critical topic that affects everybody's health and well-being. So I hope we can continue brokering cross-border and cross-sectoral, indeed, dialogue. Thank you. Thank you, Elena. And tomorrow I hope so that we will have more possibilities to discuss the details of joint clinical assessment. Thank you for opening. And now we thank you for coming. And I know that Elena can stay with us, as you heard. She has some family issues, and that's why thank you again. Witam Państwa na kolejnym wykładzie. Mam nadzieję, welcome to yet another lecture. I hope we won't have any troubles, but it turns out that another of our speakers was unable to attend last minute. We can see that this situation is quite dynamic. Apparently, Krakow seems to be quite far away for some people. All the more so, I would like to thank everyone who managed to get here. We will wait a moment for the next connection. Let's give us a little bit more time. Let me tell you that joint clinical assessment will also be the subject of a discussion tomorrow. It will also be discussed at the last session, where Inaki will be one of our speakers, and he will discuss some practical aspects. Let me tell you one thing that is quite pertinent. Ms. Joanna Parkitna, who is the director of the director at the AOTMIT at the agency, Polish HTA agency. We just managed to connect with her. Joanna Parkitna, I would like to welcome her. She will present the Polish perspective on JCA and will also present our approach to international cooperation. It is a new opening for us. Joanna, the floor is yours. Thank you again for coming. The Polish Agency for Health Technology Assessment and Tariff System. Hello, ladies and gentlemen. I would like to apologize for not being able to be with you in person. For some time now, I have been preparing to visit Krakow. It's a new opening for me. It's a new role that the agency is going to play. It's something we are looking forward to. Unfortunately, as you can see, for health issues, for health reasons, I was unable to leave Warsaw this time.
even if we are dealing with healthcare professionally, we are not safe from health issues. It changes our perspective on the issues of health and healthcare. That's a personal insight. The Polish agency is currently entering a new stage regarding joint clinical assessment of both drug and non-drug technologies. To me, drug technologies is something that I am more bound to. I will focus on it. If you allow me, if the organizers allow me, I would like to present my agency. I'm not sure if I can present my slides, or will you be presenting my slides? How is it solved technically? So we will be in charge of presenting your slides. We will open them in a minute now. I'm sorry for this change, but because you are not in the studio, but online, we have to make certain technical adjustments. But yes, we have your slides right now. Perfect. Thank you. In that case, let me present the agency's vision of the situation. If we can move on to the third slide. Ladies and gentlemen, first of all, our agency assists in decision-making of the Ministry of Health. It prepares a stream of important documents which are then analyzed by the Ministry of Health, and I hope that we contribute to improving the efficiency of the Polish healthcare system by handpicking those therapies that are most effective and simply best for the patient and therefore worthy of reimbursement. We also are striving to make sure that our analyses are transparent and as useful, as comprehensive as possible, so that it's actionable, usable advice. And this is our goal, and this is intended to help analyze the market and see how the perspective of technologies, the market of technologies looks from the perspective of the ministry. By having access to a lot of information on the national level, access to data of the National Health Fund, and some unique access to various aspects of the healthcare system, we try to make sure that our tasks are performed as comprehensively as possible. Next slide, please. We are one of the largest HTA agencies in Europe. We are currently employing around 250 people, and we intend to increase the manpower in our ranks. Why so many employees? Because we are tasked with many different objectives, not just a typical HTA. So what is HTA dealing with? Well, the key thing is the assessment of health technologies, including drug and non-drug technologies, tariff setting. This is also quite a time-burdensome aspect. My colleague will also be discussing that with regards to assessing health policy programs. And another area is carrying out training courses in various areas. I can see that time is running out, the time that I've been allocated, so I'm a little bit stressed out. No worries, Joanna. We have one speaker less, so you can take as much time as you need. Oh, so I do not need to worry. That's perfect. So this slide makes me think, and this causes me to reflect, because I know that we were to focus on joint clinical assessment, but I would like to tell you that on this common European level, we will be using analysis from joint clinical assessment used for verification analysis performed by the Polish agency, but we should be aware that the deliverables that we work out on a European level will have to be used by the agency also to evaluate other services, which will be used as part of a targeted importation, also in the off-label mode,
and some other orders that the Minister of Health might impose on us. Sometimes the agency is asked by the ministry to assess a health policy program. So if possible, joint clinical assessment deliverables will be used also for those objectives. This is the intention. And if we do not use them, then we probably will have to provide an explanation why we failed to use them. So in terms of using a joint clinical assessment from the perspective of agency, this is quite an interesting challenge for us. We will probably be welcoming the insight of a lot of experts that are participating here at this conference. We will value your insights, not just because we don't have our own ideas, but you might have some really actionable insight. On this slide, see health technology assessment in the context of healthcare services. There are a lot of articles, legal basis, with regard to qualifying new services or reassessing of any services in the guaranteed healthcare services basket. They are more or less specified in the Act on Financing Services from Public Funds. It's an interesting aspect of our agency's work, and I think it's very useful and necessary for Poland. This is tariff setting, quite a magical area for me. It's very important for the system because it's the agency that determines how a tariff should be valued, and it is published by the Ministry of Health and implemented by the National Health Fund. It is quite a challenging, not always favorable task for the Tariff Commission, because sometimes we have to reduce the evaluation, the tariff, and then we have to provide a lot of explanations of why we opted for a lot of, we have to put a lot of manpower on very careful analyzing and calculating to make sure that it is a sound calculation so that the accounting cost standard is there. It is a constant effort so that we know how the funds are actually used in the system and to increase its efficiency. Next slide, please. Some statistics, they are changing, but we are carrying out a lot of different tasks. There are a lot of recommendations that we are issuing on a regular basis. You might know that in 2025, a new announcement of the Minister of Health will be issued, which will expand the decisions of the Minister of Health with regard to reimbursement. So this means a lot of workload for the agency. We issue recommendations, we issue opinions. We also issue announcements for the tariff setting. Also, we provide opinions on health policy programs. So in total, 250 people work on that. Something that I would like to advertise, but I think it's something you came across our trainings already. We have launched an Outmeet Collegium. So, among others, we teach on cost accounting standards, on the cost accounting standard. We also simply teach about HTA. If we find the time, we will be happy to invite you to our premises to show you how the work on HTA looks from the perspective of our employees. A bit more advertising still. This year and beginning of 2025, we will be working intensely with local self-governments with regard to
trainings to in the creation, in the drafting of health policy programs. I hope we will be able to tell you more about this training series on our website. So, without further ado, I can say that there is even more when it comes to what we do. 250 people need to find a lot of tasks to keep themselves busy. You can find some more information both on our website and on other social media profiles, the ones that you saw on the slide. And now the main topic on which you have been waiting, and something to which I have been preparing for a long time, that is joint clinical assessments, European joint clinical assessments. A few assumptions adopted that are important from the perspective of our agency. First of all, we will have one joint clinical assessment, which is to be adopted by all member states. It will be developed by a European level team. There will be a common policy for assessments. Those assessments will be used in all member states of the European Union. The idea is that at the same time, simultaneously, or nearly simultaneously, this will be carried out. Despite of the fact that there will be a joint clinical assessment, the member states will be responsible for their own individual reimbursement assessments. So this will be done on a national level. A bit more information of key importance. The implementation process is something we have finished, meaning that we have adopted the majority of the provisions that are the legal basis, and starting next year we will be launching the whole efforts. Starting 2028, we will include orphan drugs, and starting January 2030, all drugs will be covered by JCA. Thank you for the next slide. What is important to understand this process is the fact that both drugs and medical devices, joint clinical assessment will apply only to the clinical part, and the other aspects will be on the national domain. This is both positive and also has some negative aspects, because we'll have to somehow combine all that. Currently, we are working really intensely to make sure that it works. As you might know, the agency has prepared provisions on how to implement those ideas on the national level, and they are currently at the stage of external consultations. The Ministry of Health is collecting your insight, your remarks on our proposals. We'll see how it works out. Thank you for the next slide. This is something you probably know quite well, but I wanted to refer to the fact that this process will be a lengthy one, and it will be carried out in parallel to the EMA works. In total, it is supposed to take around 300 days, and during that time, we are planning to develop a common European report. And I hope that in the end, when the drug gets the marketing authorization by EMA, it will be available in Poland. What is most challenging to understand here, currently the marketing authorization holder submits an application which is made up of a clinical analysis, economic analysis, and the budget impact analysis. These are all three are really important, and they are spelled out in the Act on Reimbursement as the necessary elements which need to be included in the reimbursement application. That is then transferred to the agency, and that is where we assess it. Starting in 2025, we will have joint clinical assessment. So there will be no clinical assessment, and there will be, in replacement, the EU report, together all the appended documents made available to the agency in the process.
As we can see, the clinical analysis will not be made by us, and the marketing authorization holder will only provide us economic analysis and budget impact analysis. But the devil is in the details. There is one element that seems to be important. If we can come back to the chart, have a look. Ladies and gentlemen, economic analysis and budget impact analysis cannot be made apart from clinical analysis. It's in compliance with the methodology. Therefore, these three analyses should be consistent if the joint EU report is based on comparators used in the Polish system, and this is the key difficulty, the choice of comparators at the EU level and at the Polish level. It's a challenge for us and for all those who are working on the joint methodology. Such a report will not be useful for the agency if it's not based on a real-life practice in place in Poland. I do not want to skip the important details, so if you could come back to the chart. So what is the idea of our agency about implementing the process? So once the joint clinical assessment is launched, the agency and the marketing authorization holder will have the knowledge about joint EU comparators, and the market authorization holder will make a decision whether an additional clinical analysis is necessary, considering the specificity of the Polish market and the specificity of indications to be reimbursed in Poland. Actually, the market authorization holder proposes a narrowed scope of indications, and if the EU report is fully compliant with the scope of the Polish indications and has the same comparators, we will not need an additional clinical analysis. However, in case of discrepancies with different comparators and with different scope of indicators, the MAH will need to submit the additional clinical analysis, and this additional clinical analysis, we call it BIS, and it should be made consistent with both the economic analysis and the budget impact analysis. Well, the question remains, who should suggest comparators for joint clinical assessment? Well, as this is a joint clinical assessment, this should be done jointly, and it should be done jointly with MAH entities, because they are the best placed to define the path for their own drugs, and they know what are the prospects for indications to be reimbursed. So the market authorization holder is actually the one who knows the best their products, their possible indications, and they will definitely know what will be the best comparator to be declared at the EU level. So this comparator should be submitted jointly. If it's submitted only by the Agency for Health Technology Assessment, this will be ineffective and more time-consuming. This is also a subject of discussion, and we are open to all the ideas and suggestions coming from HTA experts and market authorization holders. I do hope
and I look forward to new conversations and meetings. We should do our best to make the process understandable and easy for all of us. I will not hide, I'll be honest with you. Over the next 2 years, this will be a major challenge for our agency, especially that the number of other issues has not been clarified at the EU level. The next slide, please. Here you see some proposed changes and proposed ideas to the Drug Reimbursement Act. And such changes will also impact the HTA and the GCA as well. According to the EU legislation, we assume that once the drug is assessed at the EU level, we will have no right to ask for other documents if the existing report is compliant with our clinical practice. And these documents elaborated at the EU level will be included in our verification analysis and other types of checks and reviews. Technically speaking, this will be outside the SORL. This is our IT system used for reimbursement, for processing reimbursement applications, but we'll still use these documents. The EU reports will not be translated into Polish because there is no one single official EU language, and moreover, we do not know the deadlines for official translations at the EU levels. We also have the experience that multiple translations do not work, and HTA language and glossary is quite specific, and it will take some time for all of us to absorb it and to translate these small nuances. So we will simply accept the document in the original language, and in our analytical report at the Polish level, we will just use some specific excerpts needed for the Polish assessment, and they will be translated into Polish. Moreover, Poland is required to update such reports. So once such update is made, it should be relayed to the European level, and this will be done most probably in our native language, in Polish, and we will simply hope that those who would need the documents would translate them from Polish into their relevant languages. Right now we are in a dialogue with the consortium to execute HTA, who will produce HTA reports, and we will remain in an ongoing dialogue just to identify any difficulties along the way. So, comparators, language of the report, template of the verification analysis. Now, well, for now we do not have such a fully fledged template. We have experience from the UNETA project. We reviewed the templates, we were co-producers of reports, and this will be a sort of a valuable experience. It's an asset, but it's also a liability, because this experience has become for us also a source of concern. Everything depends on the volume and the content of the document. If the document is heavy, we will simply pick up the items of relevance for our verification analysis. However, the whole set of documents will be submitted to the Ministry of Health. Will the whole documentation be uploaded and published on our website? Well, we'll try to do our best. We do realize that for some stakeholders, it will be hard to seize the process in its whole scope. So for the sake of patients, healthcare organizations, we will upload everything except for documents subject to business secrecy. Well, this is our kitchen. Quite soon you will get the invitation. We would like to organize a conversation
with the representatives of the market authorization holders and HTA experts. We would like to have a space to exchange on some specific items to be determined or identified. Maybe you have some concepts or ideas on how to improve and streamline the process. And we are open to listen to your needs in terms of transparency and the steps to be taken by the agency ahead of 2025. These meetings will be organized in the late 2024, probably December 2024 or January 2025. And because this is a joint assessment, we should work as a team. And we count on your understanding. Thank you very much, Joasha, for this very insightful presentation. That's the first time that we've been speaking about the details of the implementation of joint clinical assessments. I see plenty of questions. I think that the best way to proceed right now will be to move to the question-answer sessions. I don't know if someone would like to ask something. Yeah, there is one raised hand. Good morning. Do we already know the template of the joint clinical assessment report? Tables, comments? Now, what about other elements required by the agency at the national level? Quality of life, safety of product, or RWD aspects. Could you tell us more about it? Thank you very much for your questions. Well, I can only predict on what we have done until today in UNETA project. Well, everything depends on the number of comparators. Tables will not be enough, that's my opinion. And for further items, well, if it's not included in joint clinical assessment, we will not be allowed to request further information. We will have to become a sort of a hard-skilled agency and work on these elements on our own. Could you please introduce yourself, especially that some of our speakers who are online cannot see you? Marcin Czech, Polish Pharmacoeconomic Society. Maybe I have not been a close observer of the most recent developments, but actually I believe that the national HTA agencies should submit a list of comparators. That's my view of the process. So if, for instance, there is a country producing such a joint report, the Polish agency could join and say, okay, but we'd like to add one more comparator, and this could be done in a dialogue. Maybe that could be a solution to this hassle of comparators. Actually, I believe that comparators will not be a challenge, especially that the new drugs will be of European dimension. I know that we think ahead, but who would be the key player in the game? I believe that agency, for now, is the key player. You have a right impression, but it's not us alone. It's not for us alone to define comparators. In our discussions, we realized that the best way to proceed will be to cooperate with market authorization holders, because market authorization holders know their product the best and know the focus for the product the best and the indications they want to get approved in Poland. As you know, Professor, there are plenty of situations when there is this wide scope of indications to be reimbursed by the EMA. But in Poland, the product is approved
with a for a much more reduced population. And this much more reduced population requires other comparators or more specific comparators. And it would be a good idea to have the option of proposing such comparators at the early stage. And I think that the cooperation with market authorization holders will be of great help here. Good morning, Monika Ryczek. We know market authorization holders, do they know where to file their first reimbursement applications? And what about reimbursement applications in different countries? Will the process be done simultaneously in the same time in different countries? And what about discrepancies? What about requirements regarding real-world evidence? What about economic analysis? Should they be linked to joint clinical assessment or to other documents? Thank you. Thank you. There are plenty of questions in your question. The agency and the MAH should use reliable data and the most updated data needed to get the reimbursement decision. So following the entry into force of the joint clinical assessment, the market authorization holder will decide on their own when filing their reimbursement application. The joint HTA and this idea came to life because there were some who'd say that it would speed up the process of launching drugs on the European market and help to unify and harmonize joint clinical assessment methodology. But the market authorization holder is not required to file reimbursement applications in all EU member states. It's impossible, and I think it could be a major distortion to the drug policy of specific pharma company. I believe that the situation in this respect will remain unchanged. Upon the registration, we have access to a restricted number of clinical data and real-world evidence, and the new legislation, as it seems, gives the MAH an opportunity to take an autonomous decision about the reimbursement of the drug at the national level. And because we will have the joint clinical assessment report, the MAH will know whether they should have an additional clinical assessment with new updates since the first registration of the drug. The MAH will know that whether they should file the BIS clinical analysis, and whether there should be some updates to economic analysis or budget impact analysis to make them consistent with the new clinical assessment. If there are no changes after the registration and the joint clinical assessment report still stays as the valid and accurate, there will be only economic analysis and budget impact analysis that will be submitted by the MAH. But it's up to the MAH, and the MAH will decide on the comparators to use in this additional analysis. I don't know if I answered your question, but that's the vision. We say we've got joint clinical assessment report, and after the registration that changes, so the MAH will simply add new elements with an additional BIS clinical assessment to have everything that is required for proper assessment of the drug.
We have some more questions from the audience. I wonder if I get to ask my own questions. Michał Zabdelianov from the Jagiellonian University, Collegium Medicum. My question is quite short, but I'm not sure if you will be able to answer it, but I'm curious whether that's possible. Those changes, will they cause a shift in the change of the center of gravity with regard to the Economic Commission and their role in determining reimbursement and similar issues? It's hard to answer this because I'm not sure I understood what the point of the question was. I am a member of the Economic Commission, and I'm not sure how its work would be affected. Could you maybe specify a bit more your question? Well, what interests me is the dynamics of the interactions between OutMeet and the Economic Commission. I wonder whether, in your opinion, the new surroundings will change, maybe increase the role of the Economic Commission. And this is not with regard to the change of the scope of tasks and competencies, but what's your feel of the role of specific institutions, specific procedures? My understanding, my feeling is that if some issues have been in a way outsourced to a European level, and some tasks have been in a way shifted, so will the role of the Economic Commission change, or is my impression wrong? Well, the preparing of the analysis and the clinical analysis itself, this has been shifted, but not outside of OutMeet, but outside of basically the Polish process. So a task which normally would be carried out by HTA experts, now it's done on a European level. But on the national Polish level, we still carry out the assessment. So this assessment needs to be taken into account in the entire reimbursement process. And it's not like automatically a drug, an analysis for a given drug which is performed on a European level. This will apply to, it won't impose a reimbursement decision. We'll have to be very vigilant. We will definitely have a different onlook on how countries react to this, how different countries react to the same data. But I can't imagine a situation where we will each time be unanimous in our decisions with regards to reimbursement, because we have to see the difference between registering of a drug, so granting marketing authorization, and this is not the same as deciding on whether the state funds should be allocated to reimbursing a given technology. So this assessment is very important. So will the center of gravity change? Will the Economic Commission's role change? We'd have to ask Professor Raczkowski, who is the chief of the commission. I think we will have a bit of a different perspective on HTA. A bit different data will be collected. We will be sometimes maybe wondering why, based on the same data, different countries will take different reimbursement decisions. But I think this is something for the later, when upon reflection we will be able to see, to analyze existing reports. But the question is interesting. I think this is something we will be able to address at a later time. I know there are some questions here in the audience, but there are 3 questions I would like to ask which are in a way complementary to what has been said. Joanna, I would like to thank you for this presentation. I know that 14 guidelines are expected. I know that a lot of workload is awaiting. But the way I understand it, so if a pharmaceutical company submits, does it not submit additional aspects regarding additional clarifications? Because a company might
come to the conclusion that the European level assessment does not cover certain areas. We know that there might be a shift by even a delay by around 6 months from the submission of the analysis. In Poland, we have the obligation to submit analyses which are current as of the submission of the application. So let's say that the systematic review was performed half a year earlier and we are submitting the documents 7, 8 months later. Will the agency consider this as up to date? Because I think that if we have a new trial or study available, who is supposed to be in charge of the update? Will those updates be carried out by the agency? If so, will you manage to do it within the time limits? Or will the update be submitted as part of this so-called BIS analysis? And in that case, you will treat, after double-checking and verifying this, you will treat it as a Polish update. So should we be submitting the up-to-date analysis knowing that on a European level there might be some uncertainty of data or some data might not be up-to-date? Second question, who is in charge of the update? And 3, if you are in charge of the update, how does it fit into the time constraints? Thank you for this question. So the problem is that in line with the provisions, applicable provisions of law, at least the way we interpret them, we cannot force a marketing authorization holder to send us additional data only if it's not updated. The European process says that we cannot request anything else than the data which the marketing authorization holder submitted on a European level, unless there is inconsistency with regard to comparators. At least this is our interpretation of those applicable provisions. So if the marketing authorization holder finds that as part of the analysis, and now we are working on a level which is difficult to describe in practical ways in the provisions, but we want to allow for a situation, and that is why the BIS analysis is what it is for. So at any level, when a marketing authorization holder comes to the conclusion that there is no new data, additional elements which they want to furnish to the agency outside of the European report, they are free to submit such information. Be it an update or new information, we are accepting all of that and we will be grateful for such additional information. We will be happy to receive it. However, if the Polish process is in line with the comparator chosen for the European process, there is no provision that would allow us to demand something from the marketing authorization holder. So it's always the goodwill, the decision of the marketing authorization holder. So it is not a strict obligation, but we will be welcoming it. So if the marketing authorization holder does not submit the document, if we receive such information, we'll be obliged to publish it on the European websites, because this is an obligation. If we do not get this document, then indeed it is pertinent to ask whether we will fit into the time constraints. Well, we won't, because the data included in the verification analysis will be not as comprehensive, and we have to mention this time limitation unless something changes and we'll have more freedom to do so. But I doubt it, because a lot of employees will already be engaged in the preparing of reports on the European level, so we will be spread thin. But I hope that this will work the way you mentioned, so that if the marketing authorization holder knows that the common European report will fail to include all the details, or too much time has lapsed and there is no more new up-to-date information, they will be free to use the BIS analysis, and the economic analysis and the budget impact analysis will take that into account. I have another question. So we have
a clinical analysis which will not be published officially. It will include confidential data. So we still do not know how the process will look like. I'm going into details right now. So JCA assumes that the report will be submitted by the company, but the final JCA report will be a European level document. It will not be a document developed by the company. It will be done on the European level on the basis of the data furnished by the company in combination with data of HTA agencies by the entire coordination team. So the question with regard to the confidential data, this is on the part of the company that's submitting the application, but also some other confidential data. So if not the entire thing is published, then we are not obliged to publish and submit the analysis. How will we go about the issue of confidential data? I know that some things will be worked out as we go, but what's the assumption right now? For example, with regard to data regarding comparators, is the idea that there should be some form of cooperation between the company and the agency, or will the economic analysis be submitted as it is and you will be supplementing the analysis? I cannot imagine a situation that we supplement, add more information to the analysis. I hope that the marketing authorization holder will be responsible for the analysis from A to Z. Well, in that case, we have a large question mark here. Obviously, I have some more questions that I would be happy to ask. For example, to me, it's interesting whether we will be updating HTA guidelines, because currently, the current guidelines are no longer up to date in light of the introduction of JCA. And then some issues regarding comparators, but let's not go into this discussion because we would probably need another hour to discuss all the nuances. I will finish at this point, but I hope that, as you mentioned, some additional meetings and trainings will be organized at the end of the year. As an HTA practitioner, I am counting on discussions regarding those various nuances. I think that at the end of this year, we will have more information on the methodology and also on which documents will be published and how they will look like. You touched upon an interesting topic. Already today, I can invite you to join a big project of updating our guidelines. We will be starting the Polish works on the updates once we get the assumptions from the European level, because we want to have a consistent situation. I think those works will be started end of January 2025, the latest. But already today, I can invite you to join this process of updating those guidelines. It will be a heavy task, but we will definitely take it head on. This will be a good opportunity to discuss various issues. So beginning of next year, we will be joining common works on JCA, but this is a process that will take around 300 days. So there is a lot of time to take different actions, but the key aspects, key issues that will allow us to start the process, this has been submitted by us as the ground for amending the Act on Reimbursement. The rest will be discussed later on. Do we have some questions from the audience? One more question. Just one item I probably missed in your presentation and the HTA dossier. What about the decision-making process and its analysis, the guidelines for clinical practice, the current patient's path, unmet needs? Well, all those criteria
Are they going to be discussed in the dossier? Definitely, this is an extremely important piece of documentation because it shows how you see the role and importance of the specific medicine in the existing patient's path. This analysis will be aligned with the Polish reality. The economic analysis and the budget impact analysis should, in a way, be made consistent with JCA report. And this budget impact analysis will be a vital part of the whole HTA dossier, definitely. I mean, for the reimbursement application. I see no further question. I'd suggest that we close our first session. We are going to have a coffee break. Thank you very much, Joanna. We look forward to a fruitful cooperation. JCA seems to be a far away event, but it's quite close. 2025 is just around the corner. We do hope we will have a lot of conversations, and I do hope we will find solutions in the process. We know that 2 years, 2 first years will be preliminary and pilot years, and after 2 years and the assessment, the European Commission will take the decision whether to uphold JCA or no. Thank you very much. Thank you, Joanna, for joining us. Despite difficulties, let's hope that next time we will see face-to-face, either in Krakow or in Warsaw. Thank you very much. Good conversations and great debates. Thank you.
Dobra. Będą mikrofony. Well, the mics will be on once we start our session. Uwaga, zaczynamy. Okay, let us start. Ladies and gentlemen, welcome you to the next session. We are truly, as on the TV show, Maria Libura will moderate the session entitled Private or Public Health Care. Maria will introduce our guests here and online. We have excellent speakers. Let us start with our participant online. She could not come to Krakow. Janina Petelczyk, PhD, one of the best specialists in social security systems in Europe, associate professor at the Warsaw School of Economics. It's a novel representation of the Warsaw School of Economics here in the room. Tomasz Rowiński, psychologist and someone very much involved in the reform of the mental health reform. Again, the same school and the think tank affiliated to the high school, Warsaw School of Economics, and Artur Białoszewski, also working for the Warsaw School of Economics and the Warsaw University of Medicine, also working for the Warsaw Chamber of Medical Doctors, and Michał Zabder-Jamrus, the head of the Public Health Chair at the Jagiellonian University, and he's also a political scientist, is taking a different perspective on healthcare systems, and Magda Włodysiuk, a key participant to this round table, MD, PhD, who takes a top-down approach and also a graduate of Jagiellonian University. Representatives of two cities are today at the table. Warsaw and Krakow are represented, and you, Maria, are representing Gdańsk. This is a topic of concern concerning the developments in the healthcare systems. Let me start our debate with the definitions. Private and public, what does it mean in the field of healthcare system? I think that the best way to start will be to ask this question to Dr. Zabder-Jamrus. He actually is doing such definitional and notional work on an everyday basis. Thank you. Thank you for giving me the floor. Thank you for your hospitality and excellent organization. Well, to answer your question, I must say that some scientific papers have already been published on some definitions. We propose those definitions to, in a way, correct the public debate. Commercialization, marketing, privatization of healthcare. We use these terms in a number of contexts without defining them. Let's start with the privatization. Let me start with the following remark. I think it's of relevance. Each privatization is different, and private can mean different things. For instance, private to some extent, but still non-profit, or private purely associated with the second sector, meaning private and working for the profit, capital profit. And add to that yet another level, I mean, for the market, we can analyze goods and services, and we can have a capital market. And this perspective will change
our views on the operation of the goods and services market. So all those perspectives need to be integrated into our reflection. What does it mean, privatize? Well, it means that you hand over some assets to the private sector. In the healthcare, some decisions have been made in the majority of public healthcare sectors. There are some private or privatized areas, for instance, primary healthcare. And if we talk about commercialization and commercial operation of healthcare organizations, we need to define the very notion of capitalism. The capitalism of shareholders or the capitalism of stakeholders. Let's start with the first one. In the first case, the capitalism of shareholders, the focus is on profit. The profit to be produced and generated by shareholders, investors in a specific project or company. Don't forget that this is just one solution promoted, for instance, by Milton Friedman. And the only social responsibility here is about producing profit. This is not the best solution. We have an alternative solution, the capitalism of stakeholders, and the stakeholders, the stakeholder group is larger than just shareholders. And the responsibility, social responsibility in the second model is not about maximizing the profit for the shareholders, but also to take into account the well-being of the staff, local community, contractors, consumers, and so on and so forth. So as you can see, plenty of dimensions and levels where some decisions need to be made, and the same is about marketization. Marketization is closely linked with privatization, and even these two terms are considered as equal. The marketization means the model of being and staying competitive. Don't forget, there is a bulk of research literature analyzing different models of businesses present in the healthcare sectors, with the outcomes of their business and the consequences of the model of operation adopted by them. And if we decide to have private healthcare companies, profit-driven companies, such companies will be particularly sensitive to financial incentives, so the pricing and the appraisal. In other types, there will be the issue of compliance, some soft requirements, not specific parameters. But if the solution is primarily based on capital companies, private businesses, if we choose that model, we need to be extremely cautious. And we need to carefully define the orientation of development, because these actors are extremely sensitive to profit, to financial incentives. They are profit-driven, and it often goes detrimental to the quality and the level of access to healthcare and social solidarity and fairness in access to healthcare, which as such is a value of the healthcare system. Thank you.
Those famous studies, which were also largely discussed in Poland as well, for example, studying how rescue medical teams work, it showed that private entities decided to focus on those aspects of healthcare provision which were best valued and which yielded the largest profit, and was necessarily the same with securing the patient's safety. And in such a mechanism, the savings were made on the personnel, or the focus was more rather on a quick reaching the patient rather than performing a thorough examination of the patient. Another question, which is we are on a more general level now. In a moment we will move on to more detail. But my question to Ms. Petelczyk, the place of healthcare in a more broadly understood social security system. What is that place? And if we take into consideration that those two systems are interconnected, and everyone here could name examples that savings in the healthcare system translate to savings in costs or savings in the social security system. The tendency in Europe is to reintegrate those systems. In what way the progressing commercialization of the healthcare system offers a chance to allow for such integration? First of all, I would like to say that despite of being sick, I am able to participate. I did receive medical help. I think this is a pertinent question because the Article 67 of the Polish Constitution with regard to social security, telling about the universal rights, I think that these are indeed interconnected aspects, and it is impossible to analyze one without the other. I mostly specialize in the old age pension system. So this regards senior citizens, and here we can clearly see that in our system with our current demographics, we will probably be forced to increase the age at which people retire. People keep saying we cannot increase it further because we don't, the people are not healthy enough. So the COVID aspects aside, the lifespan is extending, but this is one of the aspects that I've been noticing. If politicians decide to carry out a reform, whether in the healthcare system or social insurance systems, social security systems, one cannot be changed without changing other aspects. We cannot increase the retirement age without investing in prophylaxis, in prevention, so that people can be professionally active for a longer time. Obviously, increasing of the retirement age would mean a better situation of the social insurance system. But the focus is on reducing disability pensions, occupational diseases. We can see that investing in the healthcare system results in streamlining of the functioning of the social security system. But it's better to finance the healthcare system. This is not just this does not just yield specific savings, but it simply gives us a better healthcare situation of the society. I liked my predecessor's discussion about different phases of commercialization. Some element of availability of not just public but also private healthcare systems can be
a positive thing, can yield positive results because it can increase availability of services, de-burden the public system. Some people with higher revenues can shift towards the private system, which will save up resources for the remainder of the population. That might also help in managing the available resources. However, all that I'm saying right now in the context of commercialization needs to include an asterisk, a caveat. From the perspective of social security system and healthcare systems, the main challenge in commercialization is reducing inequalities available to the systems. I also have this one aspect that I've been focusing on is the system of education, system of healthcare. What I underline, in Brazil, two different systems are in place, the private and the public system. So the private system is effective. It carries out tasks which should be carried out by the healthcare system, but obviously it is not available to everyone. And the problem is that the people who are chosen to govern, these are people who are affluent, who already have the capacities. This is how it works in Brazil, but we know that this is a common idea for democratic systems. This affects how the public system works. So they are more likely to make cuts and limitations to the public system because this doesn't affect them and their loved ones because they have access to the private system. So taking into account the experiences of Brazil and other countries, I think it is very important that we step away from the traditional economic theories. Instead, when talking about the commercialization is inevitable, but we should definitely ensure good regulations. We cannot allow for general cuts that would increase the gap between the two types of society, people in the public system and the private system. If I can address that. A similar experiment was carried out by the Netherlands in 2023. They basically stepped away from the public system for the benefit of private insurance companies, also with regard to providing the basic scope. After 3 years, they withdrew from this because a large discrepancies between the availability of services to the population, to the society was observed. So they backtracked. It was a failed experiment. I will refer to some aspects about that later, but we are observing that in Poland as well. Even when we look at the medical subscription market, mostly in large cities, and also specific age groups benefit from those subscriptions. And even in the private subscription model, we are observing lack of availability. So even this private system sometimes is backlogged. So the question of private or public, one in terms of equality of access, and secondly, who is the owner of the system and what rules should be obeyed. So in Poland, the systems are sometimes confused and mixed, but what is sure, what is certain is that there is not enough regulation. We do not take into account nuances, the culture of our society, which impacts our behaviors. The fact that in the Netherlands, in a country which is more mature in terms of shaping the social security system, Poland is far behind the Netherlands, and even if they were unable to carry out such an experiment successfully, shows that the issues of availability are of key importance. What
is particularly noticeable in terms of global health threats. Healthcare systems are the pivotal infrastructure of the state. It is something similar to, let's say, the electricity grid. It's a critical asset, critical infrastructure, which is a bit harder to measure, it's less measurable, but is necessary also in crisis situations. It needs to be fast and efficient. So the example of Brazil is not so far away from our situation. When under the more leftist rule, Brazil tried to avoid critical healthcare situations by importing Cuban doctors. Yes, there was a whole discussion with regard to health, with human rights. The idea was interesting, but cooperation with Cuba was problematic. The problem was that the payment had to be made to the Cuban government and not to the doctors personally, but the idea was also an interesting one. So this shows the paradox of similar systems. But we do not need to look so far away to Brazil. I'm looking now at Mr. Rowiński, because what happened to psychiatry, especially pediatric psychiatry in Poland, is actually a similar situation. Right now, access to psychiatrists in the situation of underfunded systems, now only private services were practically available, which increased the cost of visits tremendously. Right now, the cost of an appointment with a psychiatrist who is available in Warsaw, the costs differ whether it's a pediatric patient or an adult patient. In the case of pediatric patients, the costs are incredibly high. It's a system similar to the dental healthcare system in Poland, so it's all privatized. How the previous systems, which so let's talk about community psychiatry and the reforms, which now resulted in such a poor situation. Well, we started with the need definition, and I believe that it sums up the key dilemma. Before the need was identified, there was no reaction to alerts and alarms raised in the psychiatric community. Nobody saw the need for reform. At some point, we all realized that there was a need for psychiatric consultation, a large-scale problem with an impact on many sectors was identified. But you know, it was not out of the blue that we saw the crisis. So the need, I would repeat, made the decision makers to think, okay, we need to do something. For child psychiatry, it was easier to introduce some solutions. Actually, for the majority of issues in children, you don't need psychiatric consultations, and psychiatrist is needed just to prescribe drugs. So psychiatrists are needed in 10% of child consultations where you need pharmacotherapy. So the first reference line was a pre-doctor consultation, and that was done for the first time in Europe. We knew that the first line help should be a help without a doctor for children and for adolescents. We simply knew that we didn't have enough doctors, and moreover, children
did not need the doctor. So we have 500 consultation centers right now. I do remember the early stages when we elaborated the reforms. We tried to calculate the needs. And in 2018, we said it would be about 1 billion zlotys. So we started with the needs of the children, the population data, 2 stages of calculation. So we had the number of children to be taken care of within the the public sector. And we came up with 501 billion zlotys. And Professor Kozik-Janas was actually surprised when I gave her the number, and she advised me, just don't give that number to any people at the Ministry of Health. I wouldn't agree. I'd say, listen, we need to know, and we need to tell them, because they need to know how much money is needed to cover the needs of children. And I told the ministry what the cost would be, and they said, okay, and we were right. And that was a success. We also had some shortcomings. And the shortcomings are identified at the second reference level when there is a doctor, a psychiatrist who comes in. And here the reform was not successful. Why? Because everybody loves children. Everybody was interested in the second reference level, and there were too many cooks who cooked the broth. And actually, nobody took into consideration the differences between private and public sector, and namely the approach to the profit and the modus operandi used in each of them. We failed to define precisely how this second reference level should look like with all the stakeholders and the division of powers. It's not because because doctors were not enough. No, we actually identified the needs, we calculated the needs and the expenditure, and we knew how many doctors we had, and we wanted to accommodate these doctors. So first level of reference, safe help, and then move to the second level of reference with all the estimates being done. And this second reference level doesn't work properly because of the lack of courage on behalf of the payer, who is the monopolist on the market. The payer fails to realize that we are right now in a different situation. It's a free market situation. And the decision is needed ahead of the processes. And you just said that there is an exponential growth in the prices of consultation, like 1,800 zlotys for the child psychiatric consultation, or 600 for the consultations of a 1 day. So let's say that we have such prices in the private sector, and the public sector says it's only 800. So no wonder that the doctor would choose the private instead of public sector. So again, how do we define the public value of the services? In the public sector, the profit is less important. Well, public entities would always generate profit as well, can generate profits, but that's of secondary importance. And you said that this is a sort of a stomatologization of psychiatric care, and we are just halfway between this commercialization and non-commercialization, and some decisions, groundbreaking decisions, are now being made. And in psychiatry, we are fighting against such high prices of consultations. We can pay out of our pockets, it's true, and this is the first choice for everybody.
And if somebody does not have enough money, they have to manage otherwise. So we are in a watershed moment. And again, it's not about availability of doctors and the choice of the employment, the public or the private sector. It's more about the organization of public psychiatric services, and this is up to the decision makers, politicians, and the National Health Fund. Well, we'll see what will come up from the works they've been doing. There is a third reference level. There are psychiatric hospitals, and they're never commercial. In psychiatry, such stays are actually quite expensive and it could generate profit, but it doesn't work. Hospitals are usually public hospitals. Well, if something which is too expensive even for the upper middle class, it will never be made commercial. Very expensive chemio or longer hospital stays are too expensive to be covered out of the pocket. And this will always be public. But don't forget this Brazilian model where upper middle class living in large cities can spend their own money on more expensive services. And with that, we have the inflation of costs. But you know, this commercialization will never start in the small villages or towns. It's always about big cities. I can imagine a private or commercial hospital, psychiatric hospital, offering short rehabilitation stays. There is a demand on the market. So, for some reasons, such psychiatric hospitals are never privatized. They're always public, and they will be public with doctors, teams of doctors, and research and training centers. The inpatient part will always be there, and the outpatient part is fighting for survival. So this is the ownership question. Is it a public entity or a commercial company? I know that at some point we had the idea to change the ownership structure of hospitals, and the reforms was partly successful. But the discussion is not about the ownership structure. The discussion is more about access and the level of access in both sectors, public and private. And in public sector, we have delays in tarifications. We had 2 announcements by the Minister of Health last year only. That would be my first point. And the second point, the reform of a hospital network, it's important as well, but I will not go into details. And thirdly, it's about our public decision on what to finance. What does it mean, public and private? If you pay out of your pocket, you will always pay more. But don't forget about social solidarity enshrined in the Polish constitution. Then everybody will chip in to better finance more effectively our needs. Is it about competition or lack of competition? Should the providers compete with one another? Should insurers compete with one another? So these are the vital questions. But the constitution says state should act as an auxiliary, and state should provide help to citizens and assist citizens in keeping their health. So it's about the social covenant and our public consent. Myself, as a doctor, I would say I would like to earn more, but I'm not that much willing as a citizen to pay more. It's about the conduct and behavior of all the stakeholders in the system. The public hospitals, the National Health Fund, and public and private companies, plus healthcare professionals.
I do lectures on public health, and people tell me I'd like to earn 40,000 zlotys. But is it a norm in the system? Do we want to have such a target norm in the system? Let's just compare. It's not about earning peanuts, but it's not about earning huge sums as well. So it's about the consent, and we don't have such discussion. Let me clarify my position. Public value is something I've spent a few years on, and something I understand well. And I think that's something that the social system should secure. So the needs of the citizens should be secured. But on the other hand, the fact that commercial companies appear and they provide services, this is a healthy situation. It should be the case in every country where economic freedoms are respected and everyone is free to develop a company if they have an idea for a company. I think that's okay. But the problem is that even when we're talking about being competitive, it makes sense if we do have the resources. If we don't, there's no point, then it needs to be stolen. And hospitals do tend to poach entire teams of professionals. So basically it's a fiction talking about competition. And especially when the National Health Fund wants to secure competitiveness. When a monopolist like National Health Fund wants to secure monopolies, that sounds like a joke. So as a state, I think, and this was the tendency to create medical academies to develop create new doctors and nurses. Not to mention the quality, but if we do not develop new healthcare professionals, new staff, new community experts, no competition will be in place. Coming back to the origins, if a doctor can be poached, he dictates the terms. So in capitalism, no matter how we define it, if many entities want me, I dictate the terms. But let's flip the discussion about regulations. I know I'm jumping here and there, but my question was whether we should regulate the public and private system. We are currently regulating the public system, but in the past decades, there was the idea to create both the regulated private and public systems. What we are creating right now, the situation is that everyone can express their opinions. We are not regulating the attitudes of various entities. They are under-regulated. I am not a fan of the regulations which are adopted in the National Health Fund because they are too far-fetching. But various healthcare professional groups who set specific terms, is it ethical? Because we are not regulating that. This is something that's visible in many cases. There are irregularities both in the public and in the private sector, so the quality can be lacking. Another thing which we are not regulating is how is the patient supposed to find his or her bearings in the situation if they are jump between a private and public system provided doctors. So this is not regulated, this is abusing of the system. The question is why it is allowed. So the problem, this is not discussed about. I, as a patient, do not want to wonder, should I pay, do I go to public or private? But if I'm supposed to struggle to get an appointment, once privately. So let's say my child has a disability certificate and I have to wait 1.5 years for a public neurologist, but privately I can get an appointment within 1 week. Should we agree to this situation, knowing that if we don't have the situation, today's discussion about contributions, which touches upon whether private or public, does not basically go towards the discussion of what system do we want to have in the future. We do not discuss the different impacts
on the system. The question is, what should we consent to, and let's calculate about the consequences for the average citizen if we increase the contribution, if we force the citizen to make a surplus co-payment and additionally pay out of pocket, then we end up with an American system which is not efficient. So let's ask ourselves the questions: how much do we want to spend on health? And then think about whether private or public. And then let's be honest, this is incredibly difficult to regulate. Larger players, countries which are more affluent, are also failing to do it. For example, the example of the Netherlands. It's about not allowing for cherry picking between the health insurance, private health insurance societies. So this discussion is great. It's very dynamic. We should keep it. But allow me to make an additional meta remark, because I think in this discussion we tend to present two different perspectives on the healthcare system. Is it a branch of economy, or is it the critical infrastructure of the state? Because this is the spectrum where we can move back and forth. It's not either or. I think in Poland, despite of all the global threats, we tend to think about the healthcare system as commercially and not in terms of ensuring public safety. And one more remark: there was an experiment regarding the economic views of common people. People were asked whether a retailer who is the sole provider of snow shovels, can they increase prices from $5 to $50 if there is a heavy snowfall? Can people do it? And Polish economy students were the only ones to answer yes, this would be allowed. Other respondents from other countries said it was immoral, and this situation should not be used to make a quick profit, which would be in line with the liberalism spirit and Adam Smith. So this question about ethical aspects of certain actions and the moral hazard of healthcare services providers, this is something which is not discussed sufficiently. But coming back to healthcare professionals, how do they found their bearing in the current situation? And I'm directing my question to Mr. Białoszewski. First of all, thank you for having me in this panel. It is my pleasure to be able to speak to you. It is my privilege to take the floor as the last one. I was waiting patiently, but I bid my time. My intention was to start differently, but we mentioned liking the services to the private dental sector, stomatalization. My wife is a dental expert. The negative feel of that discussion is not something I like. My wife is a pediatric dentist. She treats the pediatric patients both as part of the private and the public system, so both publicly and commercially. And to her, she doesn't care who pays for the treatment. She doesn't differentiate between the level of services. Maybe it's the type of the materials that she uses because of reimbursement issues. But I am also a great advocate of social solidarity. But in the context of what is happening, we cannot ignore certain aspects of the public discussion where we know that the National Health Fund has a deficit of between 15 to even 30 billion Polish zloty to cover for limited and unlimited healthcare services. Saying that the National Health Fund will pay for treatment in unlimited services, since they are unlimited by definition, the fund is obliged to pay for those services. What do healthcare professionals
say about this. I will not be saying as a representative of the Supreme Medical Council. We are talking also with nurses, with physiotherapists, with pharmacists. We have to clearly say that for the different medical groups, what is most important is the general health security and our professional security of specific healthcare professionals. So the security and safety of safeguarding the safety of those medical groups and of the general population. With regards to what was said before and what I said about my wife. My wife also wants to make a good living. She wants to earn. This is why the healthcare professional associations are there to secure the interests. Thank you for the good introduction to the difference between the public and the private sector. If we look at the current state of affairs in Poland, we say that health is a public good. But this is something which should not be the subject of competition. No one fights for, let's say, the fire brigade, securing fire safety. If something is on fire, the fire brigade simply comes. In the case of securing health, we have different actors. We have to clearly say, because it was already mentioned by the respondent online, the article in the Constitution does not safeguard a full access to healthcare. It is a bit different. We have to think about what we can afford as a state in the context of how we finance the guaranteed services package or basket. In the context, what was mentioned is that doctor in the private sector earns 3 times more than in the public sector, because it's for the benefit of the greater public good. I ask my students, I ask them, I might open the Pandora's box, but women in childbearing, in the professional age, so in a working age, and men in the working age, knowing that she's also in a childbearing age, will you be more willing to hire a man or a woman? Students say, oh no, there should be no difference. But if it's your budget and it's your company, 99% choose hiring a man. Because it's not on the people who work, so pharmacists, doctors, nurses, they should not be responsible for organizing the system. They want to make a good living, obviously, to make an honest life. We are not working in a vacuum. The future budget of the National Health Fund is, if I'm not mistaken, 222 billion Polish zloty. The inflows are around 700 billion Polish zloty. The expenditure is 900 billion. So we can see the huge gap. The Polish Institute of Hygiene already assumed that 30% of that amount would need to be covered from the state budget. So we are in a situation that we are trying to provide the patients with something that we cannot afford. So we have to adjust the current guaranteed services package to our capacities, because currently we are in debt. We are using state bonds. And in the current demographic perspective, by 2050, over 30% of people will no longer be in working age. So the inflows from the health contribution, with a 9% contribution, with a lot of people leaving the job market because they will retire, the inflows into the system will be lower, so the resources will be lower than what we have at our disposal currently. So the situation will become more dire. In preparation to that, we need to say that there will be a collapse, a clash.
For 2 years now, we have been carrying out, as part of evidence-based health policy, we have been carrying out a survey with around 1,000 respondents, doctors. We asked them what to them is most important in the system. And the financial issues no longer are the main ones that are mentioned because their wages increased. Yes, but also professional emigration also is no longer a strong trend. We mentioned the Cuban doctors who were exported. Cuban doctors that are exported are a big hit. But when we look at Germany, they spent around 37,000 Polish zloty per citizen. If we standardize it against our demographics, this means that over 1,900,000,000 is spent by Germans. How are we to compete with their resources? If we do not pay them sufficiently, they will move on. In Szczecin, which borders with Germany, we have been observing such a big problem that the doctors there move around across the border just 30 kilometers and pay free and get paid 3 times more. They don't look at whether it's a public or private German system. They simply get paid more across the border. This is the role of local governments to make sure that individual interests do not dictate the narration. We have to focus on ensuring the health of the society, secure it. We are responsible for that, but we also have to keep in mind the interests of healthcare professionals. And to end up, I'd like to say that whether someone who sells the snow shovels, can they increase the cost? If you look at, let's say, the RIA medication that is available at a petrol station or online, obviously this is a drug that you need urgently, and if you get it, if you buy it in an emergency, it's more expensive. Well, a lot can be said about the changes in the ethical approaches of states, and shaping those ethical attitudes is important for the efficiency of systems. For example, in Scandinavia, there is less discrepancies in the wages. Currently, in Poland, it is expected that there will be a big discrepancy between wages of doctors in different specializations. Obviously, a lot is being said that all healthcare professionals should be paid well, and both doctors and nurses have managed to get the right resources. But the discrepancies between wages is a question regarding attitudes towards the lack of social equality. The question of whether progressive taxes even this situation out. Definitely, we had some delays in financing the public staff. Without the financing of the staff working in public, we will not have the truly public health care. Well, for years, doctors agreed to conditions below their expectations. Secondly, we need to know how far we are ready to go. I know that some professional groups have their expectations and that there is an inflation of costs. But costs rise not only because the increase in wages. We need to make a choice about the model of financing in any system, whatever the country. Their wages have been on the rise. But add to that the mechanisms that we need.
The systems will always have their deviations. That's the feature of the system per se. But that's a simple question. If you have your university students and ask them, would you prefer to work more or earn more? Everybody, well, 99% would say, I would like to earn more. Medicine is not an easy path of study. A lot of resources, cognitive, financial, intellectual. And we tend to forget that. We tend to forget that being a doctor is a challenging thing. And actually some actors would use and abuse of the system. And actually people would choose specialties of demand. Hospitals are still public, and it's not a coincidence. It requires more time and more money. When you talk to the heads of hospitals and managers of hospitals and you ask them how many new doctors would like to work there, today no young doctor, the graduate of the university, would like to work at the hospital. Only the older ones. They would choose a different sector. But you know, even with an increase of university graduates, we still do not have enough doctors. And just have a look, the specialty pulmonology. And there are no sufficient numbers of pulmonologists in the hospitals. They all work in the private sectors. But don't forget, the director of the Warsaw University of Medicine is a pulmonologist. Let me just give you one more example. I'm really impressed with the Swedish system. And you have biology drugs that are different therapies. Some are cheaper, some are more expensive. Just use the most expensive. And 90% would use the cheaper ones because they believe that there are no differences in efficacy. Well, definitely that would depend on the branch of medicine and on the actual individual effectiveness. So this culture of cost is a sign of maturity in the system. It's not only about how much we gain, it's also about how much we can afford. Like doctors would tell me, I'm here to treat, I'm not here to earn money. But just try to identify the levels where errors in the systems are generated, where deviations are generated. It's a low level, intermediate level, and a high level, and just find where there is a waste of money. And I can give you a number of examples of my child who requires care, and actually, with the money I have, I can manage 3 consultations over the day. So that I'm telling you that just to tell you that there's a plenty of factors coming into play. Access, money, and also the training of the staff. Is it a quality training? You know, it's about the decision-making, a tiny decision-making. Should I have to travel? Should I need some diagnostic tests? Should I do anything more? So again, it's about financing. What do we want to finance? What do we want to accept as a compromise? The ethics, social solidarity, there is no such debate in Poland. It's all about money. It's not at all about the true social solidarity. And it's always about the protection of groups of interests. And we see only this clash between the private and the public as something imminent. Are they really hostile? Do we know that? How do we know that? Well, vital questions. Now let us move to Michał. Michał came up with the concept of structural egoism of the Polish system where everybody fights against everybody. It's an original sin
of our reform after the transition period? Well, I wanted to refer to what Artur has just said. Stomatologization of the Polish healthcare system. My wife sends you all her greetings. And we reciprocate. We reciprocate. Well, be honest. Private healthcare organizations are not a problem, and people working there are not a problem at all. We see that they have some ethos of work, that they are passionate about their job, and they do everything to help. And that's the structure that we have. And sometimes we need to make difficult decisions, and that's the moment when the structural egoism comes into play. It's not about how much we pay, it's not for what we pay, and how are we going to settle our accounts. There are no resources, there are no competition between the entities. Over the years, we were told that competition is good, but think about doctors who compete for patients. Well, that's a great idea. But let's think about the hospital competing for new doctors, and 2 or 3 hospitals poaching just to attract new doctors. And there is one whole unit that needs to be closed at one hospital because all the doctors there were poached by another hospital. Competition, as evolution, by definition, induces waste. Somebody will drop out of the race. Somebody will lose. With the shortage of resources is there, we need to be careful about the competition, because if the resources are limited and the competition sets in, there will be even less resources available. In other words, you say that the state should impose a 5-year plan to manage the resources available and to allow competitions. The National Health Fund wants the competition about its own resources. Well, competition can be a nice thing to improve quality. However, it should be strictly managed. The patient actually is not able to assess fully the quality of healthcare services. So the competition is more about the quality of service at the reception desk, whether the lady there was smiling or not, and less about the quality of the procedure. But competition is regulated everywhere. There is no such thing as unregulated competition. There are no such fields and no such industries. For instance, the product cannot be harmful to the client. No, that's not what I meant. You gave a Swedish example. Sorry for stepping in, but I need to conclude on that point. Well, I believe that we need to define whether the public system that we have is able to secure and fulfill the existing needs. And for us in psychiatry, the objective was to build up a system that would respond to the needs of children and youth. In Sweden, we have a public insurance, for instance, the National Health Fund. And I have an issue with my eye. I consult a doctor. Well, something with the retina, you have to have a surgery, and in 90 days you should undergo the procedure because that's the standard. And the care coordinator takes responsibility, and he says, okay, you have slots available here and here. We have no slots for cataract operation in public hospitals, but you can go to the private one and then we will reimburse you the costs. But that's a different type of regulation. As you can see, there is a clinical need of the patient, and the system as a whole tries to secure and fulfill that need. But what actually should be regulated?
That's the point. There is a top-down approach on demand, on the offer, but we do not analyze the offer through the demand. Demand meaning medical needs. Where from the perspective of the demand, it's catastrophic, whether it's public or private. Why do we say that private is better than public? Life expectancy, mortality in oncology, infantile death, or condition of teeth. Among Poles, there are no major differences between the care being provided in the public and in the private sector. There's no good sector within the sector. Well, the private sector is in a way a substituting sector for the private one instead of being complementary one. That is why you have subscriptions or commercial systems, and we have patients with insurance in the public or in the private sector. And in the private sector fails, the patient will definitely go to the public one. Care does not mean one-off service. It means a continuity. If there is a move back and forth of the patient between the private and the public, it means that both do not work well. It means that the private offers only one-off services and the continuity is ensured by public one. And it's not about responsibility. It's about the very essence of the system. We cannot afford to have the private sector only. The Netherlands, the UK, Germany, none of them can afford to have only a public healthcare system. We have two, public and private, and as a patient, I want to know what my path is. And instead of having a sort of a whispering marketing, I should be well informed about the quality of care, and whether it's public or private, it shouldn't matter. In psychiatry, our assumption was that the health is a public good, like education. You don't have to go to the doctor to be in a well-being. So it's good to have some coordination effort at the lower level, not at the ministry level, but at the lower level. With the ministry, it's never easy. You know, the minister comes in, says, I've got an idea, and after 1 month, the idea is dropped. But when you go down to the level of a community or a powiat, it's much better to organize and arrange things. I'm still in the area of pediatric psychiatry. And here we saw that thanks to a coordination and cooperation between stakeholders, considering epidemiology and treatment standards, with all this coordination, the system is able to provide care to all of the children. So what's the message? Widespread in the media about the child who needs to be taken care of. Well, the message is that nobody takes responsibility. And if you look at the National Health Fund, the National Health Fund defines the need in terms of the number of healthcare services. So basically the services are provided, because the National Health Fund would usually finance that number of services. And now I will step in. Yeah. Very often, and I'd like to underline this, the problem is not in whether it's public or private, it's how the settlements are made, how the things that I mentioned, and we talk about coordination, better methods of settlement, thinking about the value for the patient in the long term. These are things that are currently being developed in the
systems, but they were strongly promoted by commercial insurance companies in the US. So this so-called socialism is something performed by private companies. And I'd like to underline it even more so when mapping out all those things we talked about. If something can be public, it can work, but if it's commercialized, it can also work horribly for the patients. Commercial, I mean, using commercial rules, so legal regulations which forced to focus maybe just on the financial balance. But a classic example is the problem that we had for nearly 2 decades, that the main problem of the healthcare system are a certain type of healthcare facilities. But now the studies show that when we look at the financial results, at the profit and loss account, those public healthcare facilities, so this type of facilities is even more efficient. The third change regards change in the executives. Well, yes, we can also consider about the executives and how to get rid of them. The question of, is there anyone who we can blame? Can we blame specific people? Let me add that British research indicates that introducing external consultants in healthcare to hospitals would statistically act to the detriment of all possible factors, both health factors and financial factors. So if you, the myth that we can take external experts, this has been demystified. Coming back to Artur Białoszewski, the issue of retaining personnel is very important. So how do the professional association see it? Is it not the case that one reason for the leaving of employees is not just finances, but also the fact that some healthcare systems are easier to work in? I understand you are talking about working conditions, yes, and the options for development, choosing a given specialization, a given career. Yes, that's a good question. Our research shows that in the past, specialists used to work in the public system because that offered some permanence, some stability, sense of stability that was offered by public hospitals. But now, because the system is destabilized, we are observing internal migration. We are not talking about emigrating to different countries, but migrating within the Polish system, migrating between the public funded and the private sector. And the consequences of this instability are clear. A hospital in Żywiec closed its departments, moved the patients to other hospitals. And it's not the case that all of the healthcare professionals will go to their homes and they will just stay with their kids and be idle. And in January, when the contract is up and running again, they will be there. No, obviously, they will take their positions in different elements of the system. If the public-funded hospital will not be there, as the hospital I'm talking about was an interesting example of public and private cooperation. This cannot be rebuilt, so these professionals will no longer be available. You can cheat to your mom, to your dad, but your accountant will always know the truth.
In the end, the balance sheet will be clear, the profit and loss account. An external auditor will always discover the truth. If someone leaves a fund and says that they will pay 10 to 15 billion, and we know that 0.2 billion is in the reserve capital, where are they supposed to take those funds? From the state bonds? This is the source of financing that was used by the previous people in power. So the treasury bonds have already been used. I want to tell you, when you are sick, do that by June or even March next year. After that, the funds will run out. Well, depends on whether it's a part of limited or unlimited services, but beginning of next year, if you need to be ill, do it then. Beginning of next year is the best time to have a deterioration of your health. So, like patients don't die in December, the research shows they tend to die in January. If the demand that is can be regulated by contracts, if it would result in contracting taking place later, from the perspective of the organizer of the system, the health needs are not carried out because the hospital has been closed. So we should think about the minimum minimorum, the minimum that we find acceptable. So Article 68 of the Constitution should guarantee access to equal access to healthcare services. In dental care, it's teeth 1 to 4, and the molars are not reimbursed. And we should bear in mind, I keep saying that I am an advocate of social solidarity, but if the state moves something to the hands of patients, then it's very difficult to force the state to retake that responsibility. Poles simply choose private dentists. One politician said that, I want to say who. When preparing for this panel, I had some long discussions at the university, and the president of the NHF, Professor Schulz, said that there were some pathologies observed in the unlimited healthcare services, and therefore a reform should be considered because people tend to visit outpatient specialist care experts more than they should. I'm not going to. My friend is an allergologist, and she had a patient with a stomachache. Why are you coming to me with a stomachache? I am an allergologist. Because you were the only doctor with whom I could get an appointment. Are you a doctor? Can you help me? Well, yeah, I guess I can. Maybe let's say it was some food allergy, but it was not a health problem with a allergologic factor. So this is a pathology. So the unlimited services result in a pathological situation where right now we have an overuse of outpatient specialized unlimited services. I can see that I'm talking a bit too quickly for the purpose of interpretation. It's the portfolio. The portfolio will tell us, and our wallets will tell us what we can really afford. So I will agree with how we finance services, especially in outpatient care. This is a pathological situation, because even if we use the lowest rate and we use 78 Polish zloty, the average time is supposed to be between 30 and 40 minutes. If we
Another thing is that we create pathologies saying that some services which are more specialized, which have to be moved to specific service groups, the doctors create more appointments to finance their needs. So statistically, Poland has the most doctors' appointments. But we also heard of another mechanism. We shifted from a fee-for-service system in hospitals. We moved to a lump sum or flat rate system. But fee-for-service in the primary healthcare. When I, as a doctor, hear that in the primary healthcare we will be talking separately for each disease, so if I have a stomach ache and I go to a primary healthcare specialist, will I get a full examination or not? Will he just refer me to a gastrologist? So we created a mechanism which, in my opinion, is a good starting point on how to create a good system, but this was not the target system. We created a pilot program, and now we can see that it got out of control. No country can afford this. Just to finish up, when we start to measure of see where the patients are shifted. The problem is that we also do not collect the data. We don't really know what is happening. We also don't collect certain data in outpatient secondary care. We also do not have sufficient data on the private sector. But soon we will have more possibilities of collecting data. We have to consider all the factors. This system is very complicated to design. The Dutch were developing their system for 20 years, and we want to do it quickly. No, we have to sit down, analyze the data, see what we do not have available. So the question of what we can afford is also difficult. What to skip? We think that we can afford everything, potentially, but we know how much hospitals are indebted. Just compare Czechia and Poland at different levels of out-of-pocket expenses. We have no buffer. We are standing in front of the wall and we are checked. But in Czechia, you have no competition between commercial care and public care. But there is competition between insurers. But they didn't introduce the psychiatry reform. Yeah. Very briefly, or maybe not. It requires some explanation. We've forgot to say one thing. There are solutions to the issues we've been discussing. So the duplication of consultations, the inversed service pyramid. It's about appraising the services in terms of long-term health outcome. For instance, we compare longitudinally the health of the patient, like for 1 year, and then the provider is rewarded. Well, you can do only that in specific therapeutic parts. Why? Because it's not easy to measure such indicators. And moreover, there is a move back and forth between sectors. Some services are taken from the private one, some others from the public one. But there are solutions, and I believe that the discussion should be organized on how and to what extent they can be implemented, or maybe the two systems could be to some point integrated or coordinated. And let me just raise one more political argument Janina has mentioned. Decision makers represent usually middle class or upper middle class. They can afford. They simply can afford.
and actually they don't care that much about those challenges. And as a result, we are not on the same page. And we have a step-by-step privatization by neglect in Poland. And that would be my conclusive remark. But I wanted to raise that point, that solutions are there, and that there is also a political dimension to the organization of the Polish healthcare system. Yes, in Poland, in small towns, there are people living with chronic pain only because of their disability and mobility exclusion. They have no access to specialized doctors. So we have a sort of a humanitarian disaster in smaller towns which are excluded in terms of mobility. Yeah, shortly. In psychiatry, we have tested for 6 years a solution of budget per population. It's not FIFO for service. It's more about the population budget, and the budget is split between more serious and less serious conditions, and we have very clear results. 170,000 inhabitants. So in this population, we had 7,000 or 5,000 absence days less with that budget, and the hospital stays were shortened by like 4 to 4 days. So this budget per population really works. But the Ministry of Health is resistant despite scientific arguments. Well, you can do demonstrations, but mentally, the National Health Fund and its IT system are not ready for such fixed budget per population. It's without any limits for some services. There is just a population, a predefined population, and a fixed budget. Then you allocate the budget according to the needs. Well, I will state some truism to conclude. We are talking about the system, but the system is not responsible for our health. We are responsible for our health. Outcomes can be assessed, indeed. But let me just quote an anecdote from a cartoon when there is a patient coming to a physical therapist and says, but this is exactly the same set of exercises I was given by a previous therapist. And the therapist asks, did you exercise? And the patient answers no. So therapy, adherence and compliance, that's also a point, a case in point. Social security system plays a role as well, and everybody knows that it, well, you know, and it's a pyramid. Well, Janka will have a moment for conclusive remarks as well. But there is a gap. There is a gap in the social system, and this pyramid of age is definitely something that cannot be avoided. We need to count on ourselves. And Janka about the social insurance institution and the financial pyramid. You know, my neighbor is just drilling, so sorry for the noise. I don't think that the social security system in Poland is a financial pyramid. I think that we simply need to increase the retirement age. And I think that with an increased retirement age, there will be a substantial self-financing capacity in 30 years. I think that the discussion was extremely insightful, especially that the Polish healthcare system is extremely intricate. Regret that I cannot be there here. Together with Dr. Tomasz Lasowski, a lawyer, we made a study on social security contributions, and the findings were
that the contribution should be transformed into yet another taxation. The proposals made today go quite to the opposite directions. So instead of reducing the contributions of those who are the most affluent, we simply need to reorient the money, rechannel the money generated by such flows. Thank you. Thank you very much for this very insightful debate with a lot of perspectives being present. This is an added value of this conference. This is a platform where you simply discuss to see what options are on the table. To sum up the main lines of thought, well, we had different visions of the health care system, which may be considered as a part of state's critical infrastructure or a part of state's economy. What to do with limited resources? Is it better to limit the guaranteed package of services, or is it better to streamline the financing? For that, we would need to know what we'd like to and what we are ready to pay for from the budget available in the system. Because the time is up, we need to end, and now we can continue outside the room during the lunch break. Thank you.
Witam Państwa na kolejnej sesji. Hello, ladies and gentlemen. I would like to welcome you at our third session. We've already had two dynamic sessions. I hope that the third one will not be less dynamic, but we will touch upon specific solutions for the system, efficiency of healthcare systems. We will be talking about drugs, among others. And I would also like to invite you for tomorrow. Currently, I would like to invite you to hear out two topics regarding prevention, and we have two speakers, Ms. Marta Pawłowska and Professor Marcin Czech, who will tell us a bit more about different topics. So please join me here so that I am not left on my own here. I heard that I look like in a professional TV studio, so please join me in my studio. Marta Pawłowska, expert on health promotion and disease prevention, in particular prevention of obesity and overweight. We will hear her present on the national strategy for reducing obesity, an interdisciplinary approach, and public-private partnerships benefiting public health. Thank you for this invitation. It is a huge pleasure for me to be able to speak in front of you. I have been dealing with this topic for 20 years, and I think this is sufficient for me to have an idea of the topic. And before the lunch break, we talked about being responsible for our own health. I like a comparison I heard once that in the case of obesity, it is a gun where bullets usually are related to genes. However, it is the society which pulls the trigger, and I do agree with that, and that is what we're going to talk today about. Oh, how big of a phenomenon is obesity? I won't be talking about that. I won't be talking about 3 of 5 people in Poland is overweight, and every 4th is obese. Based on OECD data, we know that in 25 years, because of obesity in Poland, the average lifespan will reduce by around 4 years, which is much more than in other OECD countries. Are we doing something to address this? Well, theoretically, let's have a look at obesity prevention. We have some overarching documents. We have actions taken by local government units or non-governmental organizations, by companies, but still it is not possible to assess their efforts because there is no national strategy, because we don't have intra-departmental cooperation, because we don't have the necessary pathways of cooperation between central administration and local administration. It's not possible because we don't have the measures for assessing the quality, and last but not least, we don't have a long-term perspective system for financing such efforts. In 2022, the institute at the Łazarskiej University have set up an informal partnership towards combating obesity. We did it to promote comprehensive knowledge on the problem of obesity and overweight, and to work long-term on reducing this problem. For 1.5 years, we have been working on a report, the cover of which you can see on this slide. We published it in June 2024, and the essence of this report is specific strategic assumptions which aim at reducing obesity in Poland. We discussed it at a conference in Warsaw in June, which was participated by representatives of 7 ministries, many MPs, representatives of the academia, of companies, and of social institutions. And now I would like to tell you a few words about that strategy. The objective of this strategy is to set out a roadmap for the decades to come, so that we bring together key
decision makers and stakeholders. What we want to do and what we have been doing for some time is building a national intra-departmental network which will set out the cooperation pathways between administration, between the academia, the society, and companies. We believe that this type of cooperation will help reduce the obesity rates in Poland. Obesity as a health, social, and economic issue. What is of key importance to us is that we look at prevention and diagnostics separately. We treat them equally, but we do not put them into one basket, so to speak. When looking at the decades to come, as it is a long-term initiative, what we see with obesity among children and young adults, we claim that in the next decade, in our prevention, we should focus on obesity in young people. And when it comes to diagnostics and secondary prevention, all target groups should be addressed. A first important slide where I would like to point your attention to is our systemic approach to obesity. For several years now, there has been a systemic approach. So this whole system approach to obesity, it's been there in the network, but even when translated to Polish, somehow it has been difficult to grasp in the Polish setting. This system is evidence-based in many countries, like in France, Finland, the Netherlands, US, UK, and some other countries. It's there. It's a system which integrates actions at a national level, tailored to local needs. When you talk to organizers, and I've been working quite closely to the Spanish and the French who are implementing this, there are two main prerequisites. First of all, overall supervision. It needs to be a governmental strategy. It cannot be just the owner of the process cannot be just the ministry. It needs to be entire government. The strategy which has been adopted in June 2022, the owner of that is a vice minister. We need someone higher up the ladder to be in charge of this program. And the second prerequisite is a grassroots approach. So involving local decision members and empowering people and increasing the obligations and the responsibility of the local governments. Another important slide is the social ecosystem Stop Obesity. This shows the life of all of us. This shows 8 aspects which are interconnected, which impact on how we on our health and on our possible obesity. Reduction of obesity should be included in that. Those aspects include family, education, health, sport and rest, culture and media, business and work, and infrastructures. All interventions which we have in the strategy, some of which I will present to you today, are based on encompassing as many of those aspects in reducing obesity. This is important also. What is also important in this model is that we are talking about reducing or preventing obesity throughout the entire lifespan, not just in primary school or high school. Research shows we have to look at this problem long term. We're talking about education since conception until late age, until the end of our lives. Now, also the focus between different ministries, different departments. So cooperation on the level of institutions, the academia, social representatives, and companies. We are convinced that on each of those levels, we should have various actions in forms which would
address reducing obesity. As part of this strategy, we suggest appointing teams that are combining all those representatives, which would work long-term on that. And we are currently implementing this strategy. On the 14th of November, we will hold a first so-called social round table in a hybrid mode, so online and on-site, which will bring together, among others, social community organizations. In the first quarter of next year, we will launch works on the level of the academia and of institutions, because we claim that at each of these levels, the actions need to be in-depth, need to be specific, and need to be linked together. Here you can see this map that we created for the purpose of the mid-sector dialogue conference. We suggested various organizations which, in our opinion, create this map. Institutions which are responsible for our health and also for reducing obesity. This is not even everyone. These are the ones which we at that point found to be pertinent. Now we know that more organizations are approaching us, so we will increase the number of institutions on this slide. But this is how we see reducing obesity. From the level of institutions, we invited 14 different ministries. Of that, 7 indeed did participate. I had a call from an assistant from the Ministry of Culture, and she said, "There's been a mistake. We are in the Ministry of Culture, and you invited us to talk about obesity. But tell me, is it not you who organize thousands of various events for young children where you promote junk food instead of healthy food? Are you not related to culture?" Well, yes, that's us. So indeed, you are the target group here. So we had dozens of such conversations, which enlightened people. I talked, for example, to the Minister of Agriculture. Well, he said, only we are responsible only for the quality of food. Well, not necessarily, and I showed him that their role here is larger. And the Vice Minister of Agriculture mentioned, he mentioned in a conference that we will be promoting fighting with obesity among farmers, because we have the best access to them. So this is the change in the approach which we mean. This is an overview of the various values. So health as the main aspect of all actions. Prevention since the beginning. Educating and activating our families. Eliminating inequalities. Studies show that we do have geographic inequalities, economic inequalities, inequalities between genders, preventing health, protecting health rights to protect health, evaluating existing actions, and adjusting efforts. We prepared 2 strategic directions for our strategy. Like I said, one tier is prevention, the second one is diagnostics and treatment. So we worked out various proposals. This is not something that we just came up with while drinking coffee. Over the course of 1 year, we performed a very in-depth review of what other countries do. We carried out a benchmarking analysis for 13 different countries where we used 18 different criteria. We also looked at our Polish situation, what we do and what is missing. And using all that, we created a matrix of proposals, which is a part of our strategy. As an example,
The first strategic direction, so alimentation, food and eating habits. For example, ensuring access to drinking water. The Spanish have shown that school-age children drink soft drinks because they don't have access to free-of-charge water. When free-of-charge drinking water was introduced, children tend to drink less soft drinks. This applies to both children in schools as also children in various kindergarten settings. So we postulate to ensure free-of-charge access to drinking water. We also postulate co-funding to co-funding of healthy food to less well-off families. We also suggest treating different taxes on junk food. Lancet for the first time used the phrase health-harming industries. Now this is already existing in the debate. We have products which clearly, and we have data to support that, which have a negative impact on obesity. When it comes to physical activity and sport, we postulate, for example, supporting changes in spatial policy which would foster activity and physical activity and sport. Recently I talked to my colleague who works in a large association of employers in France, and they also deal with preventing obesity. And he says, Marta, what we do now is we teach people to take the stairs, because they did some studies which indicate that indeed we stopped taking the stairs, especially when at work. In some facilities it is even forbidden. They are only used as an evacuation emergency route. We have been trained to take the lift, and now in France people are promoting to taking the stairs. They have been making this space of the staircase more friendly. They, for example, promote spending time on the staircases. We used to take the stairs, now we are predominantly taking the lift. We stopped having the natural reaction to take the stairs. So we are talking about serious interventions, and I'm talking about water and stairs, but this is about the small steps. We are also postulating ensuring free access to public sport facilities for children aged up to 18. This is a solution present in other countries. Also supporting electronic solutions which foster physical activity. We also talk about supporting the work-life balance and supporting families in crisis and fostering familial relations. More about prevention, we, for example, postulate to talk about combating stigmatization. So no stigma. We don't want to have a network of, we are against a network of healthy schools. What about the rest of the schools? We want standards of healthy educational institutions to apply to all schools, all preschools. When it comes to diagnostics and treating, we are postulating improving the efficiency of diagnostics and monitoring of obesity, increasing the availability of support for people with obesity. Also, increasing the availability of drug and non-drug technologies in treatment of obesity. As part of our strategy, we also came up with 5 mechanisms which need to be present for this strategy to be actually effective. It's research and innovation, it's communication and raising awareness, it's financing, it's ensuring synergy as part of local policies and synergy as part of national programs. I analyzed 30 different legal acts, strategies, national policies, and I searched for the word obesity, combating obesity,
apart from some medical-related programs, there are no specifics. But if it's supposed to be meaningful, if this strategy is supposed to be systemic, obesity should be specifically embedded in such strategies like the National Strategy of Regional Development or some other documents related to the media. If it's missing there, then we will continue to focus on the silos approach. Because right now, combating obesity is not an overarching activity. Now, monitoring efficiency. We have developed the factors for monitoring the efficiency, and we came up with structure and process factors, and those which are common for both directions. Now we have 60 different indicators, both for prevention and for diagnostics and treatment. I have 15 seconds left, so I would refer you to the report for more details, but I would like to tell you about the result indicators. So, for example, we mention social discrepancies. We also mention differences between different sexes or genders with people who are obese. We talk about sedentary life in specific groups, about the consumption of selected foodstuffs, about the breastfeeding period by young mothers, or the absentee days caused by obesity, or absenteeism caused, for example, by a deterioration to the knee joints caused by obesity. I am aware of the time. I had a quick run through my slides. I would like to thank you for your attention. I would like to invite you to join our partnership. Please work with us. I want you to find yourself on the map that I presented previously. And I know that we will be approaching a lot of you, because I know that if we manage to unite our efforts in this strategy, we will also be able to combat problems with the mental health in a similar manner. But that's a song of the future. Thank you so much. We will have a question-answer session after two presentations. We've talked about obesity. Now let us move to the other preventative measures, immunization programs and their effectiveness. The President of the Polish Society of Pharmacoeconomy, Marcin Czech, Professor. Thank you very much for giving me the floor. It's always a privilege and honor to talk to you in such a beautiful city as Krakow. On the first slide, I used the AI to generate the picture. That's how the artificial intelligence sees the efficiency of the immunization system. Look at the baby, how it is said. Polaska means Poland for artificial intelligence. It's below. Actually, the artificial intelligence was unable to recognize Poland. Maybe we are not promoted enough. I will talk about protective immunization, and I share the view of the previous speaker. I actually take the stairs here. I use the lift because I had luggage, and even if there is a no entered sign on the door at my floor, I still use the stairs. And I know that some doors are blocked to the staircases, but still I do use the stairs. Here you see the outline of my presentation. I will first talk to you about the benefits of the prevention, then the access to immunization in Poland, and I will move to the financing of protective vaccines and the decision-making processes regarding the choice of vaccines. I will analyze each stage of this decision-making process, and I will end with the disinformation.
in any discussion on efficiency, we also need to mention the reliable sources of information. Let's start with the definition to be on the same page. According to the Dictionary of Polish Language, efficient means sufficient, yielding good crops, providing benefits or effects proportionate to the work or effort, something in big quantities. And efficiency means the production divided by outlays in order to get the best results. Now, some words about the story of contagious diseases, and actually COVID was a sort of a wake-up call for us in Poland. It took more than 200,000 deaths. Here you see the pictures which were not painted by artificial intelligence, and you have the statistics of the victims of specific plagues across history. And everybody is concerned, even those who eat healthy and exercise. What are the benefits of the immunization of the population? Well, they're of social level, medical level, they have impact on public health and on economy. Ladies and gentlemen, let's just have a look at the efficiency of our immunization program. Numbers are really telling, and they're not quite optimistic. We can wait 12, 15, 20 years for a decision, for instance, regarding combined vaccines, and we're still waiting for the decision. And as to the access to immunization, we are really not in the top. How is it financed? We have a public market with mandatory vaccines and a private market with recommended immunization. So both public and private payers are to a large extent participating. But this is not a mixed approach. Let's say that if the parent buys a combined vaccine, the parent will cover the cost. The money comes either from the National Health Fund, from the regional health programs, and the rest is paid out of the pocket by the patient. That would be the financing system. And now let me move to the ecosystem of immunization. The slide shows that the Ministry of Health, represented by this nice building just in the middle, so the Ministry of Health is a decision maker, but there is an expert board, NITAG, then there is the National Health Fund, the HTH technology, the Chief Sanitary Inspectorate, where there are many stakeholders involved in the decision making. It's really complicated. Myself, I was a part of the management at the Ministry of Health, and actually I took a functional approach to vaccines as medicinal products. And my functional approach was based on this table with different types of reimbursement. Reimbursements at pharmacies, drug program, health prevention programs, immunization programs, or regional programs. Well, plenty of possibilities. And here again, I asked Google to provide me with the most complicated chart. And that was exactly the chart I used to explain how to make a decision at the Ministry of Health. But with this decision-making chart, you are unable to be decisive. And I do remember my meeting with the new Chief Sanitary Inspector, a man of charisma, someone open to conversation, but actually he said, well, actually I cannot do anything. There are different people involved. Well, nothing has
changed. So how to get public funding for immunization in Poland? The decision-making process is extremely complex. You have to need a lot of recommendations from Episanitary Council, NITAC recommendation, HTA opinion. We have the lowest spending on immunization in the EU. It's €3 per citizen on immunization. That's the lowest level in the EU. Then you need to change the timeline of vaccinations. That would be the central level, or you can move down to the regional level. You need to make a coalition, sort of an immunization coalition. Again, the HTA agency has to issue an opinion. Again, the validation of budget. Again, this is not a simple decision-making flow. For me, this is the easiest way. At least you have deadlines here, including deadlines for appeal. Just think about vaccines as of medicinal products. So the negotiations, transparency council, the involvement of economic committee, and then finally the decision. The last vaccines to be reimbursed from public budget, for instance, for shingles, went through that path. However, the co-payment there is quite high, but I will come back to that later. And I think that for flu, we are ready to take a similar approach, and that could be an interesting model. Health policy programs now. They are about important epidemiological developments. At least that's the requirement. Or health programs targeted at specific groups, or implementing specific medical procedures and prevention measures. Such programs may be implemented either by respective ministries or by local government units. That is why we have a national program for combating cancer and a national program for the development of transplant medicine, and that's how we came up with the cervical cancer vaccination, and Scots introduced such immunization program 10 years ago, and they have no cases of cervical cancer. We have 10,000 deaths per year. That's a small cemetery already. But this, the number of these health programs has been decreasing. And actually, our Supreme Audit Council said that these health programs increase disparities between regions. And it's really hard to refute this argument. If you live in a wealthy region, you have better access to immunization than people who live in less affluent places. Well, ladies and gentlemen, what are the pillars of efficient decision-making process in immunization? Well, it's timeliness. Instead of having 15 or 12 years, be short. Inclusivity. So the program should include all stakeholders who wish to become involved in the process and in the decision. Consistency in using the methods of assessment and transparency. And this is not a rediscovery of the wheel or my rediscovery. These are international standards developed for all 27 EU member states. This was done at some point. As you know, but maybe you know, Poland was not actually the leader of the classification. This decision-making process spans over 4 stages. First, it's about building strategy based on epidemiological needs. Then, triggering the process and assessment
of available technologies and building recommendations. Third, assessment and allocation of resources and decision-making in line with the strategy and recommendations of the expert team. And fourthly, assessment and improvements to the immunization programs. Just have a look. This part of the room will have a better view. I'm sorry. First stage. So, horizon scanning analysis, early advice, and registration of the vaccine. Second, initiation of the assessment recommendation of the advisory body, then HTA assessment. Third, assessment of resources, decision on financing, procurement, and then evaluation. And what we did, we tried to do that. We formed such expert body, expert group. You see on the slide some very familiar faces, people involved for many years. There is, for instance, the Deputy President of the National Health Fund. He has always said that we have 400,000 zlotys in the budget for vaccination, and we spent 800,000 for vaccination each year. But also pharmaceutical experts, vaccinologists, scientists. So in this task force, we organized a number of sessions, and this yielded a publication. You see the title on the slide. The basic question was how to strengthen the assessment and decision-making procedure in the pre-registration stage, in the assessment stage as well. I don't know if you know that the advisory body to the HTA agency, and the members of this body are remunerated. This is a transparency council, and it is remunerated except for sessions and assessments regarding vaccinations. That is why we decided to suggest that in the case of vaccination, it should be better formalized. If you want a reimbursement of the drug, this is triggered by the marketing authorization holder. For vaccines, you don't have the same path. So the inclusivity was not good. I see that the time is pressing us, so I will just skip some parts. The NITAC should have a better legal legitimacy. The legislation provides for the creation of NITAC, but it's not its powers are not fully defined. And there is no secretariat or any auxiliary staff. The scope of powers of NITAC should cover a pre- and post-registration actions, including horizon scanning, plus the assessment of vaccinations, together with the outcomes. It's not easy because it spans over time. The assessment includes indirect costs as well. I don't have to explain to you the details of such assessments, but anyway, the HTA assessment, the budget should be truly realistic. And we actually should spend more on immunizations, and we should do more to remove any obstacles. Resource assessment. We simply need to define what resources we have at hand and how they should be used. Procurement process. Well, I have plenty of stories, believe me, of the payer or the ministry simply asks the manufacturer saying, we have a pertussis epidemic and we need vaccinations. And the manufacturer says, but listen, but we need to plan, like in 2 years. We need to plan, we need to produce. You know what I mean. This is a sort of a long-term planning, long-term horizon. And it would be good to have a national immunization strategy.
Ladies and gentlemen, I don't want to say that only Poland has immunization challenges. Europe has been taking steps to prevent contagious diseases. It's easy to close land borders, but viruses and bacteria do not know any borders. Here on this slide you see the famous WHO pyramid with the immunization at the very foundation to be included at every stage of a human life. So this is a whole life venture. Immunization is not only about children, it's also about pregnant women. We secure women and the baby. Then people with chronic diseases, frequent travelers, or silver population with a much more weakened immunity systems. For these groups, we should not have any logistic obstacles. You know, first you go to the primary care and they give you the prescription. They go to the with the prescription to the pharmacy. The pharmacy says, okay, but we cannot vaccinate. So comes back to the family doctor who refuses to vaccinate them, and so on and so forth. And my mother, 85 years old, she asks me, what kind of vaccination do I need? I said, shingles and flus. And she says, I spent 350 zlotys because you told me that it's reimbursed. Yes, but only in half. So as you can see, there are plenty of obstacles, logistic obstacles, economic obstacles. Otherwise, we will have 5% vaccination rate for flu. Coming to an end, I would like to say that the whole sequence should be organized, but the financing should be well thought. I had a conversation with a taxi driver in Krakow. He asks me about my stay, and he asked me whether he should have his granddaughter vaccinated against herpes. So, this is a Christina. Christina, a candidate from A9 constituency to the Senate. WFI are killers. Have a look at what she says. Jerzy Zięba is a savior of the people. She is interested in Nibiru planet, New World Order, Illuminati, and the population by Bill Gates. I don't know if you know, there is a special congress organized in the Silesia region titled Something the Doctor Would Never Tell You. That's the title. And they would tell you that with every vaccine, the child would get also his or her portion of poison. I think that the request was filed to the prosecutor's office, and they actually first refused to investigate the case. Right now, after the new request, they launched the proceedings. So, it's our senator on the left, and on the right we have Kirsten Weldon saying that there is no COVID-19, calling people who vaccinated as idiots. And then she got the coronavirus and didn't change her mind. She died. And the friends of her were threatening the hospital and accusing the hospital of her death. Just have a look at the sources on the immunization: CDC, WHO, the Chief of Sanitary Inspectorate, the Chief Pharmaceutical Inspectorate. And I know that the Polish Ministry of Health is in conversation with the Ministry of Education to run a awareness-raising campaign. And the same will be done together with the Ministry of Labour, Family and Social Policy. And there are also books about immunization programs and research papers as well. So I just look at the clock and it's 0.
it's good. Then it's basically zero, and there is no delay. It's always zero, nothing changes. But when I look at my clock and I see zero, I know that I have to end. So just let me leave you with my most famous cartoon on the left and the mural in Seychelles. That was my photo on the right. People can be serious about immunization. Believe me, that could be more serious than those on the picture. Thank you very much, and I do hope you will have questions. Thank you. Thank you. So in this part, we now have time for a Q&A session. I do have my own questions, so we'll see if we have the time for them. But what about questions from the audience? Oh yeah, we do have those as well. A question to Marta Pawłowska. I would like to thank you for this incredibly interesting presentation. I would like to ask you why in those models in combating obesity there are no commercial health determinants, because it's quite a comprehensive strategy, but research has shown, and WHO has been striving towards indicating that the main driver of obesity among young people and adults is the food industry. Please have noticed that we didn't blame anyone. We didn't write who is to blame for obesity, but in those specific elements, all those aspects are encompassed. When we're talking about protecting consumer rights, in particular children in contact with the food industry, this is something we took into consideration. So the health harming mentioned by Lancet, this is there in place. So this is something we will be developing even further. In this short presentation, I didn't get the chance to present everything in detail. Furthermore, it is not our intention to go against any specific system. We don't want to criticize anyone. No one is forcing our children or our parents to choose specific programs. Here, I wouldn't understand with this. I'd say we are being forced with some. If I may counter that statement, I would like to say that advertisements targeting children literally puts some products into our baskets. Children screaming for candy, waiting for the till, and those products being positioned specifically to be there while we queue. And those queues are also created artificially so that we have the time for the children to demand it. American research shows that some of the capital which used to deal with the tobacco industry moved to the food industry and uses the same strategies of hooking consumers up, making them dependent. And I understand that we shouldn't be maybe criticizing the people who are to blame, but failing to notice them. I wouldn't agree that we failed to acknowledge this, but one of the main errors, in my opinion, in communicating about obesity with the society is, as it can be said, when it comes to diet, just eat less. It's not just about that. Professor Bednarczuk, an expert on obesity and endocrinology, he says there's nothing called just simple obesity. It's always more complex. So what I would like to suggest is maybe it would be worth to indicate, maybe in a neutral way, but indicate the role of the food industry. But we do that. I started my presentation that obesity is a gun and the bullets are mostly genes, but it's the society who pulls the trigger. We do talk about it. We cannot always present everything in 20 minutes.
Let me reiterate, behavioral economy is something which encompasses various aspects, also the positive ones, not just the negativities. And the food industry is working in line with the specific legal national provisions. Few people know about obesogenic factors. This is not something many people know. This is a very complex aspect. That's why we created this ecosystem model, because this is something which affects various aspects of our lives. It's not just grocery stores, it's about the environment surrounding us. We have research proving that chronic stress and polluted environments increase the risk of obesity in children up to 8 years increases by 5%. Just those factors. So segregating those factors and implementing systemic efforts is something we will be doing over many years. We will be addressing those aspects. We will be talking about communicating with children, addressing children. It's not about advertisements targeting children. It's a broader subject. We will be talking about it, but we want to do it professionally, in a long-term, reasonable manner, so that we can reach all stakeholder groups. Thank you for this remark. I will keep that in mind. I can tell that this will be one of the main aspects of our actions. But the industry is not afraid of these talks. We are currently in conversations with various institutions which bring together food product manufacturers. And after some confusion at first, we can see that they are willing to be in dialogue with us. So I do believe in this dialogue. If I may also comment on that. Using this analogy to the metaphor of the gun and the trigger pulling, our country fortunately started addressing this, for example, by way of introducing the so-called sugar tax. We should do more things like that. I think that the WHO data and other data indicates that the we know that manufacturers, I will not name who, but a big manufacturer of soft drinks, regulates adjusts the amount of sugar in their beverages depending on whether a sugar tax is existing in a different country or not. But this is the strength of the state, strength of the business side. I know some of the issues are delicate, but I think that for the general health, public health, this is particularly important, because in the Institute of Mother and Child, where I work, we carry out research on the body mass of children and young adults. We are on the the dynamics of the growth in Poland is the worst in the entire set of European countries. We are facing an epidemic of diabetes. Oh, we do have a very enthusiastic Q&A session right now. Grzegorz Marek, I would like to ask you about how you see one aspect, a systemic aspect maybe, regarding intra-institutional cooperation. I'm looking at this from the perspective of mental health. So an area where on the one hand we know that the cost of sick leaves for the system are high because of absenteeism, and on the other hand it's a different line in the Excel file than the issue of contracting services. So if someone needs assistance, they get an appointment after 1.5 years. So the waiting time is horrendous on average.
It's like 1.5 months. So we're talking about early actions and prevention. I'm just wondering, from the perspective of the system, to what extent some aspects are not seen by the system. For example, troubles caused by obesity will have a general impact on the health, but it's not an urgent problem for many people. It is a if you address obesity after 20 years, the costs will be much higher, but it's not considered an urgent problem. Also, for example, the case of the cost of flu vaccinations are not high. Last year, I had some bad luck. I couldn't get vaccinated for influenza for a month. It took me 4 or 5 visits to get a flu vaccination. I wanted to pay for it, but it was not possible. Given the costs of flu cost absenteeism, we should be focusing on such interventions. We should simply get a shot easily. Those costs should be just covered by the system. I'm not sure whether it's a question of different decision makers, or maybe it's the reason why we lack someone who has an overall view. So we got a lot of questions here. You are touching upon key issues related to investing in public health. Unfortunately, the country is managed in a silo system. So we have specific funds in the National Health Fund, and no one looks at it comprehensively, that if the social insurance institution would have some savings, this would be beneficial for the whole country. So we lack a more comprehensive view on the matter. We are trying to change that approach, but we should have to keep in mind that savings is something that is generated over time. For example, in the case of obesity management, in the case of mental health. Another thing is that building value. I think that I have to say that both me and Marcin, for like we have 20 years of experience with addressing HTA. We know that it's a long-term perspective that values. So what does a value mean? This is problematic that in the end it always comes down to finances. Some health is difficult to measure. It's called sometimes a quasi-value. So we need a very mature system and a lot of political maturity to be bold enough to take certain decisions, to take a wise approach to financial management. So that's from the bird's eye view. I could be answering a question for a week. That's how complex your questions were. When it comes to indirect costs, something we've been talking for a quarter of a century right now, about the silo-like approach of the state and the different ministries who should be dealing with it and are not. From the perspective of a person who used to work in the Ministry of Health, I can say that the ministries do not cooperate, do not work together. There should be some overarching minister regarding public health. There should be someone who should have a strong political standing and should be wise and neutral. You're laughing, but this is not a stupid idea, because otherwise we will never be able to take a better approach. It's impossible to say how we could, very shortly, how we could get out of this situation, but this is a very complex question. I think that as of now we are headed in the right direction, but we are doing it too slow.
Why is the direction correct? Because we are talking about the right things. We are taking into account the need for the right resources. We are talking about we need to retain doctors in the country. We need to secure good healthcare professionals in specific areas. These are elements which will build our strength, also our economic strength, because an obese society today will tomorrow be will be performing poorly on the job market. So it's just skimming on the surface. I'm also adopting a bird's eye view. So the obesity reduction strategy in Spain in 2020, introduced in 2022, it's something that encompasses 15 different ministries. Each ministry has specific tasks, specific priorities, and a timeline and a quota that needs to be achieved. Apart from the ministry, we have 15 largest academic associations, 24 NGOs, and 37 business associations. The Spanish say that if we manage to succeed with this strategy, we will do the same for mental health, because they combine the issues of obesity reduction and mental health security. And now to the tax, to the sugar tax. Soon the Supreme Audit Institution will tell us how effective the sugar tax was. I know one piece of data. Can you please tell me, did have... Apparently he said that it's not that effective as we'd like to. That means whether the money, the question is whether money from the tax will be spent, from the sugar tax will be spent on public health prevention. Apparently it will not be. So we should go to take our lessons from Spain. And it's difficult to maybe watch your diet in Spain. Transparency Council, Roman Unique. Congratulations. I've got a question to the professor. You've shown some factors which have been reducing our vaccination rate. Actually, in the past, we had doctors who encouraged vaccinations. Today, there are doctors who issue certifications that the child cannot be vaccinated because of the autoimmunology disease. What to do about it? How to handle the case? I think that the chief medical council should act. Maybe they should have a special unit to educate and correct softly the approach of such doctors. I imagine that there may be some counter-indications to immunization. If there are some evident counter-indications, they should be protected, but the other ones should be vaccinated. And I'm not going to list particular circumstances of such severe counter-indications. But it's not about the faith of individual doctors, which goes against the grain of the evidence-based medicine. This is not something ethical. At least the medical organizations should respond, write to such a doctor, ask for explanation, and if it doesn't work, escalate, including criminal liability. Fortunately, we have quite a strong medical professional organization. They have tools to act. Mirosław Jasiński. I'm the first-line doctor, pediatrician and neurologist.
I know that patients should be at the very heart of the medicine of tomorrow. I know that. But what are the legal tools to be used when parents simply refuse to vaccinate their children? There are more and more of them. What are you going to do? And this is something I see in my everyday work. There are more and more parents who refuse to vaccinate their children. And this is my question to you, Professor. How to counteract or how to change that approach? Indeed, the medical professional organizations have issued some decisions to punish doctors who are anti-vaxxers. That's true. But practically speaking, what to do? How to go about it? Well, my own option or solution would be the same. But I admit I am naive. You simply need to educate and raise awareness. And I can give you the proof that this is effective. The Scandinavian countries, the vaccination is not mandatory, but still the vaccination rates are extremely high. So we can take a different way and still be aware. And then take Australia. The parents can refuse to vaccinate the child who is healthy, but once the child gets the disease because the child has not been immunized, parents will cover the expenses of the child's treatment. The sanitary inspector will promise to use such tool, especially that we will have the e-vaccination sheet. So with that, you will have more possibility to follow up and take consequences. I have some micro-scale experiences. During the COVID pandemic, I was in charge of the vaccination at the Institute of the Mother and the Child. Our vaccination rate was 97%. There were some who had counterindications, so finally we ended with 93%. And it's not about virus mutation, the efficiency of the vaccine and so on and so forth. Nobody died, and only one person was hospitalized because of COVID, thanks to vaccinations. And we did some groundwork. Well, we simply explained things of RNA from animals. Is it going to mix with my RNA? Am I going to be contagious for my mother? My mother should I have her vaccinated as well? These types of conversation. And then we had some hardliners who absolutely refused to get vaccinated, and they were fired by the head of the institute. Well, critical thinking is a key. Medicine is not about faith. Medicine is about a critical analysis of medical evidence, and we are flooded by information on the internet. You just mentioned, Marcin, that you had conversations with people who were not that willing to get vaccinations. So, just talk to people. Don't forget that there will be always some people who will be against vaccinations. The question is what to do to stop the growth of that group. There is no such society where with 100% vaccination rate. I am concerned because the number of anti-vaxxers is growing, and the narrative includes the risk of autism. It's a huge damage to the vaccination rate among children. Maybe we should explain why autism
Well, the narrative says that vaccination causes autism at the age of 1 or 1.5. So counteract such argument by saying just get him vaccinated at the age of 2 and compare side effects or complications after any contagious disease, like after measles. People stop to forget about the consequences of contagious diseases, or like polio. There is no polio anymore. People would say, why to get a vaccination? Because before such diseases were much more socially visible, people were more afraid and would get vaccinated. Right now, we really have an issue of public education, talking about counterindications, consequences of contagious diseases, and doctors are aware. Just don't be afraid. It's better to vaccinate some people than not vaccinate anyone. Yes, you need to be truthful and accurate. And it's not about faith, it's about science and evidence-based medicine. Parents can ask you, okay, the complications cannot be excluded at 100%. Every time there is some cost and benefit analysis, because you may have a myocarditis, or the child may get another heart disease, or get a candidate and become a candidate for transplant, or get a pneumonia. You may get the allergy, and so on and so forth. I will quote those types of side effects, and people are really open to these arguments, and they would agree, and anyway they would get vaccinated. It's not that I'm successful everywhere, but I had anti-vaxxers neighbors, and they have 5 children, and 3 children got vaccinations, and then they decided not to vaccinate the 2 younger ones. Then the COVID happened, and they got scared. And the doctor said, but listen, we have no registration for those children. So that was a major difficulty, logistic difficulty, and the doctor was at fault because simply it was impossible for them to vaccinate their children. And now when they emigrated to the States, they have a dilemma again. So just look around, find tested and meaningful solutions. Magda mentioned polio, and polio is back. In Ukraine, we have reports of polio cases. So everywhere where you have armed conflicts, there would be cases of polio. And the WHO has failed in achieving the goal of 0 polio cases. I'm involved in the elaboration of new immunization guidelines. Evidence-based decision is a methodology used, and you use it to assess patients' preferences and level of acceptance and uptake. If you have a severe disease and a higher risk of shingles, for instance, because the first risk will increase a different risk. So every time you need an individual assessment, and that is why you need conversation, you need to touch upon the costs and benefits of vaccinations. I don't know if Poles would accept any vaccination being imposed from the top. Anyway, thank you very much. There are plenty of topics, and now I'll invite you to the second part because I would like to stick to the time. Thank you very much. Yeah, I won't go. I just got stuck here. Let us move to the second part. We only have 40 minutes.
Now let me move to the next speaker, our guest from Czechia. I like Czech people. This is a joyful nation, especially that the statistics, health statistics are great. Martin Kolek is one of the author of Solutions for Rare Diseases, and this solution, Czech solution, is for us an example of novel approach to the reimbursement of drugs for rare diseases. Okay, so I think that I will make it a bit faster because we have like 20 minutes delay, but I think it's okay. We still can manage. I want to take a pointer. Should I stand up? Or you can go. Yeah, so I will stand up, it's maybe more polite for you. So it's a great pleasure to be here. I came back like after 5 years, I think, so it's great to see you again. I'll go to You have to, sorry. You have to go to camera. Sure. So today I would like to show you an example of the new orphan pathway we have in the Czech Republic, which is now valid for almost 3 years. We are now taking some steps to change it a little bit, and I think yesterday it was passed by the Senate, and this month it should be already voted for in the Parliament. So briefly, overview of our reimbursement system, how drugs come to the market, how they are being reimbursed. Before this orphan pathway, which was introduced in 2022, there were 4 possibilities how the drugs could be reimbursed. First, and the most used ones, was the permanent reimbursement, and this process was established in 2007, so it's a pretty old process and it's well established, and it's a bit rigid for the orphan pathways. The other option, which was used very much in the past time, is the individual reimbursement, and basically doctors have to ask for the reimbursement for each patient, so there is a lot of administration, and then the outcome is not predictable because then the payers decide if they fund it or not. Then there is a pathway for highly innovative medicinal products where you have to fulfill some criteria like 20% prolongation of overall survival or 30% of improvement of some parameter which has influence on the quality of life. And this process was chosen also in many times, also for orphans. And the last part is for advanced therapy, or if it is hospital use only, then there is basically no assessment and the hospitals just use the drug or any medical intervention, and then it covers it from its fund, from its money they get from payers. Since 2022, we already experienced 43 cases, which is quite a lot of number in the 3 years for orphan drugs, and it is approximately 15 each year. And out of this, there were only 2 negative decisions, and 17 positive, and 24 are still ongoing. And the main advantage of the system was that it should be a fast way, but I will show you in the end that it's not that fast as expected. So, what are the conditions which make you eligible to go this way? It's that there has to be public interest, so there has to be a need for treatment. You have to sustain the financial predictions or financial possibilities of the healthcare system, and you need to ensure the quality of the care. And the second condition is only you have to have the orphan IMA designation. And then this submission can be done by the payers or the marketing authorization holder. We already have one case when payers ask for reimbursement, and the marketing authorization holder was not very satisfied with this.
So what payers need to submit? It's quite easy. They just say what therapeutic indication it is, what is the expected results, and why the pharmacotherapy is needed. They suggest the level of reimbursement, they suggest the proposed reimbursement conditions in the indication, and they have to pay the authority, which is SUKL in our case, for taking assessment of this procedure. On top of that, the marketing authorization holders need to present the results in clinical trials, including the dosage schemes. They have to present cost effectiveness, and here there is a big innovative feature in the orphan pathway, which is the societal perspective. What was good that in the same time as this was valid from the 2022, the Czech Health Economic Society was working on the guidelines, how to calculate the societal perspective. So this was quite good timing that we had the methodology also to how to do that. Then there is a list of EU countries with price, budget impact analysis, and if there are any preliminary risk sharing agreements, so it should just be, or it should be presented. We assess more criteria than just price or budget impact and effectiveness. This is new for the orphan pathway, and the new things are the brown ones. Yeah, you have to assess therapeutic efficacy, safety, severity of disease, substitutability, or if there are any drugs, basically unmet need in the area. You have to present or assess societal perspective, both like from the governmental one and from the societal perspective. You have to show that it improves patients' quality of life, and you also have to ensure that the network of healthcare providers can cover all needed patients in the country. This is also a new feature. And you have to be recommended in the guidelines. You also assess reimbursement conditions, and you also assess the risk-sharing schemes possibly dealt with payers. You assess the cost effectiveness, but the result is not taken into account, and also you assess budget impact. Yeah, maybe to say that there is no specific framework for this multi-criteria decision. The assessment is only done during oral meeting, it's not public, so the transparency is a question. Their orphan committee was created. It has 8 members. They are appointed for 3 years, and they are equally represented by Ministry of Health, payers, professional medical societies, this means the KOLs, and patient organizations. This is also a new feature which was not seen before. What is interesting, that the members of the committee should not have any conflict of interest. So basically, if it is, for example, oncology drug, there can't be any oncologists in the committee, and also there can't be any patient, oncologic patient, which could benefit maybe from granting the reimbursement. So it's separated. But you know that it's very difficult to estimate the conflict of interest, and when it's not public, the hearing, then it's difficult to estimate where it is true. We had this system also for normal drugs. Before 2006, there was also a committee which was accepting or deciding on whether the drug will be reimbursed or not, and it was not a nice time. The meeting of the orphan committee is oral, and basically what the authority does, it gets all the documents which are in the procedure, makes the assessment, and then sends it to this orphan committee. If there is anything new after the SUKL assesses the documents, it's not taken into account. And firstly, there is a first hearing including SUKL and including also the members or participants from marketing authorization holder. And then after that, the committee decides after closed doors. All the members are bound by confidentiality, so you cannot speak about that, or you cannot ask for any opinion. And basically,
the result is 3, 4, 5 pages of text assessing the criteria I showed you in the previous slides. And the result is, it's positive, it's negative, or they can propose, for example, a lower level of reimbursement, or they can propose maybe narrower indication text, for example. And then SUKL, if there is a change, then SUKL asks the marketing authorization holder. If he agrees, reimbursement is granted. If he doesn't agree, there is a negative decision. And all the products are intended to be used only in specialized centers, so this is not valid for, or not valid for RX drugs, but we don't see it in orphan designation. As I said, the procedure should be fast, and at the end I will show you it's maybe not that fast. But basically this picture is maybe one of the best you can have to understand the process. It seems to be complicated, but it's not that much complicated compared to the other procedures. So basically, SUKL has 110 days to issue the first assessment report. Then there is 15 days for the participants to have any comments or anything which they can say they want to say for the assessment of SUKL. Then there is second assessment report being issued by SUKL. And during these times, the marketing authorization holder, in most cases, is dealing with payers to agree on the budget and to agree on some risk-sharing scheme. It can be outcome-based, but I think there are only 3, 4, 5 cases out of all drugs in the Czech Republic. But mostly it is financial discounts or paybacks or these types of agreements. Then after that, the committee is taking the decision, and this should be done in 30 days, and then there is a decision by SUKL. This all, including also the suspension of procedure, which is needed for dealing with the payers mostly, should be like 275 days, but I made an analysis and I looked at the cases since 2022 with already decisions in place, and the reality was like 3, 5, 6 days. This is the average. And the participants are the patient organizations, medical society, marketing authorization holder, and payers. I think the thing why it is quite slow is because the societal perspective is included in the assessment, and it's not easy to get the data, so SUKL asks patients, SUKL asks medical society, SUKL asks our national statistic office for health, and they also ask payers for the data, so it takes time. After the decision, if it is positive and the costs are exceeded or are more than was planned in the budgeting analysis, then the marketing authorization holder needs to pay for that. And also there can be initiation of review of maximum price on request of payers, and earliest 1 year there can be a reassessment, and it can be because the budget impact is higher, or there is a new approach, new therapeutic guideline or new treatment available, or the efficacy and safety of the product is not what it was expected. In case of negative decision, you can resubmit only after 6 months. And if the reimbursement is cancelled, then payers have to fund the treatment which is instead of the one which was cancelled. But basically it's much cheaper therapies usually, so it's not that big deal. Now there is a pending amendment, and it should be valid maybe from 1st of January 2025, because the amendment is connected also with the joint HTA. And now it should be in the parliament, so we will see how it goes. And this amendment, I think, will only cause that there will be even more delays in the procedure, because the medical society could ask for a suspension of the procedure, and now new information will be taken into account. So if during the procedure there is any new information, SUKL can reassess and issue a new assessment report. What is important is that it's the vital thing
which is being assessed is not the budget impact, but the risk-sharing agreement between payers. And also there can be a revision of reimbursement if the prices abroad changes. So here is just a short table comparing all of the pathways possible. And you can see that only in the orphan pathway there is a societal perspective accepted. And if you compare to the other procedures, I also made the same analysis. I've taken like procedures from 2022 which were decided until yesterday. So the process is the slowest, it's not the fastest that it was planned. And it's also the only procedure where patients are included as participants and KOLs are included as participants. And basically payers have 2 votes in the committee, so they can directly influence the decision. So is it a good way or is it better than the others? I think it is, because we managed to prevent the individual reimbursement quite a lot, because most of the orphans were entering the market on the individual level, and payers were not able to control it, because the law says if it is the only possibility to save the patient or if to prevent harm to the patient, then it is reimbursed. So all of these drugs were just coming to the market at full prices, and no one was able to control that. So I think this is the main issue which was tackled, and it was successful. Also, there are some like ethical things that if you have no willingness to pay threshold for orphans, then you are taking the budget for other very effective therapies. And also, if you can present the results, including societal perspective, it can also distort the market because it's not fair for all. And that's basically it, and I can give the word to Magda. Thank you very much. If there are any questions, Okay. I will be at the end, I suppose. Yes, I hope so that we find some time. Now I have the presentation. I'm sorry. Okay, now is my presentation in Polish, po polsku. Chciałabym Państwu poprosić I would like o to, następne slajdy. now if I may ask for my presentation to be indicated, to be presented, I would like to basically address some challenges on the payers. I odnieść się do kwestii związanej z tym, że w Polsce mamy wdrożone od wielu lat myślenie cost containment, czyli utrzymania kosztów. Well, in Poland, the basic approach is cost containment. The whole Reimbursement Act is an extended legal tool with multi-levels covering reimbursement plus post-reimbursement elements, and all of that to better manage costs and manage them strictly. On the example of CLL, I would like to show you the benefit of the fixed time duration. Możemy tym zarządzać. Poproszę następny slajd. Proszę Państwa, jeżeli popatrzymy na Polskę, Just have a look at Poland. Z punktu widzenia, tutaj dyskutujemy, proszę następny slajd. Poland, regarding the healthcare spending, is a country with a growing expenditure, but needs are still unmet. Compared to Europe, even Czechia, we are still behind. Why is it so? Well, it's hard to measure why it is so. But definitely, it's about access to healthcare, and drugs are included here. Rare diseases are the case in point, and chronic diseases are also important because of health consequences. Existing needs can be met in different ways, including through effective therapies. And our legislation talks about the avoidance of that, so the extension of the patient's life. But we have truly breakthrough therapies.
I do remember Gleevec. That was our first drug, a true breakthrough in the CLL, and we had a lot of doubts because evidence was not clear. The evidence said that we could prolong the patient's life with no consequences, and it seemed impossible. And right now, for 5 or 6 years, we see that the new therapies and the immunology therapies have been changing the face of oncologies. And with that, we can meet the patient's need. But do we have the same health outcomes? And let us move to the second issue. Okay, we can spend a lot of money, one-off, and we have two challenges. The time to progression therapies is extended, and it's not about 3 months, it's not 6 months, it's about 3, 4, 5 years that the treatment can prolong the patient's life, and there is a cumulative increase. And that's the benefit, but there are financial liabilities. And the Reimbursement Act wants to mitigate the risks, price-related risks or excessive cost risks. Here you see the increase in health expenditure between 2018 and 2023. And 14% of that is absorbed by reimbursement fund. And here we have a relative decrease. It's not about increasing the costs, but it's about containing the costs. Absolute numbers would increase, but in percentage terms, it's a decrease. But even if they are on the rise, they are, the speed up of the increase is lower than in other countries. And this is because of these novel therapies. Definitely, we cannot afford all the therapies, and we need to make a choice. What is assessed? And in hematology, we have the following criteria. Look at this slide. Here you see the level of expenditure by the National Health Fund, 40% for reimbursement, but still we have managed to introduce new molecules, and we will see if the trend will stay with us for the next years. Here you see a summary, more than 180 publications, a review made by the Dutch. They measured different mechanisms used to contain costs. I will not go into details, but they just managed to review all the mechanisms, and all of them, the majority of them, exist in Poland. Supply and drug programs are the most restrictive, and this is the most important cost containment mechanisms. And this is the least present element in the system. For others, we all have them. We have them all. So the price and the volume. The volume can be managed on the side of supply and on the side of demand. So who will provide services to the patient, and then inclusion-exclusion criteria, you can manage the volume because you narrow or you extend the population covered by the therapy. We are one of the most restrictive countries in this respect in Europe, and this is because of the budget available. So, do we want to improve access to therapies which are actually effective, as it is proven by the existing drug programs? And then, who should be targeted? Through what mechanism? And that will be the question I'll try to answer in my presentation. Let's start with the expenditure by the payer in the drug program in CLL. There is an increased number of patients,
Since 2017, with the first new molecules, we've seen an exponential growth in the number of patients. This means that the access has improved, and this is good news. We extend the program to a larger group of patients who can get access to novel therapies. Price containment mechanisms help us to reduce the price of the therapy, and then there are generics who will substitute sooner than later, 10 years maximum. So this population, the therapy of this population will cost less, but even more because we will have to cover it for a long period of time. Just have a look at this journey. What happened with the introduction of new drugs? You see in green fixed term duration therapies. In CLL, we had treat to progression therapies, and this is a typical hematological or oncological therapy. We also had these FTD therapies, and we just looked for the results. So there is a shortened time of therapy and less side effects. This was the first case of the kind in Poland. The majority of these therapies is based on venetoclax. First and second line of treatment, you see both of them are in the table. You usually introduce novel drugs for patients with advanced disease, but there is no other treatment option, so third or fourth line. But then you got registration for the second and the first line. And in Poland, we did that. First it was third line, then the second line, and we ended with the first line. And the earlier you start, the larger population for treatment you get, because the group with the first line treatment is the larger one. And then the profile of the patient counts as well. For CLL, you have fit and unfit patients. So fit patients are younger and with no comorbidities. Unfit patients are older with comorbidities and higher risk of death, plus genes and their mutations. The introduction of those therapies is good. You can use them for both fit and unfit groups, and FTD therapies are actually effective independently of the outcomes forecast. So the payer will ask, who should I finance? In terms of unmet needs, unfit population should be treated first. And that's the way we do it for reimbursement. Myself, I'm a reflexive thinker, and I ask myself, is it better to offer the drug to all the population in order to secure everyone, and then just change the drugs at the next lines of treatment, or just choose the target group because we cannot afford everything? I believe that every time you need to make a calculation, the whole budget for the scenario where the whole population is covered with hospital stays, side effects, and so on and so forth. Often in Poland, such adverse effects are not included in the calculations in Poland, but there are some countries who do that. But the most important aspect is the question of effects. And here you can see the fixed time duration therapies, the triangles, but also how long is the life to progression and survival. You can see that the percentage is greater
the shorter the therapy, well, that's obvious that with time the effects will decline, but after 80 months, relatively good effects are maintained. So those therapies give rise to the question of whether we should differentiate it by efficacy or by the cost. And another question, which the payer should always pose, should we provide patients with a lot of options or just selected options? From the perspective of optimizing effects, we should give a larger number of options, because we do not know to which the patient will respond best. But we can also stimulate certain initial stages of treatment. What became apparent after a long-term analysis from other countries? We've got examples from Canada and the US. It turned out that the use of fixed-time durations leads to a significant reduction of costs with similar therapeutic effects. After taking into account all costs, this allows for cost optimization. So changing the timeline of treatment, start introducing treatment in first line for both fit and unfit populations allows for savings with similar effects. Can we afford it? That's a different question. Here we have a summary of costs in the second year of treatment of CLL in the US, depending on which costs which were taken into account in subsequent lines of treatment. When it comes to the US, it's cheaper. When it comes to the Canadian example, they also measured it in a longer time perspective. Over time, it turned out that those therapies also lead to reducing the costs when taking all costs into account. So no just taking into account the cost of the drug. This is something which we tend to do. We just focus on the cost of the substance itself and not on the indirect costs. This is something which in the calculation of FTD therapies should be taken into account. With FTDs, we would be able to achieve reduction of other costs, indirect costs. So the main question with regards to optimizing spending in Poland, first of all, how the number of patients will increase. So will we consent to expanding the reimbursement indications, or do we keep the current population? Should we also introduce the treatment as first or second line treatment? Unfortunately, I have to say that for the payer, this perspective can be even 10 years if they were to have an overall look on the situation. So to sum up, what we are trying to promote from the perspective of costs of treating patients and increasing the availability of the latest therapies while having in mind optimizing of long-term spending and measuring results. As on the example of other countries, it's time to introduce in Poland to focus not just on the budget impact of just the drug costs, but also include indirect costs and other costs, and also measuring effects. We started with measuring the timeline for 2 years. In oncology, it's always in place. We hope that in hematology, basically all those indications are rare diseases. With the current level of digitizations, we will be able to measure not just the level of care, but also the economic efficiency of the healthcare system. Thank you. Ladies and gentlemen, we have a few more minutes, 8 to be precise. Do we have any questions? Thank you. Zuzanna Piątka. I am a representative of the Bezpestkowe Foundation, so Seedless Foundation. We are helping women with rare disease called MRKH syndrome. And you can read about it in our brochure that everyone got today.
And I've got a question about the path that you were talking about. Is it only for the medication, or is there a way to include also medical tools? I'm asking because we, in our foundation, a lot of women that have this disease there, I don't think that they should use any medication, but they need some tools, for example, dilators for the vaginas. And the thing is that they are coming to us because a lot of them doesn't have money to get them, and a lot of doctors says that they should contact with us to get the set. And this is a thing that you cannot buy in a pharmacy shop in Poland, but you can buy it in a sex shop, and a lot of doctors recommend going there or to us. And that's why I'm asking this question, because the path that you were talking about was pretty impressive to me. And yeah, thank you. Yeah, it's a very simple answer, because as I mentioned on the slide, it's only for the EMA designation of orphan. So currently we are not assessing the medical devices in this way. Okay. So I think it would not be like applicable. But also in the Czech Republic, we have been now updating how medical devices enter the market. And because the process now, it takes also like 1.5 or 2 years. And it basically, you have to ask in the first year, and if you have a decision even in March, for example, then you are reimbursed from 1 year later. So this is one year and 3 quarters. Okay. Yeah, but now they are trying to speed up the process, and yeah, so for these tools or medical devices, it should be better. I don't know how it works in Poland, or a bit. I know how it works in Poland. Maybe just not working on one case. Maybe tomorrow is for medical devices. Yeah, but no, unfortunately, it's only for drugs. Okay, thank you. Tutaj z przodu Marcin. Marcin Czech, so there will be a question from Czech to Czech. 3 very short questions. First of all, congratulations on the regulation. I was listening to your Vice Minister, Mr. Dworacek, in Polish Economic Forum about the issues associated with this new mechanism. First one is, in the MCDA you presented, do you have weights associated with each point? Okay, first one done. The second one, is it obligatory for the companies to, so is there a cutoff point on budget impact analysis, and after amendment of your law, capping mechanism will be obligatory for payback? So no, there is no obligatory payback, and there's no threshold for budget impact. But it has to be within the public interest. So this means you have to ensure quality care, but with sustainable financing. And this is on the individual assessment of payers mainly, and now on the committee, on the orphan committee. So it's not, I've misunderstood it clearly, that if your budget impact now exceeds what is declared in the documents from the company, they cover the rest. It's the company covers the rest. Yes, that's in the law. But there is no obligation to, for example, if it is 5 million euros, if it's there is no threshold, no you more. mean? No, Yeah. no threshold. Yeah, I understand. But if it exceeds the budget impact presented by the company or presented by SUKL, then the marketing authorization holder has to pay back for that. But now it will be changed that it will be based only on the risk-sharing agreement with payers. But you can have capping mechanism, which will work similarly. Yes. Most probably. Yes. Obligatory or not? It's not obligatory. Okay. But so most usual way of risk sharing. and the last one, if you have you showed the committee and representation of the committee, do you see the tendency of
clinical professionals and patients' organizations voting for the solution and payers and Ministry of Health voting against? This is a secret. No one knows. Nobody knows. Okay, thank you very much for this effective because it's not public, and the voting is done secretly, so you cannot find it anywhere, and it's behind the doors, so closed doors, so you don't know. Thank you very much. It was very informative and very valuable. Thank you. Any questions? I have question. Okay, my question is, because you mentioned that there's some probably these inequalities when you assess a societal cost. My question is, for example, you have the disease that the survival without treatment is, for example, 2 years, yes? And then you introduce the drug, improve then how you assess the societal cost, how the data put it, then what is the impact that with drug and without drug? This is my question, how you assess the impact on the decision. Yeah, thanks. There are two possibilities to do it. First is to use the macroeconomic data. So basically, you just calculate how much is 1 hour of working of the patient worth to the state, based on the GDP, and there are some like normal working times, and this is the methodology the Czech Pharmacoeconomic Society did. And the second thing is we are creating questionnaires, sort of questionnaires. So how much do they consume from state? Because we don't have very specific data from the Czech Statistical Office or from the ministries, because it's not, you cannot like ask for patient number, and you don't have the diagnosis included, so you don't know. So you just ask the patients, then evaluate the questionnaire, and you state, okay, 1 year of life of this patient costs this much for transportation, this much for subsidies, this much for invalidity subsidies, and so on. And my question is that surveys are based on the representatives, but the patients' organization, or just who is making the surveys to collect cost data? It's mainly the pharma companies, and they are working with patient organizations, or they are trying to reach the patients on their own. And it's very difficult because it's rare disease, so there are already not enough patients. But it not means that it's opinion based, but that you are trying based on surveys. Yes, surveys. And basically, you are right that if you have, for example, children, and you prolong the life by 15 years, then the societal perspective results in much worse ICER than the payer perspective only. And the same with the elderly, because usually it is not that they are like healthy, they still consume the societal subsidies, but they live longer. So unfortunately the result is worse. Okay. Jakieś pytania jeszcze? Do we have any other questions? In that case, I would like to thank you for participating for the third session. In a moment, we will be holding workshops in medical writing. We have a few more spaces. Joanna Turkiewicz, using AI, will be guiding us through those workshops, and we will also be a topic regarding local governments and addressing HCV. Thank you for bearing with us throughout this first day, and I am looking forward to seeing you tomorrow in the morning at our fourth session. To whoever is online, the next part of the streaming will be at the local government workshops. Medical writing workshops will be in a parallel room in a quarter. You are very welcome to join the sessions.
Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa serdecznie na warsztatach samorządowych, które mają taki przewrotny tytuł. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o programach polityki zdrowotnej, ale boicie się zapytać. Te warsztaty tak naprawdę mają dwie części. Pierwsza część dotyczy prezentacji naszej kampanii sztandarowej Polska wolna od HCV. Druga część będzie zawierała te wszystkie kwestie, o które Państwo boicie się zapytać. Po kolei. Przede wszystkim Polska wolna od HCV to projekt kompleksowy, żeby wiedzieć o tym, co to jest HCV, co to jest wirusowe zapalenie wątroby, szczególnie typu C, jak się jemu zapobiega, dlaczego powinniśmy jemu zapobiegać i jak mogą w tym brać udział samorządy. Żeby o tym wszystkim się dowiedzieć, potrzebujemy eksperta, który nam przybliży ten temat. I to jest pan profesor Jerzy Jaroszewicz, przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych i Hepatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu. Dzień dobry panie profesorze. Następnie przedstawimy, proszę państwa, założenia całej kampanii. Zacznie Magda Władysiuk, prezes Stowarzyszenia CESTAK. Ja pokażę, jak wygląda strona internetowa dedykowana temu projektowi, a następnie przejdziemy do pytań i do kwestii związanych z programami polityki zdrowotnej w szerszym kontekście. Naszym pierwszym prelegentem w tej drugiej części będzie pan Tomasz Tatara, kierownik działu programów polityki zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Połączymy się z Edytą Masłowską-Parafian, zastępcą dyrektora do spraw finansowych i operacyjnych sieci badawczej Orgmasz i będziemy mieli sesję pytań i odpowiedzi. Zarówno możecie Państwo zadawać je online, bo jesteśmy w streamingu, Państwa jest ponad 30 osób z nami połączonych. Jakie mamy pytania do naszych panelistów, które Państwo zadali wcześniej? Powiedziałem wszystko o naszej agendzie, proszę Państwa, a więc taki suspens. Jakie są założenia kampanii, dowiecie się Państwo po prezentacji pana profesora. Panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Cieszę się, że mogę tu z Państwem być i oczywiście cieszę się, że mogę coś powiedzieć na temat zakażenia HCV i ogólnie wirusowe zapalenie wątroby. Jest moja prezentacja. Nazwałem tu prezentację HCV Czas na działanie, dlatego że jesteśmy już bardzo sfrustrowani, ale to nic nowego na pewno w medycynie, bo jesteśmy zwykle sfrustrowani. Mówię o lekarzach, pielęgniarkach i farmaceutach, ale tutaj po prostu dlatego, że mamy doskonałe możliwości diagnostyczne, mamy doskonałe możliwości lecznicze, a niestety pacjenci umierają. Ta frustracja jest niefinansowa, a jest brak efektów wystarczających, które być powinny i które są obserwowane w innych krajach świata. Tak więc czas na działanie. Proszę Państwa, tutaj zaczniemy od cytatu pani Ursuli von der Leyen, która mówi wprost, że w przypadku chorób wątroby jest to jedyna, czy jeden z niewielu obszarów, gdzie prewencja jest naprawdę kluczem. Dlatego, że jeżeli się rozwinie choroba wątroby, dojdzie do jej zaawansowanej postaci, to możliwości terapeutyczne są bardzo, bardzo słabe. Tutaj prewencja jest najważniejsza. To oczywiście wiem, że to nie jest odkrywcze, ale w przypadku chorób wątroby jest to szczególnie ważne. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wygląda taka przeciętna podróż pacjenta, tak? Od wątroby zdrowej do wątroby z chorobą nowotworową. To właśnie o to chodzi. To jest kwestia taka, że pojawia się włóknienie wątrobowe, ponieważ jest się zakażonym HBV bądź HCV, bądź się spożywa alkohol, pojawia się marskość wątroby po tam 70 latach, pojawia się później rak wątroby i jak już się pojawia ten rak wątroby, to szanse na uratowanie pacjenta spadają dramatycznie. O tym będę mówić trochę dokładnie za chwileczkę, ale zwróćcie Państwo uwagę, ten cały zestaw, tak, my mówimy o chorobach metabolicznych, cukrzyca, stłuszczenie, wirus B, wirus C, otyłość, papierosa, alkohol, wszystko, co naszą cywilizację aktualną drąży, niestety powoduje, że to ryzyko raka rośnie. I summa summarum później mamy taką sytuację, że 90% pacjentów umiera w ciągu roku od rozpoznania. To jest ten efekt końcowy chorób wątroby. I druga bardzo ważna rzecz chorób wątroby to jest to, że one są zwykle bezobjawowe. Bezwzględnie prawdą jest, że wątroba nie boli i pacjenci w większości przypadków nie mają tego sygnału ostrzegawczego. Jeżeli przyjrzymy się chorobom wątroby w Polsce, to zebrałem takie króciutkie zestawienie, żebyście Państwo wiedzieli. Jesteśmy w top 5, w top 6, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o liczbę przedwczesnych zgonów. Tak? Mamy 70 zgonów na 100 000 mieszkańców. A na chorobę wątroby
umiera 25 000 Polaków rocznie. Tutaj dla porównania zawał serca 15 000 Polaków rocznie. Tu nie chodzi mi o porównanie, że tu jest, ktoś ma więcej, ktoś ma mniej. I ja wiem, że zawał to nie jest jedyna przyczyna chorób zgonów sercowo-naczyniowych, ale skala problemu jest oczywiście bardzo duża. Tutaj warto o tym wiedzieć. I oczywiście gro to jest choroba alkoholowa. Połowa to jest choroba alkoholowa, ale druga połowa to jest właśnie HCV i choroba stłuszczeniowa. I to, o czym mówiłem wcześniej, jak się rozwinie rak wątroby, to szanse na uratowanie pacjenta realnie w Polsce, realnie to są poniżej 10%, że będziemy w stanie tego pacjenta utrzymać przy życiu dłużej niż 1 rok. Tak więc problem jest ewidentnie duży w skali Europy, w skali również krajów rozwiniętych. Jest takie marzenie, to marzenie jest takie, żebyśmy byli w stanie zmniejszyć liczbę zakażonych o 95% do roku 2030. To jest taki plan WHO-owski, to się nazywa program eliminacji wirusowych zapaleń wątroby. No to marzenie powstało w roku 2015 i ono opiera się na tym, że mamy narzędzia, żeby zapobiegać, narzędzia, żeby leczyć i bardzo ambitny plan oczywiście, ale proszę Państwa, nam też się wydawało, że ambitny, ale zwróćcie Państwo uwagę, że już praktycznie w tej chwili są kraje, które to osiągnęły. Wiele krajów do roku 2030 spokojnie to osiąga. Mówimy o krajach takich właśnie głównie Europy Zachodniej, takie jak Niemcy, jak Francja, jak Szwajcaria, jak Hiszpania, ale nie tylko. Mam również kraje takie jak Nowa Zelandia, Australia, także to. Żeby to się mogło wydarzyć, musimy testować. I tutaj główną bolączką WZW w Polsce jest brak testowania. Zdecydowana większość pacjentów nie wie o swoim zakażeniu. I tutaj na niebieskim ekranie Państwo widzicie sytuację aktualną. Zobaczcie Państwo, jak powoli spada liczba zakażonych w Polsce. Ale ona spada nie tylko dlatego, że ich leczymy, ale również dlatego, że ci pacjenci umierają. A ta na panelu obok, czerwonym panelu, to byłaby sytuacja, gdybyśmy wprowadzili program screeningowy, gdybyśmy naprawdę realnie, efektywnie testowali pacjentów, tak? Czyli nasze cele, to o czym mówiłem, żeby można było to osiągnąć, musimy testować 3 miliony pacjentów rocznie, żebyśmy byli w stanie do roku 2030 powiedzieć, że owszem, uratowaliśmy te setki tysięcy istnień. Testowanie jest proste, to banalnie proste, szybkie testy diagnostyczne, które tak samo jak Państwo się przyzwyczailiście w czasie COVID-u, są czułe, są swoiste, są wygodne, łatwo jest te testy zrobić, można zrobić je ze śliny, można z krwi włośniczkowej, to się wszystko da. Testy są tanie, bo aktualny koszt jednego testu to jest 5-10 zł, czyli tak naprawdę są naprawdę, myślę, że pomijalne fundusze. Gdybyśmy chcieli przetestować wszystkich Polaków, to byśmy 3 miliony testów, 15-30 milionów złotych rocznie, czyli tyle potrzebujemy rocznie, żeby w ten cel eliminacyjny, proszę Państwa, wejść. I one nie mają żadnych wątpliwości, że są bardzo skuteczne i czułe i swoiste i tak dalej. To, co trzeba koniecznie mówić o wirusowych zapaleniach wątroby, szczególnie typu C, to jest to, że mówimy zdiagnozowany równa się wyleczony. W zakażeniach HIV mówi się zdiagnozowany, nie transmituje, tak? Czyli mamy takie hamowanie transmisji. Tutaj mamy pełne możliwości wyleczenia. Zdiagnozowany, trafia do lekarza, wyleczony. Są teraz tak doskonałe leki. No i żeby nie przedłużać, proszę Państwa, testowanie HCV od zawsze kulało w Polsce. Myśmy bardzo długo czekali na to, żeby można by testowanie się toczyło w Polsce w ogóle, no i zaczęło się toczyć. Tak, zaczęło się toczyć rozporządzenie ministra zdrowia, dziennik ustaw, fundusz powierzony i nagle tutaj lekarze rodzinni dostają możliwości testowania HCV w ramach tego budżetu powierzonego. To być może Państwo znacie ten temat, jest to oddzielne finansowanie, które jest obarczone dużymi, nazwijmy to takimi formalnościami, ale jest. I my teraz mamy wyniki testowania, czyli widzimy, jak to testowanie idzie. I zwróćcie Państwo uwagę, że w Polsce w POZ wykonuje się 5-6 tysięcy testów miesięcznie, tak? Czyli mniej niż jeden test na jedną placówkę na miesiąc, realnie. Gdybyśmy chcieli w tym tempie przetestować Polaków i ich wyleczyć, to zajmie 513 lat, tak? 5 wieków, to perspektywa długoterminowa, tak? Ja tutaj rozmawialiśmy dzisiaj o perspektywach długoterminowych, tutaj nakreślam tą ramę czasową 5 wieków. Proszę Państwa, także testowanie jest, ale go nie ma.
No i dlatego potrzebujemy państwa. No to nie ma wątpliwości, potrzebujemy wszystkie ręce na pokład. Kogo testować? No to też jest problem, dlatego że zakażenie HCV występuje w każdej grupie wiekowej. Zwróćcie Państwo uwagę, 2015 do 2021. Coraz młodsi chorują. Coraz młodsi chorują. I mężczyzny, i kobiety. W tej chwili mediana wieku to jest 50 lat, 52 lata to jest mediana wieku mężczyzny zakażonego HCV, tak? Czy kobiety, czy mężczyźni. Porównywalnie i kobiety, i mężczyźni. Także tutaj nie da się wyodrębnić łatwo grup ryzyka. To jest to wyzwanie. Musimy populacyjnie pacjentów testować. Kto jest chory? Kto potencjalnie jest chory? No zobaczcie Państwo, jak jest wiele czynników ryzyka. Ekspozycje zawodowe, z matki na dziecko, droga płciowa, zabiegi kosmetyczne, no tam tu mówimy oczywiście tatuaże, kolczykowanie, ale procedury medyczne, no, stosowanie substancji dożylnych jakichkolwiek, no wszystko. Oczywiście my wyznaczamy pewne grupy ryzyka, które są szczególnie narażone i tu mówimy o tych transfuzjach chorych, którzy mieli transfuzję krwi przed rokiem 92, gdzie nie było testów, ta krew była niebadana, było duże ryzyko. Gdy ktoś był więcej niż 3 razy w szpitalu, no to też jego ryzyko rośnie. Gdy miał zabiegi chirurgiczne, tak? Gdy ma podwyższoną aktywność enzymów wątrobowych, tak? Gdy ma jakąś chorobę wątroby, to są czynniki ryzyka. Ale zwróćcie Państwo uwagę na rzeczywistość. To są rzeczywiste zakażenia w Polsce. Akurat ten slajd jest z roku 2020. Mamy też późniejsze, a to niczego nie zmienia. Zwróćcie Państwo uwagę na tą tabelkę total i na te poszczególne odsetki. Rzeczywiście większość pacjentów miało kontakt z opieką zdrowotną, miało hospitalizację, miało jakieś tam mniejsze bądź większe zabiegi, miało transfuzję krwi, ale na sam spodzie widzicie Państwo 15% zdiagnozowanych nie miało żadnego czynnika ryzyka. Niestety nie możemy pozwolić sobie na testowanie oparte na czynnikach ryzyka. I szczególnie my podkreślamy znaczenie tych populacji właśnie takich niewidzialnych, takich populacji, które są szczególnie istotne. Mówimy tutaj o pacjentach psychiatrycznych, mówimy tutaj o osobach bezdomnych, mówimy tutaj o osobach wykluczonych, o terenach wiejskich. No zresztą nie będę Państwu opowiadał, Państwo w tym temacie jesteście świetnie, lepsi niż my. One mają również wysoką zapadalność na to zakażenie HCV. No i summa summarum, już powolutku przyspieszając, ten rak wątrobowo-komórkowy. To jest ten końcowy etap choroby. Pacjent jest zakażony, 10, 15, 20 lat nic nie wie o swoim zakażeniu i nagle jak grom z jasnego nieba spada na niego informacja, rak wątrobowo-komórkowy. Takich chorych mam rokrocznie, regularnie takich mam pacjentów, są również rodziny lekarskie, również pacjenci, którzy o siebie bardzo dbają, no nie mieli testu na C po prostu, nie mieli testu na C i później dowiaduje się taki pacjent, że masz HCV, masz marskość, masz raka, masz szansę na wyleczenie duże z HCV, ale z raka już nie. I proszę Państwa, zobaczcie, w Polsce rokrocznie umiera 500-600 osób więcej na raka niż jest zdiagnozowanych, tak? Co to za statystyka, proszę Państwa? Umiera więcej niż zdiagnozowanych, umiera 2,5 tysiąca, 2,700, a zdiagnozowanych jest tam powiedzmy 1700, może do 2000. Nie mamy diagnostyki i ci pacjenci bardzo często dowiadują się o tym nowotworze na takim etapie, że już nie możemy dla nich nic zrobić. A gdybyśmy byli w stanie ich wyleczyć, no to by może chorobę nowotworową nie rozwinęli. Gdybyśmy byli w stanie wykryć nowotwór wcześniej, to proszę Państwa, przy odpowiednim wykryciu tej zmiany i wyleczeniu zakażenia, my możemy zapewnić takiej osobie 5-letnie przeżycie na poziomie 70-80%, a w tej chwili roczne przeżycie jest poniżej 10%. Tak więc no problem jest. Mam nadzieję, że Państwa przekonałem, że problem jest, czas na działanie również jest, są bardzo łatwe możliwości diagnostyczne, możliwości terapeutyczne, nie jest to drogie, no brakuje tutaj, nie wiem czego brakuje, może powiesz nam czego brakuje. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję Panie Profesorze. Czy macie Państwo jakieś pytania na bieżąco? Musimy pamiętać, że my doskonale jako organizacja znamy Państwa samorządowców dokonania w zdrowiu publicznym i bardzo często samorządy były takim wytrychem do wdrożenia działań wprowadzanych przez regulatora na poziomie centralnym. Ostatnich przykładów mamy całkiem sporo, też w chorobach zakaźnych, mamy profilaktykę grypy u seniorów, u dzieci refundowaną, mamy profilaktykę zakażeń wirusem HPV, mamy zrefundowane działania w zakresie in vitro
I to są ewidentne przykłady działań samorządowych, które zostały zauważone przez regulatora i wprowadzone do refundacji, choćby pneumokoki dla seniorów również. Tutaj wierzymy, że pokazanie dobrych przykładów i zrobienie takiego działania, gdzie samorządy mogą intensywnie pokazać, jak dobrze się testuje, mogą być dodatkowym argumentem dla podjęcia działań centralnych. Jak wygląda nasza kampania, dlaczego ją ogłaszamy? Poproszę, żeby nam powiedziała Magdalena Ładysiuk, prezes Stowarzyszenia CESTAK. Witam Państwa serdecznie. Ja chciałabym powiedzieć, że używamy słowa kampania, żeby wprowadzić myślenie, że możemy wspólnie działać. Nie przywiązujemy się do tego, kto to robi, stąd kampania jest tylko wytrychem do tego, żebyśmy postanowili, żeby ze sobą współpracować i chciałabym Państwu powiedzieć, o czym myślimy i chcielibyśmy ją dzisiaj zainicjować. Proces jest długotrwały, tutaj padło, czy ja wiem, myślę, że ja właśnie chciałabym powiedzieć, że 20 lat już o tym myślę i działam. No i jakby efekty pomału są, no choćby fakt tego, że dzisiaj mamy skuteczne leczenie, czego nie mieliśmy jeszcze 20 lat temu a wtedy też zaczynaliśmy tę dyskusję. I chciałabym Państwu pokazać, jakie argumenty z poziomu dowodów też za tym przemawiają, że warto, żebyśmy myśleli i promowali po pierwsze w ogóle badanie się w kierunku HCV, nieważne czy jest program przesiewowy czy nie, czyli żeby każdy z nas trafił i mógł zrobić to badanie, szczególnie jak jest w grupie ryzyka, ale w gruncie rzeczy każdy raz w życiu powinien się przebadać. A dwa, proszę Państwa, żeby Państwa namówić do tego, żebyśmy promowali nawzajem swoje materiały, opracowania, a wspierali samorządy, bo uważamy i dlatego kierujemy kampanię szczególnie do samorządów, że samorządy mogą szybciej podejmować decyzje. Jak się pytasz dlaczego, no myślę, że właśnie samorządy szybciej mogą podejmować decyzje niż decyzje centralne. Wierzymy w to, że samorządy mogą podjąć to działanie już dzisiaj albo w przyszłym roku, czyli są w stanie wdrożyć skuteczne rozwiązania i Agencja Oceny Technologii Medycznej, która też dzisiaj z nami jest, nie oporuje już od 2020 roku, bo powstał też program. Dlatego, proszę Państwa, celem kampanii jest przede wszystkim szeroka współpraca różnych środowisk, na wzajemne wspieranie się jako partnerzy, podnoszenie świadomości i edukacji zdrowotnej. Tu chcę zwrócić uwagę. Nie chodzi tylko o populację ogólną, ale także chodzi o środowisko, kadrę medyczną. Myślę, że wiele osób nie wie, że jest skuteczne leczenie. Dwa, proszę Państwa, to co padło przed chwilą, skuteczne leczenie, czyli prosta diagnoza, 15 minut i każdy z nas może być wyleczony. Szansa na to, żeby to zrobić, ta edukacja wydaje się, że nie jest skomplikowana jeszcze na dodatek, nawet z punktu widzenia medycznego. Mało tego, proszę Państwa, grupy ryzyka są łatwe do zidentyfikowania dla każdego z nas. Każdy z nas może przeczytać, czy do niej należy, czy nie i sobie sprawdzić, czy ma podwyższone ryzyko. Stąd stworzenie współpracy, proszę Państwa, to jest stworzenie modelowego programu polityki zdrowotnej. Liczymy na to, że agencja zaktualizuje program, być może o nowe rozwiązania, bo właśnie wejście programu do POZ-u, czyli programu, bo rozróżnijmy, do POZ-u weszła diagnostyka, czyli że POZ dzisiaj może Państwa w każdej chwili zdiagnozować, ale nie wszedł program przesiewowy, tak? Czyli nie wprowadziliśmy mechanizmu programu przesiewowego, czyli badamy populację, tylko osoby, które na przykład mają podwyższony aspat-alat, mogą być przez lekarza POZ-u dalej diagnozowane albo, prawda, dalej też kierowane do dalszej diagnostyki. Druga kwestia, proszę Państwa, to chcemy rozpocząć dzisiaj z Państwem rozmowę, dzisiaj właśnie rozpoczynamy. Chcemy stworzyć możliwość dostępu do materiałów, możliwość interaktywnego, dane epidemiologiczne, które możecie Państwo w ramach kalkulatora zobaczyć. Proszę Państwa, i dodatkowe rzeczy, jak w programy będą być może rozwijane w Polsce, to jest oczywiście autonomiczna decyzja samorządów, jakie programy wdrażać. My tylko chcemy wesprzeć, żeby ta narzędziownia była dostępna tu i teraz i natychmiast tylko do opracowania i podjęcia decyzji. Proszę Państwa, z punktu widzenia, jakie widzimy cele eliminacji na poziomie samorządów, no proszę Państwa, pan profesor powiedział przed chwilą, że cele WHO do eliminacji. No właśnie chcemy przyspieszyć ten proces. Liczymy się z nim, że może jak samorządy to nie 500, a może 400 lat, no ale to zawsze 100 lat mniej, a szansa na to, że też zauważy się, że tych pacjentów, bo proszę Państwa, stoimy jeszcze jedną wyzwaniem, o którym chyba najmniej mówimy, że ponieważ ta liczba pacjentów się utrzymuje na stałym poziomie, to jest 4,5 tysięcy, za chwilę będziemy mieć mniej ośrodków do leczenia, no bo finansowanie z punktu widzenia płatnika spada, więc padło na poprzednich sesjach, jak Państwo
żeście byli, że jak patrzymy na potrzeby zdrowotne przez świadczenia, no to nie mamy problemu z WZW typu C, prawda? No bo spada liczba świadczeń, mniej pacjentów, no to problem znika. No nie. To jest ukryta epidemia związana z HCV. 110 000 osób jest w Polsce zakażonych i jest niezidentyfikowanych. 2, to co pada, coraz młodsi chorują, dlatego że, proszę Państwa, my widzimy tylko te zakażenia, które identyfikujemy. I tam padło, że 60 parę procent to są zakażenia wynikające z świadczeń zdrowotnych. Ale ile naprawdę jest, z czego wynika, to tej całej skali zjawiska, proszę Państwa, nie widzimy. I na pewno kwestie nie tylko, bo mówi się narkotyki czy inne rzeczy, ale proszę Państwa, zwykłe piercingi, tatuaże ciągle odgrywają znaczącą rolę i musimy też o tym rozmawiać, szczególnie, że moda na to rośnie, tak? I myślę, że każda młoda osoba, która jakimkolwiek miała przerwane tkanki, powinna się po takim tatuażowaniu zbadać, bo a nuż widelec się okaże. Druga kwestia padło, że umiera około 2000 osób na raka wątroby. Ja, proszę Państwa, powiem drugą rzecz. Około kolejne 2–2,5 tysiąca z powodu HCV umiera z powodu marskości. Wcale nie musimy umierać na raka wątroby, możemy umrzeć na marskość, czyli już z punktu widzenia, jeżeli my rocznie rozpoznajemy około 3000 tylko wirusowego zapalenia wątroby, a umiera około 5000, to proszę Państwa już mamy 2 razy tyle, tak? I w ogóle o tym nie mówimy. Stąd, proszę Państwa, chcemy podnieść, że ten cichy zabójca, może to nie są katastrofalne liczby, ale to są liczby do uniknięcia. To są łatwy sposób. Chyba nie ma w tej chwili nawet, powiem, tak skutecznych programów przesiewowych onkologicznych, jak możliwy jest skuteczny program przesiewowy w kierunku HCV przy 100% prawie wyleczalności. Więc proszę Państwa, dlatego liczymy, że każdy przypadek w samorządach, szczególnie w grupach ryzyka, od tego zacznijmy. Jeżeli nie możemy całej populacji, zacznijmy w grupach ryzyka, powinien trafić. Proszę Państwa, jakie tematy były dyskutowane? Ano, w 2023 były dyskutowane różne aspekty. Liczyliśmy na tym, że program NISP-u PZH, który skończył się 2023, program finansowany z pieniędzy właśnie centralnych, mógł się przekuć na program krajowy. Proszę Państwa, tak się nie stało. Dlaczego? Nie wiemy. Wiemy, że ten program się w tej chwili zakończył, jego wyniki są ogłaszane, czekamy na rekomendacje. Ich na razie nie widać, więc jest pytanie, co się rzeczywiście działo, jaka efekt tego działania. Druga sprawa, proszę Państwa, jest taka, że wejście do POZ-ów pozwala poprzez po prostu podniesienie wiedzy kadry, być może zwiększyć właśnie diagnostykę w POZ-ach, ale nie zwiększy, bez programu przesiewowego nie pójdziemy. Więc co proponujemy, proszę Państwa? Podjęcie działań w kierunku testowania na poziomie samorządów, szczególnie, że samorządy, tu jest podsumowanie, nadal realizują zadania profilaktyczne i oczywiście to są wszystkie programy polityki zdrowotnej. To, co jest, proszę Państwa, niepokojące, że te 68 programów, które weszły nam dosłownie do października 2024 roku, żaden z nich, tylko 3 na perspektywie 2019-2024, tylko 3 obejmują HCV. Pozostałe, proszę Państwa, proszę spojrzeć, to są inne tematy, więc chcielibyśmy tą liczbę poprzez właśnie rozmowy z samorządami, ale także poprzez dostarczenie materiałów podnieść możliwość przygotowywania tego typu materiałów. To, proszę Państwa, co jest ważne, agencja w 2020 roku wskazała kierunki i powiedziała, że akceptuje tego typu działania, czyli zaakceptowała program przesiewowy. Ta bariera w gruncie rzeczy spadła. Pytanie tylko, jak akceptuje teraz sposób realizacji tych programów przesiewowych. I to jest to, co musicie Państwo wiedzieć, że tamten program był skierowany do POZ-ów i w gruncie rzeczy nadal POZ-y mogą realizować, bo mogą być testy kasetkowe przez POZ-y realizowane, więc program nadal można puścić jako program przez POZ-y. My proponujemy jeszcze drugie rozwiązanie, które może dotykać od razu określonej grupy ryzyka. To, co, proszę Państwa, jest ważne, ten stary program z 2020 roku, czyli stary, no ciągle obowiązujący, nadal wisi na stronie, jest dostępny dla każdego samorządu, polecamy. Tam jest podsumowanie tego, jak ten program może też wyglądać. To, co na pewno wymaga, to pewne aktualizacje pewnej wiedzy i my w ramach naszego modelowego programu Państwu proponujemy aktualizację i przygotowanie już na podstawie najnowszych materiałów własnego opisu. To, co, proszę Państwa, jest też tutaj padło, wszystkie polskie zalecenia pokazują nadal program przesiewowy jako kluczowe narzędzie, więc nadal widzicie Państwo 2023 wsparcie także ze strony
dowodów naukowych opartych w Polsce. I to, co właśnie proponujemy w ramach programu, to to, żeby nie tylko POS realizował zadania, ale służby medycyny pracy mogą być drugim miejscem jako drugi priorytet, bo najważniejszy wskazujemy być może szpitale. I teraz służba medycyny pracy, proszę Państwa, każdemu z nas w gruncie rzeczy powinna badać morfologię, między innymi także ASPAT, ALAT. I w przypadku podwyższonego ryzyka odsyła nas do, takiego wyniku odsyła nas do POZ-u. I to, co pan profesor pokazał, POZ-y nie sprawdzają nam HCV, więc żeby wzmocnić działania POZ-u, służące współpracy z służbami medycyny pracy, możemy program także postawić we współpracy z służbach medycyny pracy, szczególnie, że to jest skierowane do osób, które, jak Państwo widzieli na wykresach, najczęściej widzimy tam zapadalność na HCV. Ostatnia rzecz to jest postawienie być może programów w szpitalach dla osób hospitalizowanych. To jest taka ścieżka, którą poszedł HBV i ona się sprawdziła, prawda? Spadła nam drastycznie i tu, proszę Państwa, możemy współpracować ze szpitalami, żeby te osoby bezpośrednio potem po wyjściu ze szpitala trafiły także do leczenia. I to są te 3 drogi, które uważamy, że mogą być kluczowe do tego, żeby postawić w zależności od możliwości, od też chęci współpracy lokalnej jednostek, podmiotów leczniczych, z kim można współpracować w zakresie realizacji. To, co proponujemy, proszę Państwa, to nie proponujemy tylko testów kasetkowych, bo to jest jedna z opcji, która jest też już uznawana we wszystkich wytycznych, ale oczywiście nadal z krwi żylnej, jeżeli będzie na to starczało finansowanie, bo to zależy, jak mówię, od tego, w jaki sposób dany samorząd jest w stanie postawić swój własny program. To, co proponujemy, to właśnie, żeby były objęte grupy ryzyka, więc na przykład osoby trafiające do szpitala, które były co najmniej 2-3 razy hospitalizowane w swoim życiu, powinny być poddane badaniu. I to jest taka grupa najszerzej, bo jak się przyglądaliśmy danym epidemiologicznym, to ona w gruncie rzeczy pokrywa wszystkie inne ryzyka, które tam widzimy, szczególnie, że jeżeli mówimy o osobach hospitalizowanych, to padło osoby na przykład ze szpitali psychiatrycznych. Więc na przykład każdy szpital mógłby realizować taki program niezależnie od typu hospitalizacji. Kolejną rzeczą, proszę Państwa, to jest efektywność. W tej chwili już mamy liczne dowody naukowe z całego świata, które są w różnych warunkach prowadzone. 67 różnych programów, że te badania przesiewowe rzeczywiście wykrywają HCV i są tym bardziej skuteczne, jeżeli ta opieka jest zintegrowana, czyli to, co jest jakby warunkiem koniecznym. Robimy diagnostykę w kierunku HCV i od razu pacjenta przesuwamy do opieki, do leczenia. I tu proponujemy drugie rozwiązanie, żeby oprócz tego, że byli realizatorzy, żeby był środek koordynujący na danym terenie. Wiemy, że poradnie chorób zakaźnych, czy w ogóle szpitale zakaźne koordynują opiekę, ale w ramach potwierdzenia HCV-RNA można szybko spiąć, a 2, edukacja mogłyby się odbywać przez ośrodki koordynujące. To jest jedno z rozwiązań, które także uważamy, że może być kluczowe. Proszę Państwa, już w 2019 roku przy tamtych kosztach i koszcie testów, które braliśmy i 4 i 8 zł, okazuje się, że jest to strategia wysoce opłacalna w polskich warunkach. Wysoce opłacalna to znaczy, że jak w Polsce mamy próg opłacalności 3 PKB, to my mamy poniżej 1 PKB. I to nie ma znaczenia, która grupa ryzyka i nie ma znaczenia, jak była leczona na tamten czas. Wtedy terapie były jeszcze miks. Dzisiaj już mamy prawie w gruncie rzeczy większość pacjentów leczone 100% skutecznością, więc ta opłacalność się poprawiła w przeciągu tych kilku lat. I ostatnia, proszę Państwa, rzecz to są oczekiwane wyniki. Proszę Państwa, chcielibyśmy, żeby jak najwięcej pacjentów weszło do opieki i się leczyło. Druga sprawa, podniesienie świadomości tego, że warto testować, nawet jeżeli wykrywamy przypadkowo ASPAT, ALAT, no ALAT szczególnie jako u kogokolwiek, czyli żeby każdy się uczył, jak zobaczy swoje wyniki, żeby sprawdził. A 3, chcemy poprawić właśnie efekty długoterminowe. Czy je zobaczymy? Proszę Państwa, je zobaczymy w perspektywie. Tu padło około 10 lat, więc te 100 lat to jest długo, ale 10 lat już nam, myślę, to już jest perspektywa do objęcia, nawet jeszcze ciągle za naszego życia. I to jest, proszę Państwa, właśnie po to, żebyśmy rozmawiali na tym, gdzie realizować, jak realizować, żeby zrealizować ambitny cel, o którym pan profesor mówił. Nie wiem, czy 15 czy 3 miliony osób obejmiemy w programach samorządowych, ale zacznijmy przynajmniej od 5, 10, 20 tysięcy. Przy pokazywaniu wynikach, jakie są w Polsce, mamy szansę zwiększać liczbę tych pacjentów. Niestety to jest długofalowy wysiłek
i liczymy, że ten długofalowy wysiłek przy kolejnych działaniach w kolejnych latach się utrzyma. Stąd zapraszamy Państwa, za chwilę Tomek pokaże. Proszę Państwa, zapraszamy też samorządy na warsztaty, które odbędą się już w październiku, w listopadzie, żeby zapoznać się szczegółowo z materiałami, z tym, co można wykorzystać, z kalkulatorem epidemiologicznym i z innymi rzeczami, żeby ściślej z Państwem współpracować. Tutaj też jak siedzimy, myślę, że we trójkę deklarujemy też odpowiedzi na wszystkie pytania i w razie czego współpracę nad szczegółowymi rozwiązaniami. Oddaję głos Tomkowi. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pokażemy jeszcze kilka zrzutów ekranu z naszej strony Polska Wolna od HCV. Tak jest trochę wygodniej przy tym formacie warsztatów, niż gdybym wstawał i pokazywał to na laptopie, więc dla osób ciekawych, jestem pewien, że zostałem trochę suspensu, proszę zajrzeć na stronę Polska Wolna od HCV, przekonać się Państwo, że to wszystko tam faktycznie wisi. Muszę powiedzieć, że kiedy napisaliśmy pierwszy program profilaktyki zakażeń HCV, to było w 2015 roku i posłuchałem wykładu pana profesora Haloty, to następnego dnia poszedłem do laboratorium, zrobiłem sobie test anty-HCV, żeby mieć pewność, czy przypadkiem sam gdzieś nie jestem nosicielem i czy nie miałem kontaktu z wirusem. Nie miałem, więc, ale to pokazuje też siłę eksperta klinicznego i profesjonalistów, którzy mogą przekonać nas do tego, że warto się testować, proszę Państwa. Czyli Tomku, zanim powiem Państwu tak, każda osoba, która miała kontakt i była chora na HCV, i myślę, że tutaj też znacie pewnie swoich ludzi, wszyscy powiedzieli, że są w szoku i to jest taki szok, że się nic nie czuje, nic się nie czuwa, a jest się chorym. I ta świadomość, że trzeba się leczyć, jest dla większości osób po prostu trudna do zaakceptowania, więc tym bardziej badanie wiąże się z tym, że trzeba do tego podejść spokojnie i liczyć się z tym, że nie widzimy wielu chorób. To nie jest tak, że przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby dla większości osób jest w jakikolwiek sposób odczuwalny. Myślę, że najważniejszy przekaz tutaj jest taki, który też ćwiczy personel medyczny, żeby przekazać przede wszystkim, że to jest choroba, którą można wyleczyć. Mamy wiele doświadczeń, jeżeli chodzi o edukację w zakresie HCV, współpracę z samorządami w tym zakresie i też prowadzenie różnych projektów, gdzie realizowaliśmy edukację i testy. I ta współpraca z medycyną pracy jest o tyle istotna, proszę Państwa, że medycyna pracy bada też osoby z zagranicy, które pochodzą z obszarów o wysokiej prewalencji HCV. I tutaj jest też dużo do zrobienia, bo robiliśmy takie badania. Ważne jest, żeby poinformować osoby z zagranicy, jak funkcjonuje system w Polsce, że trzeba zgłosić się do lekarza POZ-u, że trzeba mieć takiego lekarza POZ-u, który wystawi skierowanie. Jeżeli jest komunikacja językowa z osobami z zagranicy, one chętnie się podejmą tego, tylko ta komunikacja musi być pełna. Miałeś kontakt z wirusem, nie stracisz pracy, pójdź, będziesz wyleczony. To nie można tylko zostawić informacji, że miałeś kontakt z wirusem i cześć. I to jest rola medycyny pracy, byłaby w takich programach, my to przetestowaliśmy, to się sprawdza, proszę Państwa. Wszystko jest na stronie Polska Wolna od HCV. Co my przygotowaliśmy w ramach kampanii? Po pierwsze mamy raport otwarcia, który prezentuje Państwu stan faktyczny na teraz. Proszę się z nim zapoznać, można go ściągnąć ze strony, potem pokażę podstronę tego programu. Mamy modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej, o którym mówiła Pani Prezes. Mamy tam program opisany zgodnie z ustawą o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, kształt tego programu, jego struktura i takie porady dla przyszłych twórców, którzy będą wdrażali taki program, skąd brać dodatkowe informacje, skąd uzupełniać epidemiologię i jakie stosować dodatkowe obliczenia i w jaki sposób ten program dostosowywać do potrzeb samorządu. Również wszystkie inne narzędzia pomocnicze, które są na stronie, czyli kalkulator epidemiologiczny i materiały edukacyjne mogą Państwu pomóc. Państwo możecie te materiały pobrać, wydrukować czy zlecić do użytku realizatorom. To wszystko jest do Państwa dyspozycji.
bezpłatnie oczywiście, tak? Mamy mapę drogową dla samorządów, zarówno do opracowania programu polityki zdrowotnej, jak i mapę drogową, jak zostać partnerem naszej kampanii, bo zapraszamy wszystkich, żeby z nami się kontaktowali przez nasz sekretariat, bo chcemy Państwa nagłaśniać. Chcemy tworzyć tą akcję razem i chcemy, żeby o niej było też głośno. Przechodzimy do szczegółów, proszę Państwa. Dołączcie Państwo do kampanii, zapraszamy Państwa do tego. Mamy dobre wiadomości, bo mamy skuteczne leczenie, mamy wiadomości, z którymi już się dzisiaj zetknęliśmy, nie mamy wystarczającego testowania. Powinniśmy przyspieszyć. Liczymy też na to, że nasze działania i Państwa współpraca samorządów pobudzi inne instytucje publiczne, bo tutaj wierzymy w taką synergię. Zresztą eksperci kliniczni słyną z wytrwałości, jeżeli chodzi o dialog z ministerstwem i z innymi instytucjami. Wierzymy, że to Państwu pomoże. Tutaj mamy dowód na to, że pamiętamy o celach WHO i chcemy, żeby ilość tego wirusa w populacji zdecydowanie spadła, proszę Państwa. Pokazujemy też, jaka jest obecnie sytuacja w Polsce, że mamy testy kasetkowe, że mamy badania w POZ-ach, ale tutaj naszym zdaniem na takiej hulajnodze, szczególnie, że ona nie jest elektryczna, szybko się nie pojedzie. Trzeba skonstruować nowe narzędzia. Uważamy, że na rowerze, który ma duże koła i zapał do energii, możemy zrobić więcej, proszę Państwa, no i zredukować może od 300 lat chociażby nawet. Bądźmy optymistami, proszę Państwa. Korzystajcie z tych naszych materiałów. Raport otwarcie jest do pobrania. Modelowy program polityki zdrowotnej również. My służymy Państwu pomocą. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania dotyczące indywidualizacji tego projektu, na pewno Państwu pomożemy go dostosować. Tym bardziej, że jest kilka ścieżek, które Państwo też muszą uzgodnić wewnętrznie. Czy robić testy tylko na SOR-ach z krwi żylnej na przykład, bo już znamy takie szczegółowe rozwiązania. Pacjenci na SOR-ach często mają pobieraną krew żylną. Co za problem, żeby zaznaczyć dodatkowe badanie laboratoryjne w postaci testu serologicznego, w postaci oznaczenia przeciwciał anty-HCV. To jest koszt oczywiście, ale maszyna oznaczy to z taką samą prędkością jak pozostałe parametry krwi, więc nie ma z tym problemu. Można wdrożyć to zarówno na SOR-ach, jak i w czasie przyjęć planowych, gdzie pielęgniarka może podejść do pacjenta na oddziale i wykonać test kasetkowy. To, jaka to będzie grupa ryzyka, czy to będą chorzy przyjmowani do szpitala, czy dopiero druga, czy trzecia hospitalizacja, to trochę zależy też od Państwa budżetu i od możliwości operacyjnych szpitala, czy też szpitali, z którymi Państwo będą współpracowali, którzy zdecydują się to realizować. To są wszystko rzeczy, które można indywidualnie dostosować i od tego jesteśmy, żeby Państwu pomóc. Najważniejsze jest to, żeby właściwie opracować budżet, mierniki takiego programu i oczywiście cel, który musi być zgodny z regułą SMART, o czym na pewno powie w drugiej części naszego spotkania nasz ekspert z Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, pan Tomasz Tatara. Mapę drogową też mamy, gdyby ktoś zapomniał, ułatwienie, krok po kroku, proszę Państwa, opracujcie swój program polityki zdrowotnej, skorzystajcie z naszego wzoru, korzystajcie z naszych materiałów edukacyjnych, zróbcie kampanię, bo ta kampania jest bardzo istotna. Będziemy w drugiej części też mówić o tym, jak robić kampanię teraz w dobie multimediów, w dobie social mediów, w dobie tego, że nie mamy zbyt wiele uwagi na komunikaty, które są z zewnątrz, a chcemy zwrócić na coś szczególnie uwagę i dzielcie się z nami swoimi sukcesami. Przypominamy Państwu, ponieważ my tu opieramy się w takiej semantyce związanej z drogą, mapą drogową i z kierunkowskazami, więc wszystko jest trochę w konwencji znaków drogowych. Mamy w kompendium specyficzne objawy infekcji HCV, mamy też grupy szczególnego ryzyka, te są w konwencji znaków STOP, więc możemy się sprawdzić. Proszę Państwa, kalkulator epidemiologiczny pozwoli Państwu opracować bardzo szczegółowo populację, którą będziecie chcieli objąć testowaniem, również te populacje z lecznictwa otwartego. Mamy raport, mamy mapę drogową dla indywidualnych pacjentów, którzy chcieliby sprawdzić, jak zrobić test anty-HCV.
Mamy materiały edukacyjne, to są nie wszystkie ulotki. Te materiały będą zarówno w takiej postaci dla ciekawskich, które mają dużo tekstu, będą też materiały mniej objętościowe, jeżeli chodzi o dane i będzie można więcej sprawdzić. I tutaj jedna rzecz, którą chcemy. Liczymy na to, już mamy, rozmawiamy z Fundacją Gwiazda Nadziei, umieszczamy materiały partnerów, czyli macie Państwo możliwość też pobierania materiałów istniejących, ale także, proszę Państwa, będziemy rozbudowywać, czyli będą w różnych językach, mamy nadzieję, będą filmy, być może będziemy rozmawiać z PZH, żeby ten program, który był już do tej pory i wiemy, że tam były bardzo bogate materiały, szczególnie dla kadry medycznej, także był postawiony na stronach, żeby nie budować własnych materiałów. Ta wiedza aż tak strasznie się nie deaktualizuje, a myślę, że może obniżyć koszty prowadzenia programów samorządowych i na to właśnie liczymy po to, żeby te środki jak najbardziej przesunąć na programy przesiewowe, czyli właśnie na bezpośrednio diagnostykę i rozpoznanie samego HCV. Więc chcemy po prostu stworzyć wiarygodną stronę materiałów edukacyjnych, żebyście Państwo z gotowych materiałów mogli skorzystać i mogli sprowadzić swoje kampanie jak najbardziej efektywnie. Strona będzie takim hubem dla samorządowców, dla Państwa, z której będziecie mogli skorzystać, myśląc o tym, że chcecie opracować taki program, bo tam będą zarówno materiały właśnie na YouTubie, linki do YouTube'a z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i innych instytucji, które opracowały materiały, które mają bardzo dużą wartość merytoryczną, proszę Państwa. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie launchujemy naszą stronę i cały projekt. Zapraszamy do współpracy. Jutro będziemy też o tym mówić jeszcze na naszej sesji pierwszej o zdrowiu publicznym na Akademii Samorządowca i zapraszamy do dyskusji. Może Państwo macie jakieś pytania związane z całą kampanią? Jak nie, teraz to proszę Państwa przechodzimy do drugiej części, żeby porozmawiać trochę o pytaniach, które zebraliśmy przed tym spotkaniem, ponieważ aktywnie już informowaliśmy o samej kampanii na różnych spotkaniach. Tutaj Tomek głównie rozmawiał z samorządowcami, są zebrane liczne pytania, tym są też zebrane właśnie kwestie być może szerzej do samych programów polityki zdrowotnej, bo jak zdajemy sobie sprawę, problemy związane z realizacją, wdrażaniem są różnego rodzaju, głównie są finansowe, jak słyszymy, ale też są związane z merytoryką przygotowania materiałów. Tomek, to oddaję Ci głos do tej drugiej części. Proszę Państwa, jeszcze raz apelujemy, zgłaszajcie się do nas telefonem, SMS-em, mailem, nie poprzez media, tylko bezpośrednio do nas. Bądźcie partnerem kampanii Polska Wolna od HCV. Ja chcę zaprosić do nas pana Tomasza Tatarę, do naszego panelu dyskusyjnego. Dobrze. Podziękujemy panu profesorowi Jaroszewiczowi. To ja też oddam tutaj miejsce. Który musi uciekać za chwilę z powrotem do Katowic, aby pełnić dalsze obowiązki specjalisty chorób zakaźnych. Witamy pana Tomasza Tatarę i tak jak pokazałem w agendzie, zaczynamy od tego, że przekażę głos panu kierownikowi i poproszę o taką syntetyczną informację dotyczącą programów polityki zdrowotnej, punktu widzenia AOTMIT-u na to, jak te programy są teraz przez samorządy opracowywane, jakie samorządy zgłaszają swoje problemy, jak agencja widzi ich rolę i trochę poproszę informacji o rekomendacjach, które agencja opublikowała. Oddaję głos. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeżeli chodzi o programy polityki zdrowotnej, opisanie tych programów to jest coraz lepiej. Coraz mniej błędów samorządy popełniają. Też może wyjdzie takie samochwalstwo, natomiast agencja też bardzo dużo robi w tym kierunku w zakresie szkoleń. Wcześniej był projekt Power, teraz jest kolegium AOTMIT. I faktycznie bardzo dużo samorządów zgłasza się, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na takie szkolenia. Teraz szkolimy w Katowice, mamy w planach wielkopolskie województwo, plus dalej w Kielce, więc grafik mamy już zapełniony. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o opiniowanie programów polityki zdrowotnej, no wszystkie są uregulowane prawnie, więc wszystko mamy jasno napisane w ustawie o świadczeniach, a także w rozporządzeniu w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej i wzoru raportu końcowego. Niemniej jednak, tak w prawie bywa, czasami są pewne niedoprecyzowania
albo różne interpretacje, stąd rodzą się problemy w pisaniu programów polityki zdrowotnej. Jeżeli chodzi o tutaj takie najczęstsze problemy z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego, to na pewno bardzo często samorządy zgłaszają po prostu brak tutaj umiejętności pisania samych programów polityki zdrowotnej. Też jest pewna taka rotacja wśród pracowników, więc niektórzy pracownicy po raz pierwszy zaczynają pisać program. To pisanie programu przypomina troszeczkę pisanie pracy dyplomowej, nie jest proste, stąd tutaj te problemy się pojawiają. Brak znajomości również przepisów prawa, tak, czyli ustawa o świadczeniach, artykuł 48 ma i następujące ustępy, plus rozporządzenie z 2017 roku, z 22 grudnia w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, czyli taki schemat, prawda, takiego programu polityki zdrowotnej, jak powinien wyglądać. Rozporządzenie ściśle nam określa poszczególne rozdziały tego programu, więc tutaj samorząd musi być precyzyjny i brak danego rozdziału może skutkować po prostu no, brakiem takiej pozytywnej opinii. Więc ta znajomość przepisów prawa jest tutaj kluczowa. Bardzo często w przypadku telefonu takiego, prawda, od samorządu terytorialnego, w przypadku, gdy osoba jeszcze po raz pierwszy zabiera się zapisanie takiego programu, od razu gdzieś tam odsyłam do ustawy, czy też do rozporządzenia taką osobę w celu zapoznania, do materiałów edukacyjnych agencji. Są również takie problemy, z którymi borykają się same samorządy, jeżeli chodzi o realizację takich programów polityki zdrowotnej. Brak takiej oceny potrzeb zdrowotnych, tak? Ta analiza potrzeb zdrowotnych to jest jeden z kluczowych etapów takich pierwszych tworzenia takiego programu polityki zdrowotnej, no i to może skutkować taką niecelowością działań, tak? Czyli po prostu program polityki zdrowotnej nie rozwiązuje danych potrzeb zdrowotnych, jest też niecelowy, to też może być taki błąd. Również kolejnym błędem może być brak przeprowadzenia analizy studium wykonalności, czyli napiszemy bardzo dobrze projekt takiego programu, natomiast później może okazać się, że nie wyłonimy żadnego realizatora i to też może być jeden z takich kluczowych błędów, więc zawsze tutaj powtarzamy, że przeprowadzenie analizy wykonalności jest tutaj także kluczowe. To, o czym było wspominane, czyli ograniczone możliwości finansowe i to może skutkować tutaj potencjalnie zmniejszeniem liczby odbiorców takiego programu, pomimo tego, że osoby te spełniają kryterium włączenia. Natomiast mamy różne możliwości finansowania tych programów, też daje nam to ustawa. Bezpośrednio to może być samorząd. Samorząd może być wsparty przez Narodowy Fundusz Zdrowia tutaj nawet do 80%. Wiadomo, ta górna kwota dotyczy takich małych samorządów do 5 000 mieszkańców. Takie dofinansowanie można uzyskać także od innego samorządu. Mamy bogate gminy, które bardzo dużo programów realizuje i też może być tutaj wsparcie z tej strony. Jest też i budżet obywatelski, są środki unijne, mamy duże takie programy FS-owe. Wiadomo, tutaj jeżeli chodzi o pisanie FS-ów, to nie jest prosta sprawa, ponieważ należy spełnić wymagania postawione przez Unię Europejską, a później mamy ocenę agencji. Ale są możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie tych programów. To, co teraz rzadziej się zdarza, czyli takie zdawkowo opisywana zarówno populacja, jak i interwencje, wszelkie interwencje. Kiedyś, prawda, były zdawkowo opisywane, teraz samorządy starają się dosyć tutaj szczegółowo opisywać po prostu interwencje, więc to jest taki błąd, który rzadziej się zdarza. I to są takie główne problemy, które odnotowałem sobie, jeżeli chodzi o to liczne rozmowy telefoniczne i pisma, jeżeli chodzi o samorządy terytorialne. I teraz jak my to widzimy z perspektywy agencji, czyli jakie najczęstsze błędy my wskazujemy samorządom, które piszą takie programy polityki zdrowotnej. I tutaj pan Tomasz już wspomniał po części o tych sławetnych celach i miernikach. W agencji w końcu powstała taka baza, pracujemy nad taką bazą cały czas i rozszerzamy celów i mierników efektywności, a także monitorowania ewaluacji. Takie praktyczne przykłady programów, które uzyskały w poprzednich latach pozytywne opinie, my odnotowujemy sobie te mierniki, no i również aktualizujemy z aktualnymi wytycznymi standardami, ponieważ zdarza się, że wytyczne wprost wskazują nam wartość danego miernika czy wskaźnika.
Ja troszeczkę bronię się, wiem, że samorządy chcą, abyśmy podawali konkretne wartości tych mierników efektywności w opiniach. Jak najbardziej takie przykłady sądzę, że należy wskazywać, nie tylko wskazywać, że zostały źle zdefiniowane, ale wskazać konkretny przykład. Natomiast co do konkretnej wartości, faktycznie jeżeli wytyczne, dowody nam wskazują na to, że ta wartość powinna wynosić tyle i tyle, na przykład jeżeli chodzi o wyszczepialność, to należy to wskazać. Natomiast również pamiętajmy o tym, że wskazanie konkretnego wskaźnika może skutkować tym, że ograniczymy troszeczkę możliwości samorządu i może być też ten wskaźnik niewykonalny, tak, też trudny do wykonania. Także jeżeli chodzi o te najczęstsze właśnie błędy, to są niepoprawnie formułowane cele. Często w postaci działań, albo to są cele niemierzalne, po prostu takie nie odnoszące się do efektu zdrowotnego. Także to, co zawsze zakładamy i to, o czym powtarzamy, to program powinien mieć ten cel główny 1, a nie 2. Mogą być oczywiście cele szczegółowe, ale cel powinien odnosić się do efektu zdrowotnego. Wiadomo, w przypadku szczepień ochronnych, na przykład stosowanych w chorobach nowotworowych, zapobiegających chorobom nowotworowym, ciężko jest tutaj określić ten cel taki, ten efekt zdrowotny, który może nastąpić kilkadziesiąt lat po wprowadzeniu danego działania profilaktycznego. Nowotwór czasami rozwija się bardzo długo, prawda? Niemniej jednak też takie cele po prostu powinniśmy zawierać jako cele główne. To co do mierników efektywności, to są takie bardzo ważne narzędzia, oczywiście pomiarowe, i mierniki efektywności często mylone są z miernikiem monitorowania, prawda? Czyli zgłaszalność nie jest miernikiem efektywności. Tutaj, jeżeli chodzi o samo zrealizowanie interwencji, też nie jest tym miernikiem efektywności, więc tutaj bardzo też należy to pamiętać. Etap ewaluacji, czyli wszelkiego rodzaju, tu na dzisiaj pytanie chyba pojawiło się o testy, prawda? Czy w przypadku etapu ewaluacji powinno się takie testy załączać, pretesty, posttesty? Jak najbardziej powinno się, czy też również mile widziane, aby takie testy były dołączone. Natomiast ten etap ewaluacji także powinien oczywiście mieć miejsce, więc też nie zawsze te mierniki są dobrze definiowane. To, co jeszcze tutaj odnotowałem, to dublowanie świadczeń gwarantowanych. To jest takie hasło, czyli niekiedy programy polityki zdrowotnej powielają świadczenia gwarantowane. W ustawie wprost mamy napisane, że program polityki zdrowotnej nie powinien powielać świadczeń gwarantowanych, powinien być taki element taki dodatkowy, tak, uzupełniający świadczenia gwarantowane. I tutaj czasami zdarza się tak, że faktycznie program powiela te świadczenia gwarantowane i to skutkować może opinią negatywną. W przypadku niepoprawnie sformułowanych celów, mierników, zazwyczaj ta opinia jest pozytywna warunkowo, wskazujemy tutaj miejsca do poprawy. W przypadku powielania w 100% świadczeń gwarantowanych, tutaj negatywna opinia może się zdarzyć. Jeżeli chodzi o tutaj też zachęcamy wcześniej samorządy, jeżeli nie są pewne, czy dany program polityki zdrowotnej chciałby zrealizować. Powiedzmy, że istnieje ta potrzeba zdrowotna, ale nie do końca może samorząd też zna aktualny ten koszyk świadczeń gwarantowanych, to jak najbardziej też tutaj służymy taką pomocą. Ja od razu mam pytanie ad vocem od jednego z samorządów również, bo samorządy często proszą Państwa o to, żeby agencja w miarę możliwości mogła nie tylko powiedzieć, co jest źle, ale pokazać na przykład konkretne, właściwe rozwiązania. To może pomóc szczególnie osobom, które nie mają doświadczenia w tworzeniu takich programów. I w przypadku właśnie choćby unikania podwójnego finansowania, co Pan by radził zamieścić, jakiego rodzaju opisy, które mogłyby pozbawić wątpliwości recenzentów takich programów, czyli agencje? Jeżeli chodzi o takie przykłady dobrych praktyk, to moim zdaniem Państwo jesteście też takim przykładem, czyli samorządy. Ja odwołuję zawsze samorządy do opinii pozytywnych, które są publikowane na stronie agencji i tam po prostu są takie dane RWD, powiedzmy, tak, dane rzeczywiste, jeżeli chodzi o samorządy, aczkolwiek rekomendacje wydawane przez agencje, szczególnie te nowe rekomendacje, te najnowsze, aktualizowane ostatnio również są takim dobrym przykładem, takim modelowym schematem, tak jak Państwo tutaj taki schemat również stworzyliście.
internecie dla jednego z problemów zdrowotnych, więc tutaj odwołam się do tych stron. Jeżeli chodzi o podwójne finansowanie, tak już mówiłem, w ustawie jest zapisane, że PPZ powinien mieć wartość taką dodaną. Oczywiście po części może te świadczenia gwarantowane powielić, ponieważ w ustawie jest również zapisane, że samorząd może uzyskać dodatkowe finansowanie, jeżeli korzysta z tych świadczeń gwarantowanych, tak, od 40 do 80%, aczkolwiek w przypadku dublowania się świadczeń ten, powiedzmy, problem pojawił się w przypadku szczepień przeciwko grypie i w tym przypadku agencja ostatnio zaktualizowała swoją rekomendację, natomiast w przypadku podwójnego finansowania faktycznie jak PPZ w 100% powiela ten koszyk świadczeń gwarantowanych, ponieważ to świadczenie po prostu weszło do koszyka. W tym przypadku ja odwołuję się, zawsze jest taki artykuł 1, 48AB, ustęp 4, czyli co to tak zwane takie nadzwyczajne okoliczności i zawsze samorząd ma prawo wcześniej zakończyć realizację takiego programu, jeżeli uzna to za stosowne albo inaczej uzna za stosowne brak dalszej kontynuacji tego programu, więc to jest tak naprawdę chyba jedyny taki, nie wiem, czy to mogę nazwać wytrych prawny, po prostu może nie wytrych, ale jedyna taka możliwość prawna, tak? No właśnie, bo przepraszam, wpadam w słowo, ale jeden z samorządów pyta, czy też kilka, które prowadzą profilaktykę grypy u seniorów, co to zrobić, bo w związku z refundowaniem grypy w innym mechanizmie miasta na razie zawiesiły programy polityki zdrowotnej, ale co teraz zrobić? Co radzi agencja w takiej sytuacji? To znaczy miasta nie muszą zawieszać realizacji tych programów, też nie ma takiego nakazu. W przypadku, gdy miasto na przykład realizuje aktualnie taki program polityki zdrowotnej i sytuacja taka, powiedzmy to koszykowa, zmieniła się, albo agencja też wydała nową rekomendację, to samorząd może zakończyć tą edycję, którą realizuje, na przykład jak założył realizację tego programu do końca tego roku, to może spokojnie samorząd taką realizację tego programu zakończyć. W przypadku wznowienia takiej edycji, bazując na rekomendacji agencyjnej, wtedy musi uwzględnić już tą nową rekomendację, bo w ustawie też jest wprost napisane, że w przypadku planowania programów należy uwzględnić rekomendacje, więc te programy, które są kontynuowane w chwili obecnej na starej rekomendacji, one mogą być dalej kontynuowane i też takie w pismach agencja też takie stanowisko jakby zajęła, czyli mamy takie dwie ścieżki. Po pierwsze, programy mogą być właśnie kontynuowane na starej rekomendacji w przypadku, gdy one rozpoczęły się jeszcze przed tymi zmianami, powiedzmy, koszykowymi, a w przypadku nowych programów rekomendacja została zaktualizowana i w rekomendacji wskazaliśmy taką populację od 18 do 64 roku życia, z tym, że tutaj zgodnie z wytycznymi należy zacząć jakby finansowanie tych szczepień populacji 55-64, później schodzimy 40-54 lata, więc nie muszą samorządy rezygnować z realizacji tych programów. Czyli analiza populacji docelowej i korzystanie z nowej rekomendacji, proszę Państwa. Myślę, że organizacje zrzeszające samorządy mogą, i tu rozmawialiśmy w kuluarach, pewnie niektóre roześlą komunikaty do swoich członków o tym, że ta nowa rekomendacja jest i że mogą Państwo się na nią powoływać. Dziękuję, ja będę pytał po prostu chyba tak Dobrze, też na bieżąco. Na bieżąco, bo tą listę pytań mamy dość bogatą. I muszę są to warsztaty. Tak? Tak, są warsztaty, możemy porozmawiać o tym. Proszę Państwa, dodam też w tajemnicy, powiem tylko to panu Tomaszowi, Państwu zgromadzonym na sali, że mamy też taką szczegółową mapę drogową tworzenia programu polityki zdrowotnej. Ona ma 22 punkty, 22 takie klocki i one zawierają po kolei taką instrukcję, jeżeli ktoś z Państwa chce stworzyć program krok po kroku, zupełnie nie wie o tym, jak to zrobić, albo też chce się upewnić, to zachęcamy do skorzystania z tej mapy programu, tworzenia programu zdrowotnego. Od samego początku tam mamy linki, które odsyłają do tego, co, gdzie można sprawdzić i tak dalej. Ta mapa jest zawieszona na stronie Polska Wolna od HCV w kompendium i będzie też na stronie ogólnej Stowarzyszenia CESTAK. Oddaję głos. Tutaj wracając do takich błędów,
ciężko mi o tych błędach mówić, bo też należy tutaj pochwalić samorządy, jeżeli chodzi o realizację tych programów. Naprawdę, tak jak ja obejmowałem dział w 2020 roku, bardzo dużo się poprawiło moim zdaniem i co skutkuje tym, że bardzo dużo opinii jest pozytywnych, a mniej jest tych warunkowo pozytywnych, więc tutaj tych błędów jest naprawdę coraz mniej, co cieszy. Czasami oczywiście dalej zdarza się brak zgodności tych proponowanych interwencji z wytycznymi aktualnymi, tudzież z badaniami, także my też nie jesteśmy do końca aktualni, jeżeli chodzi o nasze rekomendacje. Jak najbardziej ustawiła się pewna taka kolejka tych rekomendacji, które tworzymy też z ubiegłych lat, więc na bieżąco, że tak powiem, będziemy je po prostu publikować. Zresztą na końcu też powiem mniej więcej, jakie rekomendacje udało się publikować dotychczas. Miejmy nadzieję do końca tego roku też również jakie publikujemy i wstępnie jakie mamy plany na przyszły rok. Natomiast co do planów, tutaj wiadomo, że ministerstwo planuje głównie tak, a my realizujemy, ale też mamy swoje plany, ponieważ prezes agencji również własnej inicjatywy takie rekomendacje wydaje. Tak? Tu ustawa o świadczeniach nam to zapewnia. To o tej przyszłości na końcu, ale mam Dobrze. pytanie, bo agencja ma pewne uwagi do tych programów. Ja się bardzo cieszę, że Państwo chwalicie samorządy i widzicie wzrost tej jakości. My też to dostrzegamy i to bardzo dobrze. Natomiast są pewne punkty, które właściwie dyskwalifikują program z opinii warunkowo pozytywnej i dajecie Państwo negaty. I bardzo bym też prosił, żeby Pan jasno powiedział, w jakich to jest sytuacjach, poza tymi oczywistymi określonymi w ustawie, jeżeli coś jest napsocone, czy brakuje pewnych punktów w ogóle, ale są pewne rzeczy, które od niedawna jasno pokazują, że program nie ma pozytywnej opinii warunkowo, tylko negat. Dlaczego? Chyba głównie dotyczy to raportów końcowych, prawda, z realizacji PPZ-ów. Tutaj wspomniał Pan wcześniej o tych takich elementach ustawowych i z tej 4-letniej takiego mojego doświadczenia i też z tych wielu tych rad przejrzystości, które odbyłem, te negatywne opinie często właśnie wynikały z braków dowodów. Tak? Nie zawsze ta profilaktyka jest skuteczna, nie zawsze tak działa, jakbyśmy chcieli i brak dowodów naukowych, brak potwierdzenia tych dowodów może być wynikiem opinii negatywnej. Czasami również zdawkowo opisana populacja docelowa albo ta populacja, która również nie została tutaj odpowiednio dopasowana do interwencji. Również ten budżet, który czasami jest zdawkowo opisywany albo nie mamy rozpisanych kosztów jednostkowych, więc też nie jest do końca jasne, do końca intencja jakby samego programu. Również nie zawsze te interwencje proponowane w ramach programów są takimi interwencjami, nazwijmy to biomedycznymi, tak? Więc czasami mogą dotyczyć kwestii organizacyjnych, typowych takich świadczeń i nie ma tam typowej takiej interwencji biomedycznej w postaci właśnie czy edukacji zdrowotnej, czy przesiewu, czy diagnostyki, rehabilitacji, szczepień, więc w tym przypadku również to nie jest PPZ-em. I oczywiście, jeżeli chodzi o raport końcowy, samorząd terytorialny jest zobligowany do przedstawienia, do przesłania agencji takiego raportu końcowego z realizacji PPZ w przeciągu 3 miesięcy od zakończenia realizacji takiego programu. W poprzednich latach nieprzesłanie raportu nie skutkowało negatywną opinią. W chwili obecnej tak bywa, tak, że samorząd... Agencja się usztywniła troszeczkę. Agencja się usztywniła, tak, w przypadku, gdy... Bardzo trudne pytanie pan redaktor zadał. W przypadku, gdy... Chociaż to ma swoje uzasadnienie, tak, z tego względu, że raporty końcowe dają nam bardzo, taki fajny feedback, czy program został przede wszystkim zrealizowany, bo my też do końca nie wiemy, które programy są realizowane, które programy się kończą, bo opiniowanie nie jest równoznaczne z tym, że program jest realizowany. Natomiast raport końcowy też daje taką informację, czy program był skuteczny, czy podjęte działania były skuteczne i w związku z tym, czy jest sens kontynuować ten program podobnym, powiedzmy, podobnie napisany. Ale powiedzmy, że program nie jest, że ten raport nie jest aż tak skomplikowany. Wzorzec tego programu jest zawieszony między innymi na stronach AdMIT-u i
Ile samorządów już do Państwa przysłało te szacunkowo takie raporty? Tam naprawdę dużo z tego. Tak, tutaj biuro prezesa zbiera tutaj te raporty końcowe, ale w ostatnim czasie po usztywnieniu, tak jak pan redaktor nazwał, więcej tych raportów spłynęło. Niemniej jednak ja powiem osobiście, że te raporty końcowe, znaczy mi się osobiście nie podobają pod kątem takim merytorycznym. Nie do końca jesteśmy w stanie ocenić taką efektywność podjętych działań. Również agencja przygotowała wiele takich zmian w zakresie raportu końcowego. Cały szablon został zmieniony i tutaj cała była praca właśnie też działu i zaproponowaliśmy zupełnie nowy wzór takiego raportu końcowego. On został wysłany do ministra, więc ten raport końcowy odzwierciedla rozporządzenie w sprawie wzoru PPZ. Większość tych elementów zawiera, więc miejmy nadzieję, że ten raport zostanie zmieniony. Ja już wiem, że jak zostanie opublikowany, to my będziemy mieli wątek do kolejnych warsztatów dla samorządów, bo to jest ważny element. Agencja usztywniła się dla nas z jasnej przyczyny. Zbieracie Państwo dane, tak mówi ustawa, żeby ten raport był i myślę, że dla wszystkich tego rodzaju informacje z raportów będą bardzo przydatne, więc uważam, że jeżeli nauczymy samorządy, jak te raporty dobrze tworzyć, to będzie, mówiąc tak śniadaniowym, trochę jak śniadaniowa telewizja, bułka z masłem. Tak, ale sam szablon należałoby również po prostu zmodyfikować, ale tak już powiedziałem, te prace już trwały i ten projekt został wysłany do ministra zdrowia. Oprócz tego szablonu również szereg takich zmian, również prawnych zaproponowaliśmy, natomiast one są chyba nam wszystkim znane, natomiast one wynikały z takich, powiedzmy tutaj, umów między agencją i ministrem zdrowia, natomiast chcielibyśmy po prostu nadać mocy prawnej niektórym tym zmianom takim, tak? Na przykład jaki czas, od kiedy na przykład należy zacząć program realizować po wydaniu opinii i tego typu, prawda? Również kiedy program można kontynuować bez wymaganej opinii prezesa, tego typu rzeczy chcemy po prostu wpisać w ustawę, tak żeby jasno było powiedziane i napisane, prawda? Bardzo dziękuję. Jest pytanie z sali, ale ja jednocześnie chcę zaprosić naszego gościa, bo zaczniemy teraz. Mamy tyle tych pytań, że musimy zacząć te pytania powoli rozwikływać. Pani prezes chciała coś zapytać? Kiedy będą nowe wzory? Oprócz raportu końcowego jeszcze nowy wzór będzie, bo takiego wzoru nie było, oświadczenia zgodności programu z rekomendacją, ponieważ takiego oświadczenia zgodności, takiego projektu nie było i też bardzo jest dużo takich zapytań od samorządów, więc to też będzie. To jest ciężkie pytanie, stąd też do Ministerstwa Zdrowia, prawda? Więc... Będzie, kiedy będzie opublikowany, pani prezes. Tak. I prace u nas zakończyły się, pan prezes takim pismo wysłał do ministra z tymi proponowanymi zmianami. Są, tak jak już mówiłem, takie zmiany, naprawdę dużo jest takich zmian merytorycznych, które znamy, które stosujemy, ale chcielibyśmy po prostu je uprawomocnić, tak? Więc... Chcę zaprosić do nas na chwilę panią Martę Podchorecką, przewodniczącą parlamentu, zespołu parlamentarnego, nie, przepraszam, proszę, jak to powiedzieć profesjonalnie? Jest włączony. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak z doskoku. Ja wyjaśnię dlaczego. Ponieważ pani Marta Podchorecka jest na naszych drugich warsztatach równocześnie, tak, więc bilokacja i mamy kilka pytań. Tam jest teraz mój awatar. Dziękuję bardzo. AI. Tak. Zapraszamy w takim razie, jak można nazwać funkcję, którą pani pełni w parlamencie? Szanowni Państwo, ja jestem przede wszystkim fizjoterapeutką i jestem naukowcem, ale od roku, prawie od roku mamy mamy w KPRM-ie nowego ministra, panią minister do spraw polityki senioralnej. Jest to jedyny taki minister na skalę Europy. I pani minister powołała Radę do spraw polityki senioralnej, gdzie złożyłam swój ACES i zostałam przewodniczącą tej rady. Tak. I od tego czasu przewodniczę właśnie spotkaniom Rady. My mamy funkcję opiniotwórczą, inicjującą i generalnie zajmujemy się szeroko pojętą polityką senioralną, ale też w kontekście
obecnych seniorów, ale też w kontekście przyszłych seniorów, bo mamy jednak starzejące się społeczeństwo i nie chcemy, żeby to był problem, ale że zdajemy sobie sprawę, że jest to duże wyzwanie. Więc tak do tego podchodzimy. Bardzo dziękuję pani profesor. Proszę państwa, poniekąd wiem, że seniorzy już planują i projektują pomnik dla pani profesor, i który będzie fundowany, to będzie jakaś pewnie niespodzianka, ale mamy parę pytań związanych z polityką senioralną i ponieważ dla samorządów to też jest bardzo duże wyzwanie, a jednocześnie ogromna konieczność tego, żeby zadbać o seniorów. Dlaczego samorządy powinny jak najlepiej zadbać o seniorów i jakie programy polityki zdrowotnej, jakie interwencje byłyby najlepsze, jakie by pani profesor zalecała samorządom? O tym też, szanowni państwo, będę mówić jutro podczas wykładu, ale polityka senioralna, polityka zdrowotna senioralna jest bardzo istotna, ponieważ obniża koszty zdrowotne seniora, sprawia, że nasz senior pozostaje w środowisku domowym. Jest takie bardzo modne słowo deinstytualizacja teraz, tylko tu nie chodzi o to, żeby ten pacjent wypadł z instytucji, tylko chodzi o to, żebyśmy my stworzyli taki system, który można nazwać instytucją, który by doprowadzał, który by utrzymał seniora jak najdłużej w domu, w warunkach domowych. Po pierwsze, że to jest lepsza jakość życia, a z drugiej strony nie mamy tych placówek, w której mają przybywać seniorzy. Chciałabym się posłużyć danymi, szanowni państwo, w 2050 roku nasz kraj w 40% będą stanowili seniorzy. Tak, 40%. To są osoby 60+. My też obserwujemy taki trend podwójnego starzenia się, czyli mamy coraz więcej osób 60+, ale też coraz więcej osób, które przeżywają 80, czyli mamy też na przykład osoby, które mają 80 lat i mają dzieci też już w wieku emerytalnym. Tak? Więc my musimy zaopiekować się tymi osobami po to, żeby jak najmniej obciążały system. To z jednej strony oczywiście, z drugiej strony tej etycznej, tak? Bo ja mam też bardzo duże takie przeświadczenie, że my powinniśmy to robić po prostu z wdzięczności, bo dzięki nim żyjemy w takim kraju. Tak, w takim świecie. Więc, ale jeszcze mam taki trzeci aspekt, egoizmu. No bo ja też będę tym seniorem zaraz. Nie? Więc tutaj jest wieloaspektowość, ale programy, na czym powinny się skupiać? Przede wszystkim na profilaktyce. Filarami profilaktyki jest aktywność fizyczna, aktywność zawodowa, mamy tutaj też dietę, przeglądy lekowe. Następnie mamy również dostęp do szczepień i profilaktykę wtórną, gdzie pacjent, który wychodzi ze szpitala, też by był zaopiekowany. Oczywiście my możemy sobie zdawać sprawę, że może nie taka nasza rola, żebyśmy się zajęli pacjentem, który wychodzi ze szpitala, no ale jeżeli system nie oferuje takiego wsparcia, no to możemy coś mu zaoferować. Przyszła prezydencja nasza prezydencja w Unii Europejskiej będzie pod znakiem bezpieczeństwa zdrowotnego i również jako jeden z kamieni milowych jest wpisana opieka długoterminowa. I ta opieka długoterminowa też powinna się skupić na opiece domowej, ale nie tylko pielęgniarskiej. No to jest wiele sposobów, aby utrzymać tego pacjenta w jak najlepszej formie i właśnie takie programy samorządowe lub inne ułatwienia, które można wprowadzić na szybko, bardzo to jakby pozytywnie wpływają na ten aspekt. A czy jakieś przykłady, tak zupełnie syntetycznie pani profesor mogłaby przytoczyć takich działań samorządowych, które przychodzą pani na myśl? Łatwa rzecz. Helsinki
i chyba miasto Łódź teraz wprowadziło darmowy transport dla osób starszych do przychodni i do lekarza. Bardzo łatwa rzecz. Bardzo łatwa rzecz, proszę Państwa. Dobrze. Ale to jest drzwi do drzwi, tak? Że weźmie, i to nie jest tylko do lekarza. Wiem, że w Helsinkach, że może ich nawet można na imprezkę jakąś też ich wysłać, ale to jest bardzo ważne, bo nie ma izolacji, tak? A ten aspekt towarzyski jest bardzo ważny. Szczególnie w starszym wieku, ponieważ może wczoraj się dowiedziałam, jak byłam w ministerstwie i rozmawiałam z przedstawicielem Departamentu Ministerstwa Cyfryzacji, że 9 na 10 osób starszych nie ma podstawowych umiejętności cyfrowych, tak? Więc może być cyfryzacja, żeby on też nauczył się korzystać z niektórych też aspektów. To też może być teleopieka, tak? Jest dużo. O tym będę jutro mówić. Dużo jest takich programów, które nawet nie wiemy, że też wpływają na zdrowie. Bardzo dziękuję Pani Profesor i za ten czas, który Pani dla nas wyrwała. Wszystkich Państwa, którzy nas teraz oglądają zdalnie, zapraszamy na jutrzejszą sesję poranną od 9:00. Zdrowie publiczne, Akademia Samorządowca, ciąg dalszy również wykładu Pani Profesor Marty Podchoreckiej. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Mam iść? Awatar już może być zastąpiony, bo ja wiem, że szkolenie tam trwa do 17:00, więc bardzo dziękuję. Dobrze, to do jutra jakby. Dziękuję A bardzo. jest pytanie? Proszę bardzo. Roman Junik, Rada Przejrzystości, ale tym razem zadam pytanie jako kierownik kliniki, gdzie bardzo dużo jest pacjentów przyjmowanych z ostrego dyżuru. To, co pani profesor powiedziała, nie mogę zabrać mamusi, tam 85, bo sama mam 65 i jestem schorowana. Następnie nie można wypisać pacjentki, ma mieszkanie, ale dzieci na przykład w Wielkiej Brytanii, Niemczech albo w ogóle tych dzieci nie ma. Kolejna sprawa, nie można wypisać, bo człowiek wynajmował jakieś mieszkanie, właściciel nie chce go z powrotem przyjąć, bezdomny i tak dalej, i tak dalej. Z tymi ludźmi nie ma co robić, a oni blokują łóżka dla tych, którzy również ich potrzebują. Co państwo zamierza zrobić? Tutaj też się nakładają kompetencje Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwo Opieki Społecznej, tak? Więc to jest też bardzo trudne do rozwiązania, ale z tego, co mogę też Państwu powiedzieć, prawdopodobnie od poniedziałku będzie w konsultacjach tak zwany bon senioralny i bon senioralny może rozwiązać jeden z tych problemów. To będzie świadczenie, które będzie oferowało wsparcie opiekuńcze, opieki dla dzieci, które jeszcze pracują, a senior musi być pod opieką. To jest w tym celu, żeby dzieci nie musiały na przykład rezygnować z pracy, a temu seniorowi będzie przyznana opieka. Więc jeżeli wyjdzie ze szpitala i będzie potrzebował takiej opieki, to będzie mógł skorzystać, nie będzie to przelew pieniężny, tylko to będzie usługa, gdzie będzie przychodził opiekun i w zależności od tego, czy ile godzin dziennie, albo czy tylko przygotowanie posiłku, czy tylko zrobienie zakupów będzie potrzebował senior, no to tutaj będzie dopasowane. Od przyszłego tygodnia w konsultacjach. A wiemy też, że tych problemów jest bardzo dużo, ale to po kolei i też bardzo dużo woli politycznej jest do tego potrzebnej, żeby to wszystko naprawić, ale musimy to naprawić, ponieważ będzie coraz więcej seniorów. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno pytanie z sali i zaraz przechodzimy do następnych wątków. Dzień dobry, Maria Piętak-Frączek, reprezentuję miasto Kraków, tutaj wraz z koleżankami z referatu zdrowia. Chciałyśmy zapytać, miasto Kraków zgłaszało uwagi do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej. I chciałyśmy zapytać, czy ta ustawa będzie nowelizowana, w jaki sposób, w jakich kierunkach i już szczegółowe takie pytanie o centra 75+, czy są ustalane losy tych centrów, kiedy będą plany przedstawiane przez wojewodów dla powiatów. Dziękuję. Powiem dyplomatycznie, jeżeli chodzi o opiekę geriatryczną i tą szczególną ustawę,
Jest ona pod Ministerstwem Zdrowia. Ja współpracuję obecnie z Ministerstwem do Spraw Polityki Senioralnej, więc nie mam takiej wiedzy. Tak, wiem, jak bardzo jest potrzebna te rozwiązania, ponieważ sama pracuję w katedrze geriatrii i bardzo widzę no jest bardzo duża potrzeba, tak, ale niestety nie mam wiedzy na ten temat, co będzie dalej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, będziemy dalej. Generalnie chyba wyjdzie na to, że tych pytań do agencji mamy tyle, że pewnie trochę przedłużymy te warsztaty, ale żeby nie przedłużać czasu naszego eksperta, który mimo choroby mógł się z nami połączyć, za co bardzo dziękuję pani Edycie Masłowskiej-Parafian, to chciałbym zwrócić się z pytaniami do pani Edyty. 3, bo resztę będziecie Państwo mogli poznać jutro w czasie naszej sesji porannej zdrowia publicznego. Pani dyrektor, jakie są główne obszary opracowania programów polityki zdrowotnej ze środków unijnych w obecnej perspektywie? Jak to Pani widzi zgodnie z rozporządzeniami, z którymi musimy się mierzyć? Oddaję głos. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi przykro, że niestety nie mogę być z Państwem na żywo, ale chociaż rzeczywiście online mogę się połączyć. Jeśli chodzi o tą perspektywę unijną, to mamy tak naprawdę 3 takie obszary. To są oczywiście regionalne programy zdrowotne i to jest kontynuacja tego, co było w poprzedniej perspektywie finansowej finansowane. Tutaj urzędy marszałkowskie, województwa same określają, jakie są istotne problemy zdrowotne w danym regionie i pod to tworzą regionalne programy zdrowotne, które są później opiniowane właśnie przez agencje. Jeśli są pozytywnie zaopiniowane, to w ramach tych programów uruchamiane są konkursy i tutaj między innymi samorządy, placówki medyczne mogą o takie środki się ubiegać. Kolejnym takim elementem, który może być realizowany w tej perspektywie, to jest taka różnica w porównaniu do poprzedniej, to jest eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy. To jest też program, i to są też konkursy, które mogą być realizowane, kierowane bezpośrednio do pracodawców, więc pracodawca we własnym zakresie robi taką analizę ryzyka istotnych problemów zdrowotnych w danym zakładzie pracy i pod to tworzy działania profilaktyczne, ale również w tej perspektywie jest tak, że w ramach regionalnych programów zdrowotnych takie działania jak eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy mogą być realizowane. To pokazuje, że da się te czynniki ryzyka połączyć w takie grupy. One mogą być tak trochę uniwersalne, dlatego też zdecydowano się, że w ramach takich regionalnych programów zdrowotnych takie działania mogą być realizowane. Bardzo podobnie jest z rehabilitacją. To jest też taki program, który w tej chwili może być realizowany w ramach regionalnych programów zdrowotnych bądź poza. Z tego co widzę, w tej chwili bardzo dużo województw zdecydowało się, że są to regionalne programy zdrowotne i pierwsze konkursy już rzeczywiście się pojawiły, są ogłoszone przez urzędy marszałkowskie. Głównie ta profilaktyka rzeczywiście kierowana jest do osób zatrudnionych, pracujących. Także to są takie 3 główne obszary, w ramach których są realizowane programy profilaktyczne finansowane ze środków europejskich. Natomiast te regionalne programy zdrowotne, jak patrzę z doświadczeń poprzedniej perspektywy, są bardzo szerokie. Od jakichś kierunków onkologicznych, kardiologicznych, płucnych i tak dalej. To wszystko zależy od tego, jaki rzeczywiście problem jest w danym regionie. To mam jeszcze pytanie dotyczące zakupu sprzętu w ramach takiego finansowania unijnego. Mieliśmy takie pytania ze strony podmiotów i samorządów. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o środki unijne, zdrowie i sprzęt, infrastrukturę i sprzęt? Tutaj, jeśli chodzi o infrastrukturę, są tak jakby 2 źródła. Natomiast jeśli chodzi o regionalne programy zdrowotne, to bardzo rzadko tam się pojawiają możliwości zakupu sprzętu, chociaż w poprzedniej perspektywie, jak na przykład były programy dotyczące raka jelita grubego, tam była taka możliwość zakupu sprzętu do wykonywania badań. Natomiast co do zasady, we wszystkich praktycznie województwach są oddzielne programy, które są takie inwestycyjne, które są w obszarze zdrowia.
Patrząc w tej chwili na przykład na ogłoszone konkursy, na przykład w województwie podlaskim w tej chwili jest ogłoszony konkurs na właśnie inwestycje w infrastrukturę POZ-ów i tutaj między innymi samorządy, jednostki samorządu terytorialnego o takie środki mogą się ubiegać i to są bardzo duże alokacje, bo akurat na ten konkurs jest ponad 36,5 miliona, także to są dość duże środki na taki konkurs. Więc trzeba to śledzić po prostu, bo tutaj głównie urzędy marszałkowskie jakby decydują, jeśli chodzi o wysokość środków przyznawane na konkretne inicjatywy, ale infrastruktura, sprzęt po prostu jest kupowana w ramach środków inwestycyjnych, infrastrukturalnych, a te działania profilaktyczne są finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. To jakby są, mówimy o tym środki europejskie, ale one są z takich jakby różnych źródeł finansowania. Bardzo dziękuję za to rozgraniczenie. Dziękuję Pani Dyrektor za czas i zapraszamy już Państwa na jutro. Będzie możliwość i okazja do zadania pytań. Będziemy też mieli w panelu więcej czasu na to, żeby zgłębić te różnice i zachęcić Państwa do inwestowania w zdrowie ze środków unijnych. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do pytań tutaj, które zostały wcześniej przesłane przez samorządy, przede wszystkim do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ja je będę czytał, bo tu sobie wydrukowaliśmy Ja będę odpowiadał. Ale mamy dobry podział ról. Proszę Państwa, czy można do programu polityki zdrowotnej wprowadzić zmiany w trakcie trwania programu lub po ewaluacji bez informowania agencji, na przykład poszerzenie grona specjalistów, wprowadzenie dodatkowej interwencji? I następne pytanie z tego zakresu, jakie zmiany dokonywane, otwarte tym razem, w programach polityki zdrowotnej podlegają ponownemu zaopiniowaniu przez agencję, żeby to sobie utrwalić, chętnie bym posłuchała. Dobrze, dziękuję za pytanie. Jak najbardziej można rozszerzać interwencje o nowe, znaczy interwencje można zmieniać, modyfikować program polityki zdrowotnej w trakcie jego realizacji. Oczywiście w przypadku modyfikacji wszelkich takich elementów programu, które wpływają na zmianę kryterium włączenia, czyli interwencja, populacja, program musi być ponownie zaopiniowany. Natomiast jak najbardziej w trakcie realizacji programu zmian można dokonywać. Tutaj samorząd wskazał na poszerzenie grupy specjalistów i ta zmiana nie wymaga ponownej opinii. Czy należy informować? Na wszelki wypadek maila albo pismo warto do agencji wysłać, żeby tutaj też utwierdzić się, że ta zmiana nie wymaga ponownej opinii, ale w przypadku poszerzenia grona specjalistów, tak, w przypadku zwiększenia liczby osób albo zwiększenia budżetu, również takich zmian można dokonać. Takie pytania bardzo często się pojawiają. Jeżeli na przykład zwiększamy tutaj zakres wiekowy populacji, to w tym przypadku już modyfikujemy populację docelowo, więc to już będzie na przykład wymagało ponownej opinii prezesa, więc wszelkie modyfikacje w obrębie populacji, interwencji wymagają ponownej opinii, każde inne nie wymagają i w trakcie realizacji czy na etapie ewaluacji można dokonywać takich zmian. Bardzo dziękuję. Jest pytanie? Jeżeli zmieniamy realizatorów, a zostają te same populacje. To nie jest taka zmiana, jak mówimy, merytoryczna, tak, w obrębie populacji interwencji, więc w tym przypadku program może być kontynuowany, tak, jeżeli chodzi o bez takiej opinii agencji. W przypadku zmiany realizatora, jeżeli nie obejmuje zmiany populacji interwencji samej. I też tutaj to, o czym mówiłem o tych proponowanych zmianach w ustawie, tam chcielibyśmy właśnie dlatego sprecyzować, prawda, które zmiany predysponują program do ponownej opinii, które nie. No i tam jednoznacznie chcemy wskazać, że populacja i interwencja, bo też dużo pytań się właśnie pojawia odnośnie realizatorów, budżetu, liczby osób. Jak Państwo słyszą, jak wiele pytań dotyczy, powiedział Pan kierownik, czyli Państwo dzwonią i my zawsze na wszystkich naszych sympozjach, konferencjach, warsztatach zachęcamy samorządowców do tego, żeby zadawali pytania agencji, zarówno mailem, jak i telefonicznie, prawda? To Państwo są interaktywni, to widać zresztą na załączonym naszym obrazie przekazywanym zdalnie, więc proszę się nie obawiać, naprawdę lepiej pytać niż składać program, który potem zostanie na przykład wskazany jako taki przygotowany gdzieś, powiedzmy sobie, niezbyt, no właśnie, niezbyt precyzyjnie. Tu jeszcze pytanie. Jest pytanie z sali. Jeszcze raz, przepraszam, z potrzeb streamingu pytanie będzie zadane jeszcze raz.
Mamy program, zaczynamy go, on jest przewidziany na 3-4 lata. Zaczynamy, interwencja kosztuje X. W 4. roku ta interwencja już jest o wiele droższa, bo mamy inflację. Innymi słowy, podniesienie kosztów interwencji, żeby realizatorzy w ogóle chcieli to wykonywać. To ma wpływ na populację, no bo jak koszty pozostawimy te same, prawda, poziom nakładów i samorządu, i NFZ-u, a interwencje będą droższe, będzie ich mniej. Zmienia się populacja. Co wtedy? Znaczy, ale mówi Pan o liczebności populacji, bo tak, zmniejszenie budżetu powoduje to, że ta populacja jest mniejsza albo większa. Natomiast tutaj chodzi o kwestie takie bardziej kliniczne, merytoryczne. Tak podobnie jak mamy w programie lekowym kryteria włączenia, podobnie mamy też w programie polityki zdrowotnej. Chodzi prosto o problem zdrowotny. Tak, jeżeli ten problem zdrowotny zostaje ten sam i dodatkowo charakterystyka populacji jest ta sama, jeżeli chodzi o wiek na przykład tej populacji, to są takie elementy, które wymagają ponownej opinii. Natomiast zmiany budżetowe, liczebnościowe tutaj nie skutkują ponowną opinią. Jest pytanie z sali. Czyli może nie pytanie, bo bardziej komentarz. To znaczy, ja myślę, że w przypadku pisania programów kluczowe ma to, o jakich wskaźnikach mówimy, bo czasami się zdarza, że widzimy, że na przykład są zapisane konkretne wartości liczbowe. Nie chodzi mi o procenty, tak, czy punkty procentowe, czy tam inne, tylko jest napisane, będzie tam, wiadomo, że liczba populacji to wpisujemy, ile będzie, ile jest planowane, tak, no ale planowane, a zrealizowane, no właśnie to zależy od finansów, ale jeżeli na przykład ktoś wpisze, że będzie o 100 pacjentów więcej, no to w tym momencie zamyka sobie pewne czasami osiągnięcie wskaźników, dlatego my zawsze sugerujemy, żeby pisać punkty procentowe, prawda, albo odsetki, albo w ten sposób budować wskaźniki, czyli poprawa o coś, ale nie pisana w wartościach bezwzględnych, tylko w wartościach względnych, bo wtedy jest szansa, że my po prostu nie musimy zmieniać zakresu programu, a da się czasami pomimo zmiany i finansowania, zakresu populacji osiągnąć pewne wskaźniki efektywności, pomimo tych zmian. Również tutaj z perspektywy agencji, już o tym wspominałem w przypadku tych mierników, również ja bym był daleki od tego, żeby na sztywno wpisywać pewne wartości, chyba że faktycznie wytyczne mamy szczepienia ochronne, no ale również czasami to są takie wartości, które podaje WHO, nieosiągalne dla samorządów. Natomiast też byłbym daleki od tego, żeby na sztywno wpisywać te wskaźniki, no bo później będzie nieosiągalny, tak, ten cel tego programu. Dziękuję bardzo. Przechodzę do funkcji lektora. Czy ankiety, testy wiedzy, tematy wykładów oraz materiały informacyjno-edukacyjne powinny być załączone do opiniowanego programu? Bardzo często te materiały są wypracowywane dopiero z realizatorem wyłonionym w procedurze konkursowej. Jaka jest opinia agencji w tym zakresie? Tak, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju takie pretesty czy posttesty, one powinny być przynajmniej projekty załączone do takiego programu. Często właśnie samorządy wskazują, że dopiero po wyłonieniu realizatora powiedzmy te testy nabierają takiego ostatecznego kształtu. Natomiast zawsze prosimy o przynajmniej takie projekty takich testów, aby były załączone do programu, chyba że samorząd dobrze opisze tą metodologię, prawda? Czy jeżeli tą interwencją jest edukacja, to wtedy bardzo dobrze opisze wtedy metodologicznie, jak będzie powiedzmy taka ankieta, taki test wyglądał. Wtedy załącznik nie jest wymagany, jest mile widziany, ale zasada jest taka, że czym więcej załączników, tym lepiej, tak? Więc mniej później ewentualnie warunków chodzi przy o wydawaniu walory opinii. merytoryczne. Ja mam dodatkowe pytanie, jeżeli chodzi o edukację personelu medycznego, bo w tym przypadku często posiłkujemy się ekspertem medycznym, który przygotowuje później cały wykład, ale staramy się na przykład zaznaczyć, że opisać zakres wiedzy, która powinna zostać przekazana do personelu, który bierze udział w programie w trakcie szkolenia. Czy to jest dobre rozwiązanie? Tak, zakres wiedzy, sposób przekazania tej wiedzy, też liczby godzinowe. Nie wystarczy tylko wskazać, że to będą wykłady, seminaria, ale ile godzin kto przeprowadzi, tematy takie przykładowe, więc takie szczegółowe informacje. To, o czym mówiłem, zdawkowo opisywane interwencje też mogą skutkować negatywną opinią, a przynajmniej po prostu tą pozytywną opinią warunkową. Okej, bardzo dziękuję. Czyli proszę Państwa, niektóre rzeczy dobrze wiedzieć, tak, i dobrze umieszczać, jak w przypadku testów pre-post i tak dalej, ale jeżeli chodzi o personel medyczny, to często jest tak, po prostu widzimy to też z praktyki, że samorząd powołuje eksperta do szkolenia dopiero później, no ale właśnie my też zawsze wyjaśniamy
samorządom, że jeżeli chodzi o zakres tego szkolenia, powinien być określony wcześniej, żeby to było wiadome agencji. Ja tylko dopowiem, że samorządy coraz częściej przesyłając załączniki też same tutaj wpiszą, że są to wstępne wersje, że dopiero po wyłonieniu realizatora będzie ostateczna wersja, ale to na ten moment powiedzmy na opinię to wystarcza, tak, że tak powiem. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos oceny tej wiedzy, no bo przykładowo mówimy o programie przesiewowym, no nawet HCV, prawda? Mamy taką sytuację, że edukacja skierowana do osób, no w gruncie rzeczy wydaje się, że ta edukacja HCV-owa, że tak powiem, uproszczę, jest relatywnie prosta i robienie testu takiego, bo to się wiąże z kosztami, to znaczy, bo bardzo często jest tak, że najlepiej by było na jednej wizycie edukować, a na drugiej wykonać test, ale to podwyższa koszty. Więc pytanie jest takie, czy macie Państwo takie sytuacje, kiedy odstępujecie, żeby był test pre i post? Bo czasami jest pytanie, czy to ma głębszy sens, jak edukacja jest relatywnie prosta. No bo tak jakby nawet popatrzmy na kwestię HCV, prawda? No przecież nie będziemy edukować populacji z jakichś skomplikowanych rzeczy, tylko tak naprawdę edukujemy z podstawowych kwestii dróg zakażenia, czynników ryzyka, prawda, możliwości diagnozowania się czy możliwości leczenia. I tutaj trudno mówić o jakichś bardzo zaawansowanych testach wiedzy. Z jednej strony tutaj to, czym pani prezes powiedziała, jest jasne z punktu widzenia takiego merytorycznego, że nie ma sensu w tym przypadku. Natomiast z drugiej strony mamy rozporządzenie w sprawie wzoru programu i mamy tutaj element ewaluacji, prawda? Więc samorząd też no musi też zaproponować jakieś alternatywne ewentualnie rozwiązanie czy interwencje w tym przypadku. Czy to będzie skutkowało negatywną opinią? Raczej nie, tak? Ale sądzę, że to jest praktyka i teoria nie zawsze gdzieś tam idą w parze i czasami też jak praktycznie podpowiadam samorządom, że napiszcie po prostu ten test. Później w przypadku realizacji, czy będzie czas, nie wiadomo, tak, ale zawsze w raporcie końcowym można napisać, że ze względów, nie wiem, kosztowych, czasowych po prostu nie udało się, natomiast Czyli jest forma elastyczności w zależności od tematu i też możliwości. Ale trzeba być przygotowanym, rozumiem. To ja jeszcze jeden temat poruszę. Przepraszam, że tak szczegółowy, ale mieliśmy dylemat i rozważamy taką sytuację, gdzie w populacji, jedną z subpopulacji docelowych są pensjonariusze domów opieki długoterminowej z demencją. W tym przypadku edukacja jest i sprawdzenie tej wiedzy, a już w ogóle postępu, jeżeli chodzi o edukację, jest naprawdę praktycznie niemożliwe. Zastanawiam się, na gorąco rzucam takie pytanie, jak do tego podejść w sposób praktyczny? Czy opisać to w programie, że mamy taką subpopulację i dlatego rezygnujemy? No bo to jest racjonalne wytłumaczenie jakby, a innych możemy testować oczywiście, tak? Natomiast ta subpopulacja, no to jest trudne do wdrożenia tak naprawdę. Też tutaj kluczową rolę odgrywają też i badania i przegląd wytycznych, tak jak w przypadku, nie wiem, w EBM-ie nie ma takich dowodów, prawda, potwierdzających tutaj stosowanie takich interwencji czy zasadności, to wtedy też sądzę, że agencja odstępuje, tak? Wszystko zależy prosto od bazy dowodowej. Chyba tak mogę. Dobra, to my na to tak spojrzymy w takim razie. Wracam do funkcji lektora. Już prawie kończymy, proszę Państwa, ale ze względu na wyjątkowość sytuacji, gdzie mamy przedstawiciela agencji, możemy warsztatowo potraktować spotkanie, a my to jeszcze streamujemy i pewnie otworzymy później to, chcemy to naprawdę wykorzystać za zgodą, bo to wcześniej pan kierownik wyraził zgodę, za co bardzo dziękuję. Czy program Szkoły Rodzenia, który uwzględnia grupową edukację zdrowotną dla kobiet ciężarnych i osób towarzyszących, prowadzoną przez specjalistów, m.in. lekarza ginekologa, położną, lekarza stomatologa, psychologa, lekarza pediatrę, opartą o wypracowane standardy edukacji przedporodowej, musi mieć opinię agencji? Są to programy z zakresu medycyny rozrodu. Tych programów bardzo dużo agencja opiniuje, czy też opiniowała, więc jak najbardziej taki program powinien przejść przez opinię agencji. Dziękuję bardzo. Pytanie zamknięte. To teraz wracamy do kwestii, którą trochę omówiliśmy w kuluarach. Postaram się to skrócić, to pytanie. Miasto Chorzów ma program polityki zdrowotnej, program szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Chorzów. Do 2025 roku to wdrażają. Biorąc pod uwagę wprowadzenie nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej do szkół w ramach podstawy programowej,
Co ma dalej zrobić samorząd? Bo zwrócił się Chorzów do Państwa z pytaniem, bo program ten ma być realizowany w szkołach i pokrywa się z programem miasta Chorzowa, ale różnica dotyczy personelu w realizacji programu, bo tutaj biorą udział ratownicy medyczni, pielęgniarki systemowe, a w szkole rodzenia mają być to zajęcia prowadzone przez nauczycieli. I w szkołach. Przepraszam bardzo. Dobra, no i teraz Dużo pytań. Miasto ma wątpliwości teraz. Czy wstrzymać ten program, czy go realizować dalej. Kwestia dublowania, tak, tych świadczeń. Tak jest. To znaczy tutaj ja to pismo oczywiście pamiętam i tutaj odpowiedź na to pismo również przygotowywałem i pan prezes tutaj odpowiedzi udzielił samorządowi. Tutaj oczywiście ostateczna decyzja należy do samorządu, tak, czy ten program kontynuować, natomiast kluczowy jest zakres tej edukacji zdrowotnej, więc samo prowadzenie tej edukacji zdrowotnej przez innych prelegentów jakby nie predysponuje do tego, że ten program nie będzie powielany, więc ja bym tutaj polecił samorządowi może jeszcze raz zwrócić się do agencji, doprecyzować pytanie, czy zakres tej edukacji albo podać po prostu konkretnie tematy, jakie będą realizowane podczas wykładów i wtedy przeanalizujemy, czy one się pokrywają. Tutaj oczywiście może być ten element dodany w postaci tej wiedzy praktycznej, tak, personelu medycznego, ale tutaj sam ten program i różnica tych programów będzie tutaj kluczowa w tym, czy program może być kontynuowany. Bo na konferencji Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, która się odbyła w zeszłym tygodniu w Elblągu, przedstawiciel Chorzowa po prostu już też w rozmowach kuluarowych powiedzieli, że ich zdaniem ten program jest po prostu szerszy, pełniejszy, tak? I dlatego chcieliby go kontynuować, aczkolwiek chcą mieć jasny wyznacznik. Czy przekażemy Chorzowowi... Też z pisma wydawało się tak, bo sam Chorzów wskazał, że te programy się powielają, tak? Więc to jest główna taka informacja, natomiast tutaj radziłbym po prostu jeszcze raz może wysłać takie pismo i wtedy jak najbardziej nad tym jeszcze raz usiądziemy. Przekażemy. Mamy kontakt do Chorzowa, damy znać. Proszę Państwa, myślę, że to jest ostatnie pytanie, przedostatnie, bo ostatnie będzie dotyczyło rekomendacji, ale ostatnie z puli tutaj zgłaszanych przez Państwa. Finansowanie interwencji spoza koszyka gwarantowanego, bo obecnie jest tak, że ustawa mówi o tym, że samorząd może aplikować do NFZ-u o zwrot części kosztów poniesionych w ramach programu polityki zdrowotnej, w zależności od liczebności gminy 40 do 80%, a wiele samorządów postuluje zmianę tego zapisu na przywrócenie pierwotnej formy, żeby to nie dotyczyło tylko interwencji gwarantowanych, ale też niegwarantowanych. Czy w ogóle jakaś taka dyskusja na ten temat jest prowadzona? Bo są takie postulaty. Myślę, że to jest też takie pytanie, które może czeka na odpowiedź. Skoro pan redaktor zadał pytanie, pewnie dyskusja jest prowadzona, natomiast ja póki co na takie nie miałem zaproszenia na takie dyskusje, aczkolwiek no, w ustawie jest mowa o tym tak, że program polityki zdrowotnej powinien zawierać te działania, które dopełniają koszyk świadczeń gwarantowanych, czyli które nie dublują. W związku z tym PPZ zawiera takie interwencje, natomiast samorząd też ma możliwość uzyskania dofinansowania też czy ze środków unijnych, czy z innych samorząd, czy budżety partycypacyjne, natomiast jest to na pewno ciekawy pomysł, ale decyzja też pewnie powinna zapaść. Czyli do tych Państwa, którzy zadali to pytanie, a my ich znamy, no to muszę powiedzieć, że czekamy na decyzję regulatora, ustawodawcy w takim razie. Sądzę, że warto takie pomysły wszystkie zgłaszać po prostu też ministrowi, tak bezpośrednio i potem na pewno... Znamy takich, którzy są po prostu tak nieustępliwi w zgłaszaniu tych tematów, że myślę, że minister też o tym słyszał. Bardzo dziękuję. Panie kierowniku, mam pytanie, w takim razie ostatnie, wiem, że przedłużyliśmy, wszyscy kiwają głową, ale myślę, że ta kwestia rekomendacji jest bardzo ważna, obecnych i przyszłych. W tym roku agencja opublikowała już 5. Tak, gratulacje. Bardzo się cieszę, że publikujemy więcej rekomendacji. Tak pan redaktor wskazał, w tym roku już 5 rekomendacji zostało opublikowanych. Profilaktyka kleszczowego zapalenia mózgu, w poprzednich latach profilaktyka boreliozy, jeżeli chodzi o choroby kleszczowe, taka rekomendacja została opublikowana i teraz
teraz domknęliśmy ten problem zdrowotny KZM-em. Profilaktyka nowotworu jelita grubego, raka szyjki macicy to są kolejne rekomendacje opublikowane w tym roku oraz zabezpieczenie płodności u chorych leczonych onkologicznie i najnowsza jakby aktualizacja rekomendacji to jest profilaktyka grypy sezonowej. Tutaj wskazujemy na dwie takie interwencje, czyli edukację zdrowotną, szczególnie u osób powyżej 65 roku życia i to jest edukacja wskazująca na możliwość uzyskania bezpłatnej szczepionki dla tej właśnie populacji w ramach wykazu świadczeń gwarantowanych. No i tutaj także wskazaliśmy na taką populację od 18 do 64 roku życia, to o czym dzisiaj mówiłem. Tutaj jeżeli chodzi o te rekomendacje, bo jest ich troszeczkę, więc tutaj wspomogę się moimi notatkami, te, które planujemy jeszcze do wydania, mam nadzieję w tym roku, ponieważ te rekomendacje, czy też raporty analityczne już mamy opracowane, sądzę, że projekty rekomendacji też. To jest to, co nas obliguje do wydania w tym roku, profilaktyka zakażeń HPV, ponieważ ta rekomendacja została opublikowana w roku 2019 i ten okres zgodnie z ustawą o świadczeniach 5 lat mija tutaj od wydania, opublikowania rekomendacji, więc agencja jest zobligowana do dokonania aktualizacji. To, nad czym pracujemy i mam nadzieję w tym roku, prawda, że też zostanie opublikowana, ale to, nad czym pracujemy wewnętrznie działowo, profilaktyka cukrzycy typu 2. To jest ta tematyka. Profilaktyka raka piersi, także profilaktyka zakażeń meningokokowych, profilaktyka raka gruczołu krokowego, tutaj po części może być i negatywna i pozytywna ta opinia. I również taki temat, który od podstaw należy stworzyć, ale bardzo ważny, profilaktyka nadwagi i otyłości. Też mam takie chciałbym, tak, marzenie powiedzmy, aby ta rekomendacja też wyszła, ale no bardzo tutaj dużo materiału należy przeanalizować mamy to w planach w tym roku, czy w tym roku wyjdzie, to zobaczymy, tak, bo dużo tych rekomendacji jest do wydania. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, szczególnie tematyką związaną z cukrzycą, ponieważ my też mamy pewne plany dotyczące cukrzycy. Uważamy, że ten potencjał samorządów, które widać w opiniowanych programach polityki zdrowotnej, a potem widać pewną, może nie bezradność, ale trudności w realizacji takich programów, gdzie niektóre programy w ogóle nie zostały wdrożone na poziomie wojewódzkim, mimo przeznaczenia na to teoretycznie kilku dobrych milionów złotych, a inne borykają się z problemami wdrożeniowymi i ten oddźwięk jest niewystarczający, a wiemy, że samorządowcy widzą potrzebę, znają problematykę profilaktyki cukrzycy i kontroli glikemii i mamy dla nich pewne pomysły, ale o tym powiemy jutro w czasie porannej sesji zdrowia publicznego. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że też przyszły rok zapowiada się bardzo pracowicie, ponieważ też mija 5 lat od wydania 15 rekomendacji w roku 2020, więc nie wiem, czy wszystkie będą aktualizowane, ponieważ też trwają na razie takie prace wewnątrz agencji. Też zastanawiamy się, czy wszystkie rekomendacje też należy po prostu przedłużyć, aktualizować. To oczywiście musi być wszystko skonsultowane z ministrem na końcu. Minister decyduje, ale też w przyszłym roku aktualizacja tych rekomendacji, w tym rekomendacja dotycząca zakażeń HCV i HBV. Bardzo dziękuję. Mam tu już pytania, czemu ja jeszcze nie kończę, ale nie kończę, bo mam wisienkę na torcie. Mamy patronat w tym roku prezydenta miasta Krakowa i dlatego pytanie do przedstawicieli Krakowa zostawię na sam koniec. Bardzo dziękuję. Pani, to proszę zostać z nami tutaj. Mam pytanie do przedstawicieli Krakowa i poproszę o mikrofon dla Krakowa. Te pytania są 3, a potem już zaproszę Państwa do odpoczynku. Pierwsze pytanie. Jakie Państwo macie doświadczenia, jeżeli chodzi o komunikację z lokalną społecznością, z wykorzystaniem środków komunikacji, transportu publicznego i innych takich, jak to się mówi, chyba outdoorowych narzędzi, bo wiemy, że teraz kwestia komunikacji z beneficjentami jest kluczem do tego, żeby taki program był realizowany sprawnie po prostu, żeby wszyscy o tym wiedzieli. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Paulina Kuśmerska, jestem pracownikiem referatu do spraw zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa i my faktycznie
często i szeroko wykorzystujemy wszelkie dostępne kanały komunikacji z mieszkańcami, czy to te miejskie, czy obecne w przestrzeni publicznej, czy też te obecne w przestrzeni internetowej, w social mediach. Takim przykładem, mam nadzieję, dobrej praktyki są prowadzone przez nas kampanie profilaktyczne, czy to profilaktyki zakażeń HIV i zachorowalności na AIDS, ponieważ jako miasto Kraków jesteśmy też członkami zespołu działającego przy Krajowym Centrum, czy też prowadziliśmy ostatnią kampanię taką medialną przeciwko HPV, jakby profilaktyka zakażeń HPV. Teraz ostatnio też prowadziliśmy kampanię w zakresie projektów z budżetu obywatelskiego w tych. Mamy dobre wyniki tych kampanii, dużą oglądalność i faktycznie w przestrzeni publicznej w Krakowie te kampanie widać i widzimy też, że mieszkańcy są zainteresowani i widzimy pozytywny odbiór tych materiałów, które są przygotowywane i staramy się je przygotowywać w taki sposób łatwy, lekki i przyjemny dla oka i wiedzy mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dobrze, że turyści też w dużej liczbie podróżują komunikacją miejską, bo mogą się natrafić na tego rodzaju hasła i komunikacje, mogą wynieść to na swoje tereny, tak myślę. Tak, to też i tu jeszcze faktycznie zapomniałam o tym, że staramy się przygotowywać te materiały też w 2 lub 3 językach, bo są po polsku, po angielsku, czasami też to było w dużej mierze w dobie napływających migrantów, kiedy wybucha w tym kryzysie uchodźczym naszym okołowojennym, to też przygotowywaliśmy materiały w języku ukraińskim i rosyjskim, więc tutaj też dostosowujemy tą informację do grupy docelowej. Świetny pomysł, bardzo dziękuję. Ostatnie pytanie dotyczy seniorów, o rolę rad seniorów w planowaniu działań samorządu i o to, jak radzić seniorom, żeby ich potrzeby były najlepiej zaopatrzone. Też zwrócę się z tym pytaniem do Krakowa. A jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to chciałam wrócić do poruszanej konferencji Zdrowych Miast w zeszłym tygodniu, ponieważ hasłem przewodnim tej konferencji była profilaktyka przez całe życie. I też tutaj chciałam zasygnalizować, że właśnie ta profilaktyka, tak żeby też podsumować to, co dzisiaj było powiedziane na tych warsztatach, jest ważna od samego początku, od najmniejszych do właśnie tych seniorów. A jeżeli chodzi właśnie o seniorów, których jak też nasza przedmówczyni tutaj powiedziała, będzie około 40% w roku 2050, to też zaczynamy otaczać tych seniorów szczególną opieką. I jeżeli chodzi właśnie o takie organizacje, które zrzeszają seniorów, czego przykładem są rady seniorów, które nie są tylko w mieście Krakowie, ale w wielu miastach Polski, te rady też aktywnie działają i konsultują też dokumenty strategiczne, które przygotowujemy. Tak na przykład jest teraz przy Miejskim Programie Ochrony Zdrowia, który realizujemy w Krakowie i przygotowujemy kolejną edycję. Te właśnie dokumenty, te nasze propozycje działań są szeroko konsultowane również z seniorami, którzy w całym procesie realizacji tych programów będą uczestniczyć. Natomiast jeżeli chodzi o też takie szczegółowe działania skierowane do seniorów, bo tych działań mamy bardzo dużo, stąd też była moje pytania o tą ustawę, o szczególnych rozwiązaniach w zakresie geriatrii. Też poproszę tutaj panią Agnieszkę Markielowską z referatu zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa, która tymi tematami się zajmuje. Dzień dobry Państwu, Markielowska Agnieszka, referat zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Jeśli chodzi o działania realizowane na rzecz seniorów w gminie miejskiej Kraków, no to na pewno są to programy polityki zdrowotnej. Mamy 3 takie programy. Pierwszy program to jest Dzienny Dom Opieki Medycznej, już od wielu lat realizowany przez nasz miejski podmiot leczniczy, Miejskie Centrum Opieki, mieszczące się przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Dzienny Dom Opieki Medycznej jest w szczególności ukierunkowany tutaj na osoby starsze, powyżej 65 roku życia, ale nie tylko, bo są też młodsze. W ramach tego programu zapewniamy takie 8-godzinne zajęcie się tą osobą starszą, która wymaga opieki.
W ramach tego programu tutaj zatrudniamy i terapeutów zajęciowych, opiekunów medycznych, fizjoterapeutów, pielęgniarkę, więc podejmują oni szereg takich czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych wobec tej osoby starszej. Taki pobyt w dziennej jednostce również ma na celu wzmocnić takie funkcje poznawcze takiej osoby starszej, bo wiemy, że w dobie dzisiejszych czasów mamy już epidemię różnych zaburzeń otępiennych, różnych chorób neurodegeneracyjnych. Ale jeśli chodzi właśnie o choroby neurodegeneracyjne, to tutaj mamy inny program ukierunkowany właśnie na te osoby. Jest to program, który zwiększa dostępność do świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych takich osób i w ramach tego programu prowadzimy taką placówkę dziennej opieki i aktywizacji osób starszych i niesamodzielnych z chorobą neurodegeneracyjną o różnej etiologii, bo i są to osoby po udarach mózgu, czy z chorobą Parkinsona, czy z jakimś takim wstępnym etapem choroby Alzheimera, czy chorujących na stwardnienie rozsiane. Także w ramach tego drugiego programu polityki zdrowotnej w sposób szczególny też zwracamy uwagę tutaj na wzmocnienie tych procesów poznawczych, na taką terapię zajęciową tychże osób. Oczywiście zapewniamy również tutaj wyżywienie tych naszych podopiecznych, transport do i z powrotem do miejsca zamieszkania i do tej placówki. Jeśli chodzi jeszcze o taki trzeci program, co prawda jest on przeznaczony dla osób dorosłych, czyli osób, które ukończyły 18 rok życia, ale no, nie ukrywam, że najwięcej jest tych osób starszych. Jest to program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. Cieszy się on ogromnym zainteresowaniem. Wiemy, że kolejki na rehabilitację są bardzo długie. Jest długi okres oczekiwania, więc w ramach naszego dziennego działu rehabilitacji przyjmujemy takich pacjentów, takie osoby z dysfunkcją narządu ruchu i tak jak mówię, są to w szczególności, sprawozdawczość nam pokazuje, że to są w szczególności osoby starsze, które wymagają takiej opieki i w ramach tego programu zapewniamy fizjoterapię, zabiegi, również fizykoterapię, czyli leczenie tutaj polem elektromagnetycznym, krioterapia czy masaż leczniczy, i inne formy, które faktycznie pomagają jak gdyby przywrócić im taką sprawność fizyczną. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, tą pigułką praktyczną dziękujemy Państwu za uwagę. Za dzisiejszy dzień zapraszamy na jutro, na 9 rano. Kończymy jutrzejsze sympozjum o 16:20. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i Panu Tomaszowi za wytrwałość. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do kontaktu.